100 as a threshold, because probably the first paper that claims the flash effect, well, this is the flash effect at 40 gray per second. In that case, the dose was maybe a bit underestimated. But there is not only the dose weight, because as most of you are in medical physics, you know very well that the dose or the dose weight is defined as proportional to the fluence of particle. And the fluence of particle is the number of particles per centimeter square. So basically, when you claim you have a dose weight of that value, that doesn't tell you if it's on a large surface or a very small point. And if we don't precise that, it's a bit of cheating, because from the point of view to make an accelerator, the question is how many particles you need as an output per second. And of course, it's much easier if you need to deliver a high dose weight on a very small surface, because you need much less particle. That's pretty basic, but it's surprisingly, it's not often precise. So there is some systems that are claimed to have a very high dose weight, and then you realize it's on a surface which is less than 1 millimeter, which of course is quite easy. But if you want to irradiate something a little bit bigger, it may be an issue. So just keep that in mind for the definition of the different irradiation system. So we will begin by the easiest of all, which is electron linear accelerator. This is what we have in Curie Institute. This is this one that have been developed by Sordina IORT, especially for our experiments. But there was also previously one electron accelerator that has been installed in CHUV in Lausanne, and this one this one was it's good. Okay, this one was made to copy exactly the very first linear accelerator, the kinetron, on which the first paper of 2014 was using for the experiment. But this one now it's decommissioned because it has worked for 30 years, and then so we replace it by this one. So basically, with the electron linear accelerator is a technology for which is the easiest to accelerate a big bunch of electrons, so to get a really high dose weight on a really quite big field. In that framework, there is some people in variant companies that offer to modify clinical LINAC. To be honest, I think that it was done maybe not by people from Varian company for the first time, but no, this is really a real option that you can buy for Varian. And basically, the main idea is that you, as you know, a clinical LINAC, you can use it in photon mode or in electron mode. And when you use it in photon mode, you create the beam by makes the electron interacting into the target by Bremsstrahlung reaction. And this reaction is not efficient at all. So that means that basically when your clinical LINAC is operating in photon mode, the flux of electron that is created to create the photon beam is much higher than the one used in electron mode. So basically the idea is to make the clinical LINAC to work in electron mode but without the target. So for that, of course, you have to remove some safety thing, and you have to also to modify a bit all the control system. But now it's able to achieve a dose per pulse, which is not so high, almost 1 gray per pulse, which is more or less in the lowest range. But apparently, people have managed to demonstrate the biological flash effect with that kind of system. Nevertheless, I think you still need to be very close. You cannot be at the isocenter. You're too far at 1 meter, so you have to be much closer to the head of the accelerator. And another technology that
that has been developed to deliver ultra high dose weight was the electron linear accelerator that was firstly intended for intraoperative radiotherapy. So this is a kind of radiotherapy. I don't know if it's very common in Colombia. I know that in France not so much. But basically, the idea is you took the opportunity of the surgery to remove the tumor to bring an electron or maybe a low energy photon accelerator inside the surgery room, and you apply directly the beam on the tumor side. And in that case, it is often electron because the electron penetration are not so deep. So it's convenient in that case. And also, this machine have already a pretty high dose weight because, of course, there is a patient open in the room. So, and they deliver a single dose. Of course, they do it only once. So it's a single dose that can be like 30, 40, 50 gray. So if you don't want to stay for 30 minutes to irradiate, you need already a very high dose weight. So now there is a Mobetron, which is a commercial system that has a flash option. There is the flash knife from Terix that also offer a flash option, but it's not. It doesn't have the mark to treat patients, so it's only preclinical for the moment. And SIT, so the same company than us, has also just offered a new machine this year. Which I don't know if it's marked for patient treatment or not, to be honest. So basically, what are the characteristics of this flash machine? They have a very high flux of energy of electrons, so we are able to have really large field size. For example, in our machine, we can have more than 10 centimeter diameter field that is really nicely homogeneous thanks to the use of applicator. But the issue, of course, is that this is electron like our electron accelerator is 7 MeV. The modified clinical LINAC, I think the maximum is 16 MeV, so it's still low energy electron. And as you may know, at least the ones that are medical physicists, is that if you look at the percentage depth dose curve, this kind of electron cannot penetrate very far into water. So if we want to use it at some point to treat a patient, it will be only for shallow depth tumor. So for each system, I will now define which is the temporal structure of the beam, because this is the parameter that is important for the detection, actually. So maybe you know or not, I don't know, what is the temporal profile of a medical LINAC. Actually, this is a pulse beam. The pulse repetition frequency is the order of 100 of hertz, so currently 200 hertz or 300 hertz, and the pulse itself has a duration of a few microseconds. So the duty cycle, the ratio between beam on and beam off, is quite low with medical LINAC. This is the structure of the linear accelerator that makes this structure of the beam. So if we want to make a flash linear accelerator, what do we increase? Basically, we increase the number of electron per pulse. So we increase the dose per pulse. The rest of the temporal profile remain more or less the same. So meaning that the pulse length is a bit the same, and the pulse repetition frequency is at the same order of magnitude. This is a condition where we have a very high dose per pulse, and basically when a detector such as the ion chamber will saturate, it will because of the dose per pulse, not necessarily the average dose weight, but this is really the dose per pulse that is important. So in that case, we are really in high dose per pulse condition. Now I will quickly talk about photon beam, because of course the photon beam are the ones that are the most used in radiotherapy. So could we have a flash photon beam? Actually, this is difficult. So there was some experiment that demonstrate the biological flash effect with a photon beam. The first one used a synchrotron light beam. So I don't know if you ever see at least a picture of a synchrotron facility, but this is huge. This is for physics, basic physics research. It's very difficult to imagine to treat a patient with that. And moreover, the energy of the synchrotron photon are quite, it's keV range, so it's quite low.
but still there was one experiment, biological experiment here, and they see the flash effect in that condition. Of course, we would prefer to have a LINAC-based photon beam, like a standard clinical LINAC. So there has been some work about that, but the issue is with the target, because again, the transformation of the electron beam to the photon beam is really not efficient, and in that case, so let's say it's 1% efficiency, and the rest of the energy of the electron is lost into heat. So basically, the target, if you want to create a flash photon beam, ultra high dose rate photon beam, the target will heat a lot and maybe will melt. So I know that in Canada, in Vancouver, I think. Yes, in Vancouver, in the Triumph platforms, they have done a lot of work to create, to optimize the target and to create a photon beam. I think, unfortunately, the field size is not so great. In Chengdu facility, also in China, they have developed something, but in that case, the LINAC is a superconductive LINAC, so it's a specific LINAC. It's not a medical LINAC. So, and there is also the phaser project at SLAC at Stanford University, where this is a very ambitious project. It lasts for more than 10 years. I think it has begun before the flash story. Basically, the idea, what they want is to have a very fast irradiation to force the motion of the organ. And in that case, the idea is to have more than 20 beam, 20 kind of part of it's kind of a LINAC that will divide it, and in the end they get 20 beams that will converge. So that's very nice, but apparently very complicated. And then just to mention that for the people interested with preclinical work, there is no X-Trial company that is developed preclinical systems so for small animal based on X-ray generator, two X-ray generators very close to each other that are able to deliver more than 80 gray per second. So yes, so well, maybe I will skip that. So this is just to show you how a synchrotron beam may look like and how big it is. This picture is only this part. Yes, I have a lot of slides. Basically, this is the story of the target. So to sum up about the photon beam, of course, if we have a megavoltage photon beam, the penetration will be ideal, deep enough for deep-seated tumor. With synchrotron light, as I said, probably not enough, and X-ray generator for sure not. The field size will really depend on the technology and the temporal profile also. Of course, if the photon beam is created by the LINAC, the temporal profile will be the same than with electron LINAC beam, and synchrotron line and X-ray generator creating continuous beam. But I won't go into more detail with that, because basically photon flash beam this is really not ready for the moment. Something which is more interesting is the proton beam, or even maybe the carbon beam. As you know, of course, the proton beam can be a particle for proton therapeutic treatment, also carbon also. Proton therapy facility are quite rare. It's quite big, it's quite expensive. Carbon therapy are even bigger and are even more expensive. However, most of them have managed to get ultra high dose to create an ultra high dose rate. For example, at the Proton Therapy Center of Institut Curie, we have already done some flash experiments, but there is the reason why it was not so difficult. It was because recently a new technology from proton delivery called pencil beam scanning was implemented almost everywhere. And the idea is to paint the surface dose with a very small beam that will scan your PTV. And of course, that allow to create a more precise dose distribution. And as you do it point by point, they had already increased the dose rate for that
not to take too long. So the step to make it up to 100 gray per second was not so big, but it was a very thin Pelsin beam. So we need to scan the surface, and we will see that it may be an issue. So there is another possibility, which is to use a wedge filters here that may shape also the beam in surface. But most importantly, this kind of filter, so you can see in the picture that it's a kind of hedgehog shape, and that you can have the peak at different lengths, and this kind of filter will also able you to monitor the penetration depth of the Bragg peak of the proton beam, because with dynamic creation of spread out Bragg peak, so the techniques that allow you to have a Bragg peak with each as large as the tumor, in that case you modulate the energy of the electron from the cyclotron. This is very nice, very efficient, but a bit long, a bit slow. So you can, if you change the energy directly from the cyclotron, you will lose the dose. Too many dose way to stay in the flash front. So here it's done passively. It's kind of an old technique we actualize. And there is also some proton beams that are created by synchrocyclotron. So it's quite a different technology, but so this is the one that is used at GSA for the acceleration of the carbon, for the carbon therapy. And from what my colleagues that are working in the proton therapy, because this is not my specialty, has told me, know the more compact system of proton accelerator are synchrocyclotron, and probably the future proton therapy machine will be synchrocyclotron. And it's important because the two systems are pretty different temporal profile. So what is it? So the advantages of proton or carbon beam, of course, if you have enough energy, the penetration is enough for deep-seated tumor, but the most important advantage is that you have this Bragg peak. But again, for the moment, it's not very clear if it's easy or not to use it in flash therapy. And the clinical trial, FAST-01, that I have speak about yesterday, they choose to use the plateau, so this part of the beam before the Bragg peak, to treat the metastasis, because this was too complicated to create this Bragg peak at ultra high dose rate. So for the moment, it's not very clear if we will be able to combine the advantages of the dose distribution of heavy ion particle and flash system. Plus, of course, the inconvenience is that already very, very expensive. So I mean, if we can do flash only with proton beam, it will be really of low use probably. And again, there is this question of small field. So if we use pencil beam scanning, we have small field. And what is happening if we have small field is that we need to scan the surface like that. So basically, you can choose and optimize the path of the pencil beam, but in the end, you need to fill your surface, and this will take you time. And so that means that basically, when you want to draw the temporal dose distribution, so the cumulative dose in function of time, you will have something a bit complicated, because at each point you don't only have the contribution of the main pencil beam that is targeting this point, but you will have the contribution of all the pencil beam around and from quite far. So that means that basically this part of the graph, this is the first contribution of the further pencil beam, and then the big step, you have the main one, and then you still continue to have some contribution. So of course, for the biological flash effect, probably this will have an impact, or at least we can consider that the irradiation is beginning with a small contribution. So this is this whole path that needs to be in average around 100 gray per second. So now there is quite some work also on only on simulation to optimize the path of the beam to get the maximum surface at more than 100 gray per second, but there will still be a quite
large or not, but a part of the radiation field that will be radiated with a lower dose weight, even if in the pulsing beam you have a high dose weight. So yes, so basically at the beginning, the classical synchrotron beam has a quasi-continuous dose profile. If we scan, we have something complicated, and if we are able to maybe use a passive filter, we will have also a quasi-continuous beam that will last about 100 milliseconds and with a quite high dose per pulse, but much lower than the dose per pulse that we have in electron LINAC. And this is why it's much easier to do the dosimetry with cyclotron beam. Just a quick word about synchrocyclotron. In that case, the temporal structure look like this. So you have for standard one, low dose weight one, you will have also pulse around 1 microsecond and quite a long time interval between the pulse, but not as long as with electron LINAC. So you can see that typical frequency will be like 600 Hertz. And what is specific about the synchrosynchrotron for flash use is that in that case, contrary to all the other case, we want to get a high dose weight. We won't increase the amplitude of the pulse, but we will increase, or they have increased, the pulse duration. So in that case, they have pulses that are lasting more than 20 microseconds instead of 1, and this is how they get quite high dose weight. So in that case, the dose per pulse can be quite high also, but the pulse length is much higher than in a clinical LINAC. So for the detection, to be honest, it's not very clear for me what will be the effect because, but it's still high dose per pulse, and I don't know if it has been very investigating wide now because there is not so many synchrosynchrotron and flash dose weight. Okay, and then a very interesting project is which is more and more discussed is more and more research lab is the idea of creating very high energy electron beams. So because again, because they are charged and light are the easiest to accelerate very fast and with a very high intensity. And we know that from the nuclear physics facility, of course, they can accelerate like GeV electron at quite high dose weight. So the idea would be to create some electron beam around what is very high energy that depend, but it's between 50 and 200 MeV, and to use maybe a LINAC technology, but in that case, we will need a compact technology for LINAC because you may know that the acceleration of the electron, if we use the standard technology of the LINAC, which is called S-band, it's the energy that you can get will be proportional to the length of the accelerating section, and it's about 20 MeV per meter. So if we want to have 200 MeV, that means you will have a 10-meter machine, and that will never enter into a clinical bunker. And all this idea of VHE electron, it's really for medical use because, I mean, to create very high energy electron in a nuclear facility, again, it's done. But I mean, this is not what it, so the main technological stake is really to create a compact LINAC. But it has there has already been some biological experiment on zebrafish. So this is a very small fish at the CERN facility. So the big particle accelerator in Switzerland. And there is a project from TERIC to adapt the technology of a small part of the CERN, because of course the CERN is very, very big, which is called CLIC for compact LINAC collider technology. This looks like this. And they are trying currently to adapt this technology to create a LINAC compact enough to enter into a bunker.
There is another project. I just cite the one that I know. There is maybe more than that, but I know that there is another project in Roma, in Italy, at Sapienza University. It's called the Safest Project, and they want to also to do the same with C-band technology. So basically, the different technology is there. So the click technology is X-band, so it has in principle very high acceleration gradient, but it's very difficult to make it stable. No problem. ¿Cómo me dice eso? Que I hope that they don't say any private thing. Yeah, so basically the different technology of acceleration gradient, that the classical are the S-band, the really research technology that is used in CLEAR, that there are the X-band, so higher gradient of acceleration, and the intermediary one, it's called the C-band, so it's intermediary accelerating gradient. It's already used in tomotherapy, for example, because for tomotherapy you may know that we need a quite compact Linux system. So this is the project of this Italian university, is to use this technology. Well, this one I will skip because this is very interesting, but not intended to be medical at some point. And there is a project in the Institute that has just begun. So don't believe anything which is in the drawing. It's only advertisements. It won't look like that, but this is the only picture that I had. This is only to mention that it's a very important project for our institute. That's really in principle it should be done in 4 years, which I'm not sure, but we, in my team, we are part of the, we have the responsibility of creating all the biological tests that will be applied on that machine once it will be built. So yes, hopefully it will be nice. At least we have the bunker that is almost ready now, which is already that. And there is a completely different technology that it's worth to talk about, because maybe you don't know that, and it's quite enthusiastic, especially for physicists. It's very complex physics in that, is to create very high energy particle, actually not only electron, with a technique which is called plasma laser driven acceleration. So I'm not able to explain you exactly how it is work, but basically the idea is that you have a gas, and you will send a very high intensity laser into the gas, and this laser will first transform the gas into plasma, but also it will create a wake field inside the plasma, and the electron of the plasma that are now free electron in the plasma, if everything is well tuned, they will follow the wake field of the laser, and in that case you can accelerate the electron with a gradient more than 10 GeV per meter. So you can, so basically they need a very small like a few millimeter gas bubble, and you can create 100 of MeV electron with that. And there is a lab near Paris, which is called LOA in French, is Laboratoire d'Optique Appliquée, so Applied Optic Lab, in which they have this kind of beam, and they've worked pretty hard to make it stable enough. So we were able to do experiments with mice, and we were able to irradiate 20 mice and to generate pulmonary fibrosis. So the field is large enough also to treat a mice and all that, which is I was quite impressive, because this kind of facility is the other one that cannot do radiobiology with that. It's too unstable. And what is interesting in general with the very high energy electron is that the dose distribution is quite interesting. So this is in that graph, this is the green line. So it's more or less flat for a few tenths of centimeter. So it's not absolutely perfect, but it's nice.
at least you can penetrate it, you can penetrate deep enough to treat the tumor. But what would be really, really incredible, and it has been done at least once experimentally, is that if you add a magnetic collimation. And if you add a magnetic collimation, in principle, you should be able to focus the peak dose distribution at any depth that you want. And you will monitor it by the magnetic field. And you can create this peak in the middle of nothing with almost no dose before and no dose after. And that, if there is medical physicist among you, that is very nice. That can be very useful. So this is also why, and also the other reason why a VHE machine can be preferred to, for example, a proton beam machine, is that in principle it should be less expensive. That we will see when the machine are ready. But the main reason is that it should be like medium cost, which is in the middle of the cost of the classical medical accelerator and the cyclotron accelerator. But we'll see. And just to precise that in the case of the laser-driven particle accelerators, the temporal structure is again very different. Basically, the beams are very, very short, like a few nanoseconds or even a few femtoseconds. No, not a few nanoseconds, a few picoseconds or a few femtoseconds. So the instantaneous dose rate is very, very high. This is the highest of all the range of the machine, but the dose per pulse is not so high. It's like milligray for the moment, because the pulse is very short. So of course the dose weight is high, but the dose itself is not so high. And the average dose rate for the moment is still limited by the laser frequency, because the laser the current laser have a very quite low frequency, most of the time 1 Hertz, sometimes 10 Hertz when it's called high frequency laser. But at the Applied Optic Lab we are working with, they will install a laser at 100 Hertz, and hopefully next year. So in that case, we may achieve a flash dose rate. For the moment, the experiments that we've done, it was at almost conventional dose rate. It was at 30 gray per minute because of the frequency. Okay, so well, that's different question that we can ask, but maybe for sake of time, I will skip. This is a reminder of all the parameters that should be mentioned if you want to really define your beam from the temporal point of view. And now we'll get to the detector. How many times do I have? Okay. So basically, when we begin to talk about ultra-high dose LINAC, all the physicists that are more or less specialized in the detection, they already say, okay, there will be an issue with the ion chamber, because the recombination inside air-filled ion chamber is depending of the dose weight, more precisely on the dose per pulse, and the recombination factor will be huge at high dose per pulse. And actually, this is what we have seen. And of course, this is an issue because ion chamber, as you know, it's used for reference dosimetry, it's used for monitoring the beam. So we medical physicists, we are lost if we cannot use ion chamber. So yes, basically the issue is that if you have too many tracks at the same time inside the chamber cavity, oh, sorry, this is in French. Let me see. Yes, no, sir. The general recombination factor, so the one which take into account the recombination between different tracks, which is part of the recombination, the total recombination factor. This one became very important. So the classical correction factor that we can use does not apply anymore because the Borg theory is not valid anymore in that condition.
It actually overestimates the recombination factor, but it's not because it's the real recombination factor is lower than the one that you will calculate by this one, that it's not big. And basically, you can see here, if you look at the ion collection efficiency with respect to the dose per pulse, that after 1 gray per pulse here, the ion collection efficiency will really drop very sharply, very fast. That means that enough for me means that we should not try to correct with the correction factor, because it's too dangerous. You will need to apply a very high correction factor, which depends on the dose per pulse, and the dose per pulse is exactly what you want to measure. So at some point, it's for a precise measure. And the other reason is that actually there is not only the issue of the recombination of the charge carrier inside the cavity, but it's much more complicated what is happening in an ion chamber when you really give really high dose per pulse. And in particular, you will have enough charge that are present into the chamber to modify the polarization field that you applied. And you can even imagine that at some area inside the chamber, you will completely cancel the electric field that you apply to polarize the chamber. So it makes all the behavior of the ion chamber even more complicated and more dependent to the specific dose per pulse that you want to measure. So what we have done all that time to do dosimetry for flash experiment, basically we use passive detector. So passive detector are not really practical to use to do if you have only that for dosimetry, because of course they have delayed reading. I use mainly the GAF comic film, but I hate them. It's a nightmare. Only the fact that you need to wait up to the next day to know if your plan was good or not. It makes that your planification takes weeks. Plus the uncertainty are way too large with GAF comic film because there is too many steps to be a reference detector. But they have the high spatial resolution, so they are still useful for me. I continue to use to see the 2D distribution of those on small animal, because we really use very small field. But this is specific for preclinical studies, I would say. There is the alanine pellet that can be a good idea. The uncertainty is really high. It's independent of the dose weight, but the delay for reading is like a week. And you cannot use it for dose less than 10 gray, because in that case the uncertainty became way higher than 2%. So it's not very practical day to day. TLD and OSL, it's not very clear how usable it is, maybe, but they are also not so practical reading. And freak dosimeter was something that was people think about that, because it can take a quite high dose weight, but in the end it's saturated also at flash dose weight. So don't use freak dosimeter. It's not a good dosimeter. Well, that's a study, a multicentric study to see the uncertainty. That was a big consortium, European consortium, that was built to try to do a lot of things, but in particular to develop new detector for flash treatment. And from that consortium, there is now two very interesting detectors. This is the one that I would advise if you want to measure flash beam. The first is the ultra-thin ion chamber. So basically, the idea is that it was observed that the dose weight dependence of the ion chamber is mainly monitored by the electrode distance. So if the shorter the electrode distance is, and the more independent to the dose weight the ion chamber is. So the main principle of this ion chamber is to create something with a very short space between the detectors. So it's quite difficult, because in that case you have to be really precise, because if the spacing is changing, you will change the response of the chamber. Plus you still need your chamber to be very precise regarding the energy, the polarization, and all that. But this is almost commercialized, and this will be probably very useful. And another detector is the development of micro diamond detectors that are
are already in use in clinics for very small field to a flash the capable diamond detector. So basically a diamond detector is operating as a diode, and so what will the characteristic that will change the dependence to the dose per pulse will be basically the size of the active volume and the level of the boron doping into the semiconductor. And so the team of Marco Marinelli in Roma University again, they designed a few prototypes, and now we have a prototype that is optimized up to 10 gray per pulse that is already commercially available at PTW. And this one I use a lot because I was with them from the beginning. So basically, this is a summary of what we can say about the characteristic of the detector for your use in ultra-high dose wave beam, in particular at ultra-high dose per pulse beam. So you can see that there is some the classical standard detectors that have been transformed, like the ion chamber. So the ultra-thin ion chamber is linear up to 5 gray per pulse. However, we begin to see that there may be an issue with the polarity correction that seems to depend on the dose per pulse. So maybe there is something to take into account in that part. And Sebastian has worked on this a bit during his internship, but it's very, very preliminary. The flash diamond, it's in linear at least up to 10 gray per pulse. It's still a very small detector. So the volume, the sensitive volume is about 1 millimeter square. So it's useful in small beam. But for classical beam, it's that it can create some uncertainty. And something that I want to explicit also, very important thing, is that the electrometer, we never care about the electrometer. We always put the coefficient of correction for the electrometer equal to 1, because what can happen with the electrometer? The classical PTW electrometer, when we use it with the flash diamond or with the ultra-thin ion chamber, they pile up. So they are dependent. If you use the beam at the high dose per pulse but low frequency, like 10 Hz, it's okay. But if you want to create the average dose where it's necessary for flash, you need to operate at least 100 Hz. And in that case, you see that the electrometer reading begin to be wrong. And so for the moment, for that, we add additional capacitor to slow down the signal inside the cable. Otherwise, your measure is completely wrong. And there is also a last thing I want to mention, but it will be very quick. It's the development of silicon carbide semiconductor. But they are very promising, and we have a nice project with that. But I won't say more than that, because I've seen that there is a PhD student on Friday morning that will from Barcelona lab, Angela, that will present this project that we have together. And so she will explain why we think that silicon carbide is a very promising detector, and why it's useful in addition to the other one. So I keep the suspense. There is something coming. And then that's it. I think I will stop there, because the other one, it's about the monitoring system, and that's another story. So thank you for your attention. Okay, thank you, Sophie, for this excellent topic to review. So we have questions for the audience here. Spanish, English is okay? Okay, I have one. Which one of those technologies do you think will be implemented first in the clinic? For sure, I would say for sure it will be the proton, because they are almost there. I know that there was some clinical trial that was planned in UPenn University, Pennsylvania University, which is now stopped because it's in US and everything what is happening in US, unfortunately. But they are technology ready. The issue is that, okay, because they have already a proton center. So if you want to implement something, maybe from scratch, maybe no, proton center is not the easiest.
So for the rest, I think that something which is also clinically ready is the use of flash beam for intraoperative therapy. This is a okay. So in France, for example, at least in Institut Curie, they refuse to do it because the intraoperative radiotherapy is something specific. So if you don't have the radiation oncologists and the surgeon that are already doing that, they are not so keen to enter into that field. But in principle, they have all the characteristic in which the flash effect has been showed, which is single fraction, high dose fraction electron, very high dose weight. So I mean, it could be. And then for typical tumor, yeah, we'll see if the photon beam developed faster than the VHE developed. Which one, in your opinion, is more promising or challenging to be joined? Between photon and VHE, Okay. VHE, I would say VHE because VHE, it's I mean, if they managed to make a machine which is small enough, you can create different dose distribution with VHE. And there is already, if you're interested, there is already a few papers just showing simulation. So of course, this is simulation, comparing VHE beam with rapid arc treatment plan and things like that. So it's a bit unfair, to be honest, because the rapid arc or VMAT treatment plan are the real one, and the VHE treatment plan are a theoretical ideal one. But yeah, they are able to do sometimes better with or without the magnetic collimation, but even without. So maybe it's more interesting because it can create new opportunity in those distribution. But something I didn't mention, but it's in the table, is that no, when I'm not, unfortunately, I don't do, no, this is not this one, sorry. I don't do so many treatment plan, but on the things that you have to, the parameters that you should mention is that when, if you do a clinical treatment planning, in general, you have your dose distribution, isodose, and HDV. DVH in English, DVH. But probably now we should also check the ISO dose weight map and the dose weight volume histogram. Because again, in reality, we won't get high dose weight everywhere. So yes, maybe what is the most promising is the technology that will give you the best dose weight volume histogram. Okay, thank you, Sophie. Anyone? Okay, thanks, Sophie, for your talk again. I have a question, Professor Andrea. So, do you have one, Maria Cristina? Yes, please. Oh, okay. I would like to ask to Professor Sophie if we use this kind of different detectors for flash radiotherapy, it's possible to use at the same time for IMRT or BMAT or SRS to use Yes. to verify? Yes, that's a very important question. I forgot to mention it, so thank you for the reminder that those detectors are also been used in conventional dose weight. Because yes, if you have a detector which is only capable of reading a very high dose weight, is not useful. So yes, at least the ultra thin ion chamber and the diamond you can completely use in conventional dose weight. Okay, thank you, Professor Sophie. Okay, thank you, Sophie. So we will take 5 minutes to change to the next speaker. Okay, it's my pleasure to introduce you, Dr. Amilcar Estrada. He's head of applications in ROCOL. Amilcar, welcome to our workshop.
And the floor is yours and your presentation. Thank you, Andrea. Good morning, everyone. Can you hear me very well? Yes, Professor Amica. Okay. I am asking about the shared my screens. Okay, So here. Share sounds. The Zoom is asking about the password. okay, let me ask. Okay. Can you see it? Yes, yes. Okay. Gracias, Andrea. So I am trying to translate in English some ideas. I apologize because my main language here today is in Spanish, so I was seeking last week, so I don't have any time to prepare an English talk. So if you have any question in English, it's open, so I can try to answer the questions. I can try to translate some key ideas about this talk. Thank you to the academic group from the National University for inviting me to the prestigious workshop on medical physicists. It's a pleasure for me to be here today. Thank you. Entonces voy a presentarles esta charla titulada Inteligencia Artificial, una herramienta poderosa para la física médica. So I will talk about the artificial intelligence, powerful tools for the medical physics. Voy a hablar sobre una breve introducción, quizás pensando un poco en introducirlos en el concepto de la inteligencia artificial. Daré una definición, hablaré sobre una línea de tiempo, un timeline. Mostraré algunas aplicaciones en física médica, realmente son muchas, pero tocaré unas 4 o 5 aplicaciones. Después mostraré, creo que es importante hablar de cifras y de datos del sector, sobre todo en el sector salud, que es en el nicho en el que nos encontramos en física médica. Y mostraré algunos ejemplos de los cuales son de mi dominio profesional. Hablaré un poco de radiocirugía robótica que utiliza algunos conceptos de machine learning, de inteligencia artificial, del sistema Synchronous Radisac y de Deep Learning Segmentation, que es una licencia poderosa que usa un TPS que se llama RayStation. So the outline of this presentation is according that you can see in this screen. The first is brief about the concept of the artificial intelligence. Then I will define the concept of the artificial intelligence. I will show the timelines. I will talk about the clinical applications in medical physics. So I will show some data and statistical approach for the niche and sectors. So finally, I will talk about the robotic radiosurgery, synchronous system, and deep learning segmentation. A manera de disclaimer, realmente yo trabajo para una compañía que distribuye equipos médicos.
con un enfoque comercial. Sin embargo, en esta charla, mi enfoque principal va a ser académico y divulgativo, orientado realmente a compartir conocimientos y reflexiones de la experiencia que he tenido por más de 12 años en el sector de física médica, y para nada comprometen a la empresa en la que estoy laborando. Entonces, entiendo muy bien el contexto en el que estoy, un contexto académico en la mayor casa de estudios del país, que es la Universidad Nacional, y de esta manera mi charla va a ser enfocada en este aspecto. So the disclaimers: I am working for the distributor of the technology here in Colombia, but this talk will have the academic approach, where I will share the of my experience in the medical physics niche. So I understand the context of this workshop with help in the National University. A manera de introducción, nosotros desde que dimos ese salto evolutivo de poder caminar sobre dos pies y poder ir en busca del raciocinio y separarnos un poco de las otras especies animales, hemos tenido el deseo de poder infundir vida y sabiduría a objetos inanimados, quizás buscando la posibilidad de poder replicar lo que nosotros sentimos en nuestra propia existencia. Entonces, esto ha sido a lo largo de los años un deseo de muchas civilizaciones. Por ejemplo, los antiguos egipcios, a través de objetos que imitaban la forma de los movimientos, sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, a los que le llamaron autómatas, lograban tener un dominio sobre la población, sobre el pueblo, sobre las grandes masas, con un enfoque religioso. Esto inicialmente tuvo un enfoque religioso. Los sacerdotes ordenaban la construcción de este tipo de objetos en los que internamente podían ponerle una polea con una tira sobre la cual podían mover las extremidades, y con esto poder dominar religiosamente a la población. ¿Están escuchando el audio de esta animación? Yes. That we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I made up my Bueno, ya en la Edad Moderna, estamos hablando de 1927, lanzan la primera película, Metrópolis, que es una película donde hay un personaje que se llama María, que es un humanoide, un robot, que tiene la capacidad de poder hacer algunas tareas asociadas a la inteligencia humana. Entonces, fíjense que anterior al concepto o a la definición de inteligencia artificial que se da en 1957, ya en 1927 estábamos hablando a través del cine, que es una forma de comunicar, una forma de poder entrelazarnos entre nosotros, valga la redundancia, del concepto de una máquina que tenía la capacidad de poder realizar tareas inteligentes. Esto que vieron aquí es la animación, digamos, en formato anime japonés de esta película Metrópolis.
donde ya la personaje no se llama María, sino se llama Tima, y a la que se le dan mayores capacidades, más allá de realizar algunas tareas, se le da la capacidad de sentir, de amar, de odiar, eh, aspectos muy únicos de los humanos. Ustedes saben que para los que tienen hijos, el año pasado se estrenó esta película, Robot Salvaje, también, que cuenta la historia de un robot que se pierde en la Tierra, que finalmente tiene la capacidad de poder interactuar y empezar a tener sentimientos, emociones. Entonces, como ven, a través del cine, también nosotros hemos buscado la posibilidad de llevar ese mensaje de cuál es la posibilidad o cuál es la tendencia de poder delegar inteligencia a los objetos que nosotros proveemos, que generalmente construimos. Entonces, a manera de definición, la inteligencia artificial no es más que sistemas computacionales que ejecutan tareas que se asocian comúnmente a seres inteligentes. Esta es la definición formal de inteligencia artificial que se ha venido manejando. Y esto incluye todo lo que tiene que ver con hardware y software. eh, en conclusión, un sistema de inteligencia artificial generalmente está compuesto por estos cuatro pilares. Se busca que haga predicciones, que haga recomendaciones, que tome decisiones y que busque la autonomía. Todo esto, obviamente, analizando y poder censar el entorno en el que se encuentra y a través de datos y de ejemplos poder hacer todo este workflow de lo que tendría un sistema ideal de inteligencia artificial. Muchos sistemas no los cumplen, digamos, se quedan en la mitad o se quedan en la primera etapa. Sin embargo, el sistema ideal que se está todavía en desarrollo y del cual muchas compañías comerciales y muchas compañías del mundo tecnológico están buscando es la inteligencia artificial general, que va a cumplir con todas estas cuatro características. Entonces, a manera de diferenciación, sé que muchos de nosotros hemos escuchado estos tres conceptos: inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y muchas veces nos confundimos, sobre todo aquellos que estamos llegando o que están llegando a este mundo de la inteligencia artificial. Muchas veces no entendemos la diferencia entre machine learning y deep learning, o entre inteligencia artificial y machine learning. Y la verdad es que la inteligencia artificial podríamos decir que es todo el universo de procesamiento que emula la inteligencia humana o que contiene información inteligente. Entonces, dentro de ese universo, yo tengo un subconjunto que se llama Machine Learning, que no es más que algoritmos que aprenden sin ser programados previamente. Esto es distinto a el- la programación convencional que veníamos manejando desde hace años, en el que realmente yo tengo unos inputs, tengo unas leyes, o tengo unos paso a pasos, o tengo una receta de la cual yo programo, que yo la conozco y que a través de esas ecuaciones puedo yo sacar unos outputs. Esta es la programación tradicional. En cambio, ya en la programación de Machine Learning, simplemente tengo el input, eh, eh, algunos inputs que pueden ser variables o parámetros, tengo los outputs, pero desconozco por completo cuáles son las reglas del juego, cuáles son las ecuaciones, cuáles son los parámetros más importantes. Entonces, por medio de ejemplos, este tipo de algoritmo puede aprender por sí solo para poder, perdón, para poder precisamente encontrar esos, esas leyes o esas tendencias o esos parámetros o esas variables que me dan la posibilidad de tener esos outputs en función de esos inputs. Y finalmente, Deep Learning es otro subconjunto del Machine Learning, donde los algoritmos están basados en redes neuronales que también aprenden con grandes
cantidades de datos. Entonces, si podríamos tener esto dentro de un núcleo, dentro de un core, de una coraza, la inteligencia artificial es lo más superficial, es lo que vemos, es el frontend, es lo que permite interaccionar con el usuario. Y podríamos decir cualquier comportamiento inteligente que se asocie a una máquina se puede llamar como inteligencia artificial. Machine Learning es la capa que viene después, donde, como dije anteriormente, es la capacidad de poder aprender sin ser programado explícitamente. Y ya en la profundidad de este núcleo o de esta coraza, podemos tener el Deep Learning, que no es más que redes neuronales que aprenden con muchos niveles de atracción. Es como la forma más sencilla de entender el Deep Learning es, suponga usted que quiere enfocar un rayo láser o un rayo de luz que está produciendo en el laboratorio de física y lo quiere enfocar en una pantalla, en un punto, a una distancia específica de la fuente. Entonces acuérdense de sus lecciones o clases de óptica con el doctor Giovanni Mejía. Entonces, esta fuente está emitiendo la radiación y usted a través de lentes que pueden ser convergentes, divergentes, espejos, filtros, logra enfocar ese rayo de luz en un punto en el cual puede determinar ciertos parámetros ópticos de esa fuente luminosa. Entonces, cada lente, cada espejo, cada sistema por la que pasa la luz son capas, o son filtros que lo podemos llamar. Entonces, un poco el deep learning es esto, es poder pasar esos inputs para poder tener un output por diferentes capas de abstracción, como si estas capas de abstracción fueran las lentes, fueran los espejos o fueran las superficies que se usan para enfocar esa luz en la pantalla. Excuse me, Professor Amica, could you please to do the translation of these two slices, please? Okay, thank you, Maria Cristina. So, no, the idea of this slide is the artificial intelligence is in the surface, is the front-end interface between the end user with the intelligent systems. Machine learning is in the lower inert of the surface, where you have algorithm that it is possible to learn without programming before. And the deep learning is in the core, is in the nucleus of this surface, where you have algorithms with some level of the abstractions. You can find in several applications with bordered organs and pathologic patterns. A manera de historia de la IA, tenemos que en 1950, Alan Turing, que es el padre de la computación, desarrolla un test en el que puede determinar si una máquina es inteligente y no. Y es un test muy sencillo porque tiene un interlocutor en un cuarto y tiene el otro interlocutor en otro cuarto y en el cual en ese cuarto ese otro interlocutor está con una máquina. Si de ese cuarto sale un mensaje y llega al interlocutor que está solo en el otro cuarto y ese interlocutor no logra diferenciar si ese mensaje fue emitido por la máquina o por el humano, entonces esto es prueba absoluta de que la máquina es inteligente. Porque un interlocutor en el que tiene asociada una inteligencia por naturaleza, como es una persona, no tiene la capacidad de discernir si el mensaje fue emitido por la máquina o por el otro humano.
Entonces esto se le llama el test de Turing y fue importante como punto de partida para poder empezar a entender y hablar de máquinas inteligentes. Luego, en 1956, en la conferencia de Dartmouth, John McCarthy acuña realmente el concepto o la palabra de inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí empieza todo un boom dentro de unas investigaciones o dentro de un desarrollo científico de esta tecnología con los recursos que se contaban a la época. Entonces, tienen que pararse en el contexto, estamos hablando de 1956 o podemos hablar de la década de los 60, donde había limitaciones de cómputo, apenas la computación estaba en su etapa incipiente. Entonces, todos los desarrollos que se dieron ahí prácticamente fueron meramente conceptuales y dentro de esas limitaciones. Por eso hablamos de investigación y desarrollo en su etapa temprana. Luego viene el primer invierno de la inteligencia artificial, donde se para todo, y es en la década de los 70. Y principalmente esto se debe porque no había una gran capacidad de cómputo a nivel de hardware para poder desarrollar estos algoritmos. Luego, con la aparición de las redes neuronales en los años 80, resurge todo el tema de la evolución de la inteligencia artificial. Y por allá a mediados de los años 80, casi los años 90, llega el segundo invierno de la inteligencia artificial y se extiende un poco hasta a finales de los 90, principios de los 2000. Y esto es porque los gobiernos desestimaron la inversión en esta línea de investigación. Y ustedes saben que todo se mueve pues con inversiones, la ciencia se mueve pues con invertir dinero. Entonces, desestimaron porque principalmente se creyó que se había llegado ya al techo de desarrollo de inteligencia artificial. Con la aparición de los chips NVIDIA en los años 2020, bueno, realmente los chips NVIDIA aparecieron por allá en los años 2000 al principio, y luego en el 2010 hubo un boom de los primeros que se usaron. Pero en el 2020 nacen los grandes lenguajes, grandes modelos de lenguaje, LLM. Y esto resurge y prácticamente se masifica y llega acceso a todas las personas a nivel mundial. Y el 30 de noviembre del 2022 lanzan ChatGPT, que digamos fue la primera IA generativa de uso masivo a nivel mundial. En el 2023 aparecen nuevos lenguajes, nuevos grandes modelos de lenguaje, como son Gemini y Cloud. El 2024 tenemos que se dieron dos Nobels asociados con temas de inteligencia artificial y redes neuronales, uno en física y uno en química. Y en el 2024 y 2025 lo que se está buscando es la reducción de costos, porque es muy costoso desde el punto de vista computacional y desde el punto de vista monetario, también poder generar estos grandes lenguajes de modelos de lenguaje y todo esto lo que tiene que ver con la aparición de DeepSeek, que es la plataforma china que busca hacer lo mismo que hace ChatGPT, pero a precio o a costo muy reducido. So, in order to translate in English, the timeline start with the test of Turing, where the Alan Turing launched the concept of the uh, intelligent associates to the machine, where somebody don't interpret of the message is come from the human or of the machine. So then in 1956, in the Dartmouth Conference, John McCarthy named this new approach like artificial intelligence,
So after in 1967, we have the R&D development and research in artificial intelligence. So in the 70 years, we have the first winter for the artificial intelligence where the research and development is stopped because we don't have enough hardware to develop the algorithms and produce the optimized outcomes. So in 1980s, we restart the research and development with the neural networks, and we continue developed this artificial intelligence in several applications like computer visions and health. So in the first of the 20 years in this century, we find the LLMs, a large language model, with the introduce of the NVIDIA chips in the market, in the industry. So you remember November 30 in 2022, where OpenAI launched ChatGPT AI generative system that is really possible that the population in the world can touch and can chat with the chatbot in the ChatGPT. So in the timeline continues produce some models different to ChatGPT like Gemini and Cloud. In the last year, the Nobel the Nobel group in Sweden gave the Nobel group in Sweden offered the Nobel Prize for two scientific group in Nobel Prize in Physics and Nobel Prize in Chemistry related with work related to artificial intelligence. In this year, we have with the DeepSeek is a LLM that is the competitor of the ChatGPT. It's from China, and the idea is to reduce cost for this system. Entonces, a manera de timeline en el aspecto de redes neuronales, podemos hablar de una introducción en 1943 que va muy de la mano con el test de Turing, como les comenté en la diapositiva pasada. Pero como pueden ver, esto es muy paralelo a cómo se dio todo el timeline de la inteligencia artificial. De hecho, aquí también relaciona en 1956 la conferencia de Dartmouth que se dio en verano, donde se acuña el concepto de inteligencia artificial. Entonces, aplicaciones en física médica, podríamos hablar de muchas aplicaciones, como dije inicialmente. Voy a irme un poquito en español para ir más fluido, y si quieren al final podemos hablarlo en inglés para que sea un poco más fluido, porque siento que está muy, va muy lenta. Entonces, las aplicaciones en física médica pueden ser muy variadas realmente, muy variadas. De hecho, las podemos clasificar en aplicaciones en radioterapia, en aplicaciones en medicina nuclear, en imágenes diagnósticas, incluyendo toda la parte que es ionizante y la parte que no es ionizante, para incluir resonancia magnética. Pero también podríamos hablar de aplicaciones en lo que tiene que ver con innovación.
Recuerden que nosotros en física médica no solamente nos relacionamos con esas tres áreas, sino que tenemos la capacidad y la formación como para poder impactar otras aplicaciones de la medicina, como son la parte de óptica visual, la parte de oftalmología, la parte de ondas de choque para diferentes tratamientos, ultrasonido, modelos matemáticos de enfermedades, etcétera. Entonces, la AAPM, a través del Task Group 275, emite un concepto, hace un estudio de cuáles son los mayores errores que se cometen a la hora de realizar tratamientos con radiación en física médica usando este concepto de radioterapia. Entonces, pero se desliga un poco de la protección radiológica y va mucho hacia el tema del workflow en la planificación. Entonces, aquí podemos hablar de que son muchos, digamos, las fuentes o los sucesos iniciadores que se puedan dar, pero las mayores fuentes de error están en el contorneo erróneo o inexacto de las personas que están encargadas de hacer esto, que se puedan definir márgenes inadecuados para los PTBs y errores en los contornos dosimétricos, sobre todo cuando hay que hacer anillos y todas estas estrategias que uno hace desde el punto de vista de dosimétrico para mejorar no solamente la optimización, sino el cálculo mismo de la dosis. Entonces, la pregunta que se hicieron es, ¿pueden las herramientas basadas en Machine Learning y Deep Learning reducir estos fallos a través de controles automatizados? Esto, sin lugar a dudas, la respuesta es sí. Sin embargo, la responsabilidad final es de la persona clínica y altamente competente por la cual contrataron para hacer este tipo de tareas en el ambiente clínico. Este puede ser un dosimetrista, puede ser un radiooncólogo, puede ser inclusive el físico médico. Aunque la inteligencia artificial puede mejorar, puede optimizar, te puede ayudar a mitigar esos errores, la responsabilidad final de evaluar y autorizar sigue siendo de dominio del staff clínico. Otro aspecto que se preguntaron ahí es, ¿pueden las herramientas inteligentes basadas en Machine Learning optimizar tiempos de contorneo? Porque se ha reportado de que generalmente los médicos radiólogos, los médicos radiooncólogos están reportando un aumento del burnout, que es el agotamiento laboral que se produce por tareas repetitivas, por tareas que consumen tiempo, que no generan muchas veces el mayor valor de lo que ya hiciste previamente. Entonces, esto se ha entendido muy bien de que las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden optimizar estos tiempos. Y ahorita voy a mostrar un ejemplo al final de cómo podemos hacer un contorneo de cabeza y cuello dentro de unos segundos. Entonces, aquí les muestro unos ejemplos de un estudio que se hizo en multicéntrico en la Florida a través de este grupo que se llama Bench Health, donde dieron una herramienta basada en inteligencia artificial para hacer el contorneo de órganos, donde compararon cómo se hace de manera manual, cuánto tiempo se gasta de manera manual y cuánto tiempo se gastaría de manera automática usando esa herramienta con la cual está basada en inteligencia artificial. Entonces, como ven, la reducción, podríamos hablar, esta es la tabla que soporta esta gráfica, estaríamos hablando de un promedio de reducción del 80% en tiempo. Entonces, esto es totalmente significativo, no solamente porque optimiza los workflows, quizás impacta la parte económica de la institución, sino que también mejora y permite la posibilidad de quitarle estas tareas rutinarias a los médicos que gastan mucho tiempo y que le generan mucho burnout a este tipo de profesionales y que realmente los médicos se dediquen a ver
pacientes, por la cual realmente es, digamos, la razón de ser de su formación médica y es la clínica con el paciente. Entonces, que puedan apoyarse de estas herramientas es muy útil. Sin embargo, ellos siguen teniendo la responsabilidad. Al final del día, ellos son los que necesitan entrar, evaluar, quizás hacer un ajuste fino y finalmente aprobar. Este artículo también es muy importante, que muestra un poco un survey de las aplicaciones recientes de la inteligencia artificial en radioterapia y muestra que las herramientas que se han desarrollado para hacer contorneo principalmente están muy enfocadas, la mayoría están enfocadas en cabeza y cuello y pelvis y tórax. Cabeza y cuello, la razón de ser es porque ustedes saben que pues, contornear las estructuras comprometidas en un cáncer, un CA de cabeza y cuello, generalmente es tedioso, dependiendo la expertise del radiooncólogo, se puede demorar más, se puede demorar menos. Sin embargo, esto es una tarea que generalmente para un radiooncólogo entrenado puede gastar entre 1 y 2 horas por paciente. Entonces, el poder tener una herramienta que te haga esto en minutos es muy provechoso. Y de las modalidades de imagen que se usan para hacer ese contorneo, pues principalmente o digamos naturalmente CT como imagen primaria estándar a nivel internacional para hacer la simulación en radioterapia y luego resonancia magnética que pues vienen en aumento por todo el tema de fusiones de imagen con CT y sobre todo para aplicaciones en radiocirugía. Una segunda aplicación es el diagnóstico basado en predicciones. Esto un poco cambia el concepto. Digamos, tradicionalmente el médico ve, radiólogo ve las imágenes y a través de un ojo entrenado puede determinar si hay una sospecha de alguna malformación por la cual pues, remiten después al paciente a una biopsia para confirmar. Sin embargo, el tener la posibilidad de poder ir más allá de lo que mi ojo puede resolver, me da la posibilidad de tener un diagnóstico un poco más certero y poder tener información que a simple vista está escondida. Y esto es lo que se conoce como radiómica, es poder a través de inteligencia artificial poder entender cómo es la textura, cómo son los bordes, cómo son los gradientes, ir más allá con parámetros que a simple vista no puedo yo determinar. Y con esto poder relacionarlas con outcomes clínicos o con algunos tipos de diagnósticos que se dan en imágenes. Pues como ven, el número de publicaciones por año ha ido en aumento en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, deep learning en el área de radiología. También hay otra aplicación recientemente, desde el año 2018, que se viene hablando de esto, que es dosiómica, que es el mismo concepto de radiómica, pero en vez de tener una imagen médica, aquí lo que tengo es una distribución de dosis. Entonces puedo eh, considerar la distribución de dosis como si fuera una imagen y hacer procesamiento de esta información y poder obtener parámetros más allá de las dosis máximas, de la dosis volumétrica, de la dosis promedio para poder tener gradientes, bordes, texturas que las pueda yo finalmente correlacionar con métricas clínicas que se manejan sobre todo en radioterapia, como es la toxicidad de los órganos en riesgo, el control tumoral y la supervivencia específica. Entonces, finalmente, considerar esa distribución de dosis como si fuera una imagen o una región de interés, poder extraerla y poder hacer ahí matemática a través de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning que me den la posibilidad de tener una capa de análisis mucho más profunda de la que ya se conoce rutinariamente en radioterapia. Entonces, como pueden ver, el número de publicaciones ha ido en aumento desde el año 2018 que se empezó a hablar de este concepto de dosiómica
Y podemos hablar de cuáles están basados en Machine Learning, que no están basados en Deep Learning y cuáles están basados en Deep Learning. Como ven, toda la parte de segmentación de imagen está basado en Deep Learning, sobre todo para radioterapia. En el contorneo utilizan diferentes algoritmos y todo el área, o digamos, las mayores contribuciones de Machine Learning están en las predicciones o los resultados que se pueden predecir, sobre todo en el cálculo de dosis. Aquí muestro un ejemplo de precisamente a través de unos inputs que pueden ser los constraints y toda eh, la prescripción de dosis y los órganos en riesgo, eh, y a través del contorneo puedo yo predecir la distribución de dosis sin tener que hacerlo manual. Entonces es un trabajo bastante interesante donde muestra la comparación de una distribución de dosis obtenida con la forma en cómo lo hacemos actualmente en clínica, con los algoritmos de cálculo que nosotros usamos, y con la dependencia del usuario, en este caso el físico médico que hace la optimización y el cálculo, y aquella distribución de dosis que surge de manera predictiva con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, visualmente prácticamente son las mismas cuando se comparan y se hacen las diferencias en un mapa de diferencias. Prácticamente es lo mismo, con algunas pequeñas diferencias, y cuando vemos el DBH, tanto el que realmente se calculó con intervención humana y el que se calculó con herramientas de inteligencia artificial, prácticamente son los mismos DBH. ¿Cuál es el impacto clínico de todo esto? Pues que se reduce significativamente el número de interacciones entre el dosimetrista y el médico, no solamente entre el dosimetrista y el médico, sino que también todo esto puede impactar. No sé si conocen el concepto de optimización Pareto, donde finalmente yo lo que busco, en vez de, todos sabemos que en radioterapia hay infinitas soluciones para las distribuciones de dosis. Sin embargo, Pareto encuentra un conjunto acotado de las mejores soluciones que se pueden dar por ese problema y después hace una interpolación de esos planes para poder escoger o seleccionar ese plan que me pueda interpolar la mejor solución posible. Entonces, esto puede impactar significativamente ese enfoque de optimización Pareto, que ya es una realidad en muchos TPS que actualmente usamos en clínica. Y aporta una referencia objetiva e inmediata para planificar nuevos casos. Por ejemplo, cuando tenemos esos casos raros que no los conocemos, que no los hemos visto, podemos usar esta inteligencia artificial para que me genere un punto de partida y para poder entender qué es lo que finalmente voy a encontrar yo o a qué tipo de distribución de dosis debo llegar. Bueno, aquí esto es para un solo paciente, la distribución de un solo paciente, y cuando utilizo distintas geometrías, distintos enfoques, utilizando distintos pacientes, en el artículo muestran que las predicciones de dosis casan muy bien con las dosis que se calcularon manualmente. Este artículo se lo recomiendo, está muy bien escrito, muy bien explicado y marca un antes y un después en lo que se conoce como outcomes prediction. Aplicaciones en física médica, seguimos con toda la parte de optimización del workflow. Actualmente en muchos centros tenemos esta complicación, y es que cada parte del workflow, desde que el paciente entra para agendar una cita en el departamento de radioterapia hasta que sale, eh, principalmente ya con el tratamiento cumplido de radioterapia, generalmente estos pasos o estas partes del workflow están muy separadas e independientes, y lo que se busca es automatizar todo este workflow, automatizar las tareas repetitivas, poder agendar para las diferentes agendas. Hay una agenda que es la agenda de la máquina, hay una agenda que es la agenda del radiooncólogo, hay una agenda que es la agenda del físico médico que hace el QA de paciente específico, hay una agenda de seguimiento. Entonces, muchas veces
sobre todo en la realidad de nuestras instituciones en Latinoamérica, esto no está automatizado y se usan muchas plantillas Excel y cada uno tiene su propia plantilla y a veces no se logran hablar y pueden pasar algunos errores aquí que pueden desencadenar pues, en pérdida de información, en sobreexposición, etc. Entonces, tener la posibilidad de optimizar este workflow con herramientas inteligentes que me permitan no solo que este workflow sea lo más integrado posible, sino que también se optimice tiempo. Otra aplicación importante es la investigación clínica y es cómo sabemos nosotros si el tratamiento que le estamos dando es el mejor tratamiento posible. Entiendo que hay guías, que hay protocolos internacionales establecidos por sociedades prestigiosas como Estro, en Europa, pero generalmente cuando tenemos desafíos sobre casos que no conocemos, y que nos toca actuar de manera inmediata y que generalmente estos casos raros no están publicados, que cómo actuamos nosotros ahí, cómo sabemos si los parámetros que estamos definiendo son los adecuados, si se pueden ajustar, qué variables tienen más peso dentro de esos resultados. Entonces, todo esto lo podemos nosotros de alguna manera llevar a buen término y empezar a resolver estas preguntas de investigación con inteligencia artificial, basándonos sobre todo en registros médicos electrónicos, en tener la posibilidad de tener una gran cantidad de información, de datos que pueden ser estructurados, no estructurados, de DICOM reports, de todo esto y todo el estándar que se maneja pues en la clínica para poder sacar la información que es valiosa y poder a partir de ahí predecir resultados. A manera de reforzar este concepto, el número de artículos publicados en investigación clínica con inteligencia artificial también ha ido en aumento. Veníamos pues de los años 80, que no se hablaba nada de esto prácticamente, pero a partir del 2015 se da un punto de inflexión y a partir de ahí hay un aumento exponencial de publicaciones e investigaciones eh, de inteligencia artificial en clínica. Ya hablando un poquito de cifras y estadísticas de datos del sector, es importante poner en esto en contexto porque esto nos permite a nosotros saber que estamos en el timing adecuado para poder implementar este conjunto de herramientas que impacten nuestro quehacer diario en la clínica. Por ejemplo, el 98% de las organizaciones médicas en Estados Unidos ha implementado una estrategia de inteligencia artificial. Pongo Estados Unidos, pues son los datos que se reportan internacionalmente. Europa reporta algunos datos también. China nos reporta casi datos. Y bueno, saben que nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados generalmente no tenemos cultura de reporte. Sin embargo, dentro de los países que hacen parte de la OECD, se puede recopilar alguna información. Estamos hablando de un valor de mercado de 150 billones de dólares. Esto es una cifra astronómica importante que se pronostica para el 2026 en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y el 20% de la demanda clínica no atendida por temas de capacidad instalada, por temas de disponibilidad de recursos humanos, puede ser impactada por la inteligencia artificial. Entonces, como ven, por regiones, Norteamérica lleva una pelea casada con Europa. Aquí no hay reporte de China. Es importante entenderlo. Quizás eh, los chinos son muy celosos con su información y no dieron estos datos. Sin embargo, Estados Unidos es quien más al año 2022 ha invertido en eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en el mundo del healthcare. En Colombia, nosotros avanzamos hacia una regulación de la inteligencia artificial. Se ha creado una comisión accidental en el Congreso. El ministro de las TIC anteriores se casó mucho con este proyecto. Bueno, finalmente salió. Realmente no ha habido mucho avance con el nuevo ministro de las TICs.
Sin embargo, hay un conjunto de senadores que están impulsando o están poniendo sobre la mesa esta conversación. Se creó un programa que se llama Colombia Potencia Digital, potencia terminando en IA, refiriéndose a inteligencia artificial. Y estamos hablando de unos 200 millones de dólares al año 2023 en inversión en inteligencia artificial. Quizás, generalmente las cifras hay que ponerlas en contexto si comparamos con lo que los países de la OECD invierten, pues estamos hablando de una cifra muy pequeña porque aquí estamos hablando de 100.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, 50K millones de dólares. El año 2021, por supuesto, fue el de mayor inversión por el tema de la pandemia. Y me voy muy rápido en esta parte. La FDA ha aprobado dispositivos médicos a abril de 2025 que utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial. Van en aumento desde el año 2015, como ven en esta gráfica. Por especialidades, los que mayor se han aprobado son en radiología, 1016 aprobados por la FDA. Y luego le sigue el área o de la subespecialidad cardiovascular y neurología. En radiodiagnósticos, las compañías que más han tenido patentes y han sido aprobadas sus dispositivos por la FDA son General Electric, le sigue Siemens, Canon, Philips, esto en el área de radiodiagnóstico. Radioterapia, la compañía que más tiene productos de inteligencia artificial es Research, quien produce el TPS Ray Station, que es una realidad en Colombia, donde hay 5 centros que ya usan esta tecnología. En Bogotá hay 3 centros que usan esta tecnología. Le sigue BrainLab, Mint Software, sobre todo porque son compañías muy dedicadas a software, y sigue Variant, Electa y Envision. Y finalmente quiero presentarles aquí unas aplicaciones que son de mi dominio profesional, hablar un poco de radiocirugía robótica. Ustedes saben pues que la radiocirugía tradicionalmente en el pasado se hacía con un marco estereotáxico, como ven acá, y en los años 60 lanzan al mercado el primer equipo que usa unas fuentes de cobalto 60, que es el Gamma Knife, para poder hacer estas radiocirugías y poder conformar la dosis proveniente de cada fuente individual en un punto en el que llamamos isocentro, y donde el paciente pues está correctamente y extremadamente posicionado con este marco estereotáxico. Treatment. Sin The embargo, CyberKnife S7 esto cambia a finales de los años 80, cuando lanzan al mercado el primer equipo CyberKnife, que es un equipo robótico que tiene un LINAC montado en un brazo robótico, y que este brazo robótico es impulsado por inteligencia artificial en un algoritmo predictivo, que en el cual a través de un modelo puede predecir dónde el tumor se va a mover en el siguiente ciclo de respiración. Este sistema se llama Synchrony, y puede hacer seguimiento en tiempo real, lo que se conoce como Motion Management, que es en tiempo real en el que se está dando la fracción de dosis de tratamiento. Puedo yo hacer el seguimiento del tumor, y poder adaptar o mover mi haz de radiación no coplanar en el caso de CyberKnife, para poder enviar los haces de fotones a ese volumen tumoral que se movió. Entonces, como ven, esto es un cambio de paradigma, es una tecnología disruptiva, y que finalmente se convierte en el equipo de mayor valor en el área de radiocirugía para hacer este tipo de procedimientos. system with Synchrony uses X-ray images to detect the patient's skull and spine, and thereby track the position of the treatment target, regardless of complexity or location. If the patient or target moves during treatment even slightly, the CyberKnife S7 system uses artificial intelligence to synchronize the treatment delivery beam to the target's new position in real time. This allows treatment to be continuously delivered. Perdón, ¿ustedes me están escuchando? Recibí un mensaje de Andrea que se había desconectado. Tenemos un corte en la señal aquí hace un momento, pero ahora te escuchamos. Gracias.
with sub-millimeter accuracy and precision. Bueno, y esta animación, quiero mostrarles este video ya en vivo del tratamiento de un paciente, obviamente con todos los permisos del CyberKnife, como lo pueden ver acá. Esto que están viendo aquí es el movimiento robótico del LINAC que está siendo impulsado para poder predecir en qué posición va a entregar esa dosis. Synchrony, como había comentado un poco también, lo obtenemos del CyberKnife y lo trasladamos al sistema Tomotherapy de Radisac, solo que con la diferencia que aquí no tenemos haces coplanares y simplemente lo que buscamos es resolver el problema de si el tumor se mueve, ¿cómo hago yo para poder prescribir esa dosis de la mejor manera? Entonces, a través de los años hemos tratado de resolver este problema con muchas técnicas. Sin embargo, Accuray, que es el que fabrica Tomotherapy CyberKnife, solucionó este problema de una forma elegante, donde en tiempo real logra adaptar y sincronizar el movimiento del tumor con el haz de radiación. Esto, el impacto clínico es finalmente que no requiero ITV, ya ese concepto de darle márgenes desaparece y mi CTV prácticamente está muy parecido al PTV, que es finalmente el que uso para la planificación y tratamiento. Esto principalmente, como ven, lo hace con un modelo respiratorio y basado en algoritmos de inteligencia artificial predictivos, puede predecir el movimiento en la siguiente fase de respiración del paciente. Al paciente se le pide que respire libremente, no se le entrena en respiración, no se requiere una imagen 4D de simulación que incluya respiración, simplemente una imagen 3D como la venimos haciendo tradicionalmente y simplemente previo al tratamiento se hace una simulación de lo que sería el tratamiento con Synchrony para poder ver si realmente este paciente puede ser tratado con Synchrony. Entonces aquí una animación, esto es una cámara infrarrojo que puede detectar estos LEDs externos en este chaleco y que como ven el paciente está respirando libremente. Tengo un tubo de rayos X interno que me puede capturar unas imágenes planares para poder alimentar el modelo y poder ver en tiempo real cómo va el movimiento de ese tumor y a través de mi haz de radiación de tratamiento, no tengo que pararlo, no tengo que, está de manera continua y se va adaptando a través de las mandíbulas y los MLC para poder conformar o poder entregar esos binlets en el volumen tumoral, como están viendo acá. Y ya, esta es mi última aplicación. Aquí les muestro RayStation, cómo a través de un modelo de inteligencia artificial puedo yo contornear todas las estructuras de cabeza y cuello para un paciente en un tiempo récord. Como les dije, esto generalmente gasta entre 1 y 2 horas, pero con un modelo de inteligencia artificial previamente comisionado, previamente aceptado, puedo cargarlo simplemente con todas las estructuras y finalmente generar estos contornos. Aquí pongo un cronómetro de cuánto me gastaría ya haciendo el contorneo una vez cargo el modelo. Y es importante entender que este no es el resultado final, simplemente hay que revisar. Si hay que hacer un ajuste fino, se hace y finalmente se aprueba. Pero bueno, pasamos de entre 1 a 2 horas a, vamos a ver cuánto dice el cronómetro. 29 segundos. Entonces, estamos hablando de una reducción más del 90%. Es importantísimo esto y es una herramienta que es poderosa para optimizar tiempos y para poder de alguna manera combatir el burnout también que sufren nuestros profesionales en la clínica. Los grandes retos de la inteligencia artificial, muy rápido, pues
Es importante todo el tema ético, el tema de la inclusión y la equidad, que estas herramientas no tengan sesgo de edad, de sexo, de género, de ingresos, que sea realmente muy accesible para todas las personas. Importante que se proteja la autonomía humana. Son herramientas, hay que entender que son herramientas, no nos van a reemplazar. Que lo que va a pasar es que el profesional que no use inteligencia artificial sí va a ser reemplazado. Entonces esto marca marca un punto de inflexión porque las personas tienen que, sobre todo en estos ambientes en los que nos manejamos nosotros los físicos médicos, entender que pues hay que aprender inteligencia artificial, a usar las herramientas, quizás no aprender todo el concepto, sino aprender a usarlas y aprenderlas a usarlas para que nos ayuden a hacer nuestro trabajo mucho más inteligente. Entonces, ¿y por qué no nos va a reemplazar? Porque la IA no puede hasta el momento reemplazar la empatía y la clemencia humana, que sí es muy característico de nosotros los seres humanos. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, y dejarles ese llamado de que es importante que todos los que estamos en esta área de la física médica empecemos ya a ver cómo impactamos nuestro trabajo con herramientas de inteligencia artificial, y cómo empezamos a entender cómo funciona este tipo de sistemas que nos ayudan a hacer un trabajo mucho más optimizado y en últimas un poco más inteligente. Muchas gracias. Thank you for your attention. I'm so sorry because my talk isn't in English. So if you have any question, I open to answer any question. Thank you. Okay, thank you, Amilcar, for this talk and your review. For our online assistants, the chat is open for the questions. Amilcar, you are able to see the questions. Aquí en el auditorio tenemos preguntas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quisiera realizar una pregunta un poco relacionado, bueno, ahí mencionamos varias aplicaciones, sobre todo, pues, por ejemplo, en mi caso yo he trabajado un poquito con Machine Learning, con Deep Learning, pero pues con datasets, pues no relacionados a la parte clínica, y pues incluso cuando uno trabaja sobre todo con redes neuronales, es bastante pesado pues el tiempo de cómputo. Claro, eso depende pues del computador que uno tenga, pero pues no todos, menos estudiantes, tenemos acceso como a ese gran poder de cómputo. No sé si de pronto nos podrías dar como una forma, una visión de cómo uno como estudiante podría comenzar a involucrarse más, sobre todo porque cuando tenemos estos entrenamientos como que se entrenan con imágenes diagnósticas, lo cual pues también es bastante pesado a la hora de cómputo. And I guess I can make the question in English. So I was wondering about the different applications that you show. And as a student, for example, when you use deep learning, it takes a lot of time, especially if you're using like a standard computer, not a gamer computer or a supercomputer. So I wanted to ask if maybe in your opinion, or maybe you can give us some guidance about how as a student you can start using this AI or these neural networks with the data sets that maybe we don't have available very easily. Thank you for your question. It's important. It's important that you mentioned the power of the computation related to the hardware. Is the main approach when you training any data set for application in neural networks. So I was in the last year in the project where somebody mentioned that the
There is no solution with the regular computer to training any data set. So you need a GPU, you need how do you say in English? Tarjeta gráfica, graphic GPU, and you need the power in the hardware for training any data set. So my answer is maybe involved in any kind of this problem with when you try to data set in artificial intelligence, because if you want to train for neural network, you definitely need a power a huge resources in hardware to training data set. Thank you, Amilcar. We have another question in the chat from Isaac Espinosa. Are this information dataset only for the hospital that hires the tools, or are they global datasets? No, you can use a global data set. They are resources, free access in the website. If you get any artificial intelligence tools for a healthcare application in the clinics, you need to use the clinical data set from the hospital or from the clinics. If you try to use the AI tools for academic or research or another application, you can use the free Excel data set in the website. There are many resources in the website. Y Amilcar, desde el auditorio tenemos dos preguntas más. Buenos días, profesora Amilcar. Muchas gracias por su presentación. Quería preguntarle, ya que usted, digamos, tiene harta experiencia en el campo, digamos, de RayStation y equipos de tecnología de radioterapia, ¿cómo ve usted las tendencias de aquí a 5 años para el físico médico y los retos que se enfrenta con esas nuevas tecnologías y estos nuevos avances tecnológicos en la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Siempre la respondo en español. Hace un par de años hablaba con un colega, fuimos a Los Ángeles a ver un procedimiento que se llama TMI, y el físico de City of Hope en Los Ángeles nos dijo, nosotros nos gastamos al inicio un día para hacer todo el contorneo de las estructuras de TMI. Luego, con mucho aprendizaje de los simetristas que hacen esto, logramos bajar los tiempos a 3, 4 horas. Sin embargo, yo como físico médico líder de la institución planteé la posibilidad de poder desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que hiciera esto. Me aprobaron en el hospital, nos montamos en el proyecto y en 2 años sacamos esa herramienta. Hoy en día utilizamos esa herramienta, hacemos el contorneo en unos cuantos minutos y logramos patentarla, aprobarla por la FDA y ya la comercializamos internamente en Estados Unidos a otras instituciones. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque finalmente con este colega concluíamos que el físico médico moderno que no sepa scripting, que no sepa programar, que no utilice herramientas de inteligencia artificial, de aquí a 5 años estará out. Podrá seguir haciendo cosas, obviamente, la razón principal de nosotros los físicos médicos en clínica es garantizar los altos estándares de calidad en los procedimientos en los que trabajemos, tanto radioterapia como radiodiagnóstico, imágenes y medicina nuclear. Eso no va a cambiar, pero sí
vamos a tener que empezar a modernizar la forma en cómo trabajamos. Y esa modernización tiene que ver mucho con el uso de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo con las capacidades de poder programar y poder hacer scripting que me resuelvan problemas a través de la programación. Casi todos los TPS ahora están viniendo con scripting y con la posibilidad de que tú puedas entrar al sistema, programar y resolver el problema tú mismo. ¿Tenemos otra pregunta? La última. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta va asociada en una parte mencionas que esto podría ser un apoyo especialmente, en particular a aquellos casos raros clínicos. Sin embargo, este tipo de herramientas de inteligencia artificial muchas veces en la parte de deep learning se entrenan por medio de bases de datos que carecen de este tipo de casos extraños o que son una minoría, por lo tanto no tienen un alto peso a la hora de hacer estimaciones. Entonces, ¿cómo ves que esa parte puede ser compensada para que realmente sea una ayuda para estos casos extraños? Sí, esa es ¿Cómo, cómo? es una excelente pregunta. De hecho, uno de los roles de los físicos médicos con inteligencia artificial han ido cambiando y uno de los principales roles es precisamente que cuando alguien, sobre todo una casa comercial, venga y te ofrezca una herramienta basada en inteligencia artificial, tú puedes hacer el comisionamiento, primero la aceptación, el comisionamiento y el uso clínico de esto. Entonces, son el tipo de preguntas que hay que hacerse, sobre todo en esto que tiene que ver con predicción de nuevos casos. Y la respuesta está implícita en la pregunta, es tener que usar datos que sean datos que sean los adecuados para entrenar ese modelo en función de tener estos nuevos casos. Entonces, la respuesta está en los datos, en poder preparar los datos de la mejor manera y poder relacionar esos datos que son extraños, que son distintos dentro del modelo para que ese modelo pueda predecir esos casos que no nos encontramos de manera rutinaria. Dicho esto, o sea, no puedes predecir un caso nuevo desafiante pues con datos de cáncer de próstata, por ejemplo, común. Tienes que utilizar los datos adecuados y a partir de ahí pues hay que hacer minería de datos con todos los records de los pacientes, usar una gran cantidad de datos para poder resolver este problema. Pero es importante lo que preguntas y la respuesta, digamos, creo yo, es tener que usar estos datos, los datos adecuados para poder entrenar el modelo adecuado para que sea el modelo predictivo sea el adecuado. Ok, muchas gracias por las preguntas. De nuevo, gracias a Milcar por compartir esta información. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Ok, para nuestros asistentes presenciales podemos empezar en este momento el coffee break. Iniciaremos de nuevo a las 11. So it's my pleasure to introduce Doctora Doris Cadavid. She is a physicist with a master's degree in physics from our university. She's from the house. Her PhD is in nanomaterials for renewable energies devices from the University of Barcelona. Her career has focused on the study and characterization of advanced materials for sustainable energy applications. She has worked as a researcher at Institut de Recerca en Energía de Cataluña and has completed academic stays at the Bariloche Atomic Center and the University of South Florida. Her work bridges applied research and university teaching with significant contributions in nanomaterials, electronic transport, and clean technologies. So welcome, Doris. Well, thank you. Super small, so
sorry. Well, good morning, everyone. First of all, I want to thanks to Medical Physics Group to give me the opportunity to talk you about these things that we have been doing in our group of nanoscience and photonics research. I am a professor of the physics department at Universidad Nacional de Colombia. And well, here I wanted to show you how we can engineer the nanoparticles in order to obtain a highly efficient nanostructure or nanomaterial for medical application. So, sorry. Seems that maybe you can help me if this doesn't work. Well, nanoparticles. Well, the whole point in the nanotechnology, oh, sorry, I have to be here, yes, for the code, sorry. The whole point in the nanotechnology is the use of nanoparticles. Well, as I told you before, I hopefully show you how we can nano-engineer this well, a variety of materials in order to construct different different materials for different applications. Here I show you just a plethora of different nanomaterials that we were able to produce along of the year. So we have different shapes, different sizes, I don't know, like squares or round, or even like faceted things and rods, for example. And this is quite important because we use these kind of things as a building blocks in order to produce this optimized nanostructure. So, well, the application of the nanomaterials in medicine mainly like take advantage of this tiny size that allows these nanoparticles to interact with the cells, for example. Obviously, we have a lot of other different application in energy, industry, different industry, in environment, agriculture, electronics and communication, among others, obviously. But now let's focus it here in the application in medicine. So we have this special properties like size, shape, surface, and inner structure that we can tune in order to have the desired properties. So for example, talking about the size, a nanoparticle itself is some object that goes in size between 1 nanometer to 100 nanometer along at least one dimension. We also can like modify its surface, kind of attaching different molecules depending on what we want it to do. Maybe we can attach something biocompatibly. For example, in the case of the medicine, maybe I wanted to attach something that like fluorescent, no, because I wanted to see this kind of things, not to have the imaging or bioimaging in this case. The shapes also plays a key point because it's different when you have a sphere or a faceted object, because you are able to have different things that are calling dangling bondings. So you have in the surface of the particle a lot of I don't know, like spots, no? You are surrounded, like the particle is surrounded by this spot that actively wanted to react. No, so this, you take advantage of this in order to do, well, whatever reaction you want to do. In this case, for medicine, we are able, for example, to cover the nanoparticle with different shells that target specific molecules, no, inside of the body, or even, for example, for sensoring or things like that.
And finally, well, what is inside of the material of the nanoparticle? We are able to tune this inner structure, even for example, make core shells or tune the composition inside of the nanoparticle, of each nanoparticle. And this allows us, obviously, a big deal in the properties. So we have key features in the nanoparticles. The first one is the surface area to volume ratio. This is the thing that we always talk when we talk about or that we think when we talk about the nanoparticles. So we have this ratio, big ratio. This means that when you start to shrink the particle, when you start to decrease the sizes, you're going to have a lot of a high quantity of atoms in the surface. Okay, compared with the quantity of atoms inside of the particle. And this is quite important because this is the property that allows the nanoparticles to be highly reactive, highly chemical reactive specifically. And well, as I told you, for a variety of different applications, and here in medical application, we also obviously need this highly reactive particle. One of the things that is important to say here is, for example, we also have this kind of quantum effect. So what is the quantum effect? So good. So what is the process that goes in this therapy? Well, this is called also thermal therapy or thermotherapy. And why is this important? I forgot a little bit at the beginning. No, you know that well, you all know they are so super related with the medical physics. Cancer is one of the major illness nowadays. No, it's like difficult to treat. No, and even though we have a lot of different paths in order to treat, well,
to get along with the treatments for the patients. We know that cancer is recognized as a like important problem, no, in our society. So in this case, for example, this thermotherapy is an experimental treatment for with the action of the alternating magnetic field, we are able to increase the temperature. And then, as I told you, we can have, for example, the apoptosis, that is the death of the cell, or like just the damage of the membrane. But in order to better understand a little bit the mechanism of this
of this therapy, let's talk about some simple magnetic concepts. So, or we know that like current magnetic fields can be generated but with a current, no? So here, for example, if we have this loop, we generate this magnetic moment. And the important thing of this magnetic moment is, as you can see, as like a tiny magnet, no? But this magnetic moment aligns along the external field, magnetic field. So wherever you have your external field, these magnetic moments or this tiny magnet will align along the external field. Well, and this is important because once we have this magnetic moment, we also can define some regions inside of the materials that we call domains. And the domains are certain regions where the magnetic moments are aligned. With these things, we also are able to like classify the different materials according to how these small regions or domains, are going to behave. So here we have, for example, ferro and ferrimagnetic materials. So they have like the domains, and then when you apply the magnetic field, you are going to have all the domains aligned with this magnetic field. But they remain aligned even when the external field is switching off, you know. Contrary, the paramagnetic behavior, for example, when once you turn off the external magnetic field, the the domains or the magnetic moments come back to their initial state. So, and we have like different kind of materials depending on the magnetic behavior also. But according to this, when we have these ferromagnetics or ferrimagnetic materials, and we start to decrease the size, as I told you that I work with nanomaterials, we are going to have that a situation when we don't have anymore these kind of domains, but we have in a nanoparticle or in a particle just one single domain, what we call monodomains. Okay. And what happened with these monodomains? Well, this can switch quickly, no, from being aligned with the direction of the external field, magnetic field. And when we switch off, they start to behave like a paramagnetic. This is why we call super paramagnetic. This is good because, well, we have saturation magnetization that we can try to tune also. We also have this region when we don't have anymore coercitive field, that is just the hysteresis region. But the important thing is that we work in this area in where we have monodomains, okay? And we have this only because we decrease the size of the materials that we are working with, okay? So, well, according to this, so how we produce heat, no? How we produce heat, how the nanoparticles produce heat. So heating is produced by different mechanisms. One of the most like studying, well, one of the main one is the relaxation. So we have, for example, the nanoparticle, as I told you, the magnetic moment, and we have the external field. So the relaxation, the nil relaxation means that this magnetic moment switch, you know, like turn, flip over with the magnetic field. No, we have an alternating magnetic field, so the magnetic moment start to flip according to its frequency, no, to the frequency of this external magnetic field. And the other thing that this is nil. The other thing that we can have is that the actual whole particle, nanoparticle, start to turn, you know, again with the frequency of the external magnetic field. This is the main process where, yeah, if you have this, either the magnetic moment or the nanoparticle itself wanted to relax, you know, to come back to the initial state. And this relaxation means this particle start to dissipate heat.
No, this is the process where you have this dissipation of heat. Okay. Well, we have also, for example, if we don't have enough, we don't have monodomites, we also can have magnetic hysteresis. That also, the hysteresis in the graph that I showed you before, magnetization between magnetization against the external magnetic field means that you have like a dissipation of power, no? This kind of hysteresis. We can also have eddy currents or magnetic resonance. If, for example, the frequency a contrast with the frequency of the material itself, no? But all of these are all of these three here down are less relevant than this relaxation. Okay, so what we have is we have this power dissipation. No, the power dissipation that is produced by this mechanism, and then we are able to define the specific absorption rate, that is this power dissipation divided by the nanoparticle mass. No, it's like how much power we have in taking into account the mass of the nanoparticles that we put in. No, this is more or less, and this, as you may think, this talk us about how good is the material, for example, in order to produce heat. So this means how good is the material in order to be used for hyperthermia applications. So if we want to experimental determine the SAR values, we can use the calorimetric technique, in which we have just like the rate of the change of the temperature, the ratio of the mass, the sample mass, and the mass of the nanoparticles, and the specific heat. Okay, the sample. So we are able to measure this parameter and to try to see if our material is good enough for this application. Okay, once we have this, so now I wanted to show you what we actually do. Well, we work mainly in colloidal synthesis to obtain nanoparticles. This is a process where we use the bottom-up approach, and this means that we are going to start from the atoms or ions itself, and then start to, by means of different parameters like temperature, pressure, different atmospheres, or something like that, we are able to produce the nanoparticles. Okay, the nanoparticles are produced in solution. So we have this solution, and inside of the solution we have the nanoparticles. This solution we are able, for example, to dry and to have like a bunch of forward, or even a pellet, if you like. It's like maybe better understood if you have something that you can touch. But we have our nanoparticles here in solution. This is just like the setup in order to produce the nanoparticles by the colloidal synthesis. The colloidal synthesis is also called, for example, hot injection or thermal decomposition. No, you have like different like protocols, no, that change a little bit in the colloidal synthesis. And when we have the nanoparticles, we start to do the surface modification. Why the surface modification is so important here in the medical application? Because we really need biocompatibility, obviously. If no, we cannot work with living cells or living organisms. We obviously want hydrophobilicity, so because we are water, so we need the material with this property, and obviously we would like to have functionalization, as I explained before, like that we can cover or just have this shell around the nanoparticle that target whatever molecule or whatever I want to do. So these three things are super important, and this is why we do the surface modification. We can do the surface modification with different things that are polymeric, things that obviously fulfill this requirement, that are biocompatibility. Yesterday, the Professor Munoz talked about the citric acid and other citric compound. Well, we have different things that we can do here. Also, we can cover our nanoparticles, for example, with a photoluminescence material, so we can do bioimaging. Okay, so this is what we do, and some of the results that we have been working on, well, that we have been
obtained. This was the first one, like some years ago. So we start to do iron oxide based materials, and maybe you're wondering why. Iron oxide is one of the material that is like allowed for the FDA, because of the biocompatibility. So we have the FDA has like some rules that allows this kind of materials work with living things. Also, in the European normativity, the iron oxide has like approved for this kind of work in medicine. So this is why this magnetite or iron oxide based materials are like a key point. Okay, so we have here nanoparticles that run around, I don't know, 20, 30, up to even 40, okay, nanometers. So we obviously ensure that we have the magnetite phase. No, we have this crystalline size or the crystalline characterization in order to see that we actually have the material. We also conduct EDX in order to prove that we have like the stoichiometric balance in our nanoparticles. And this is a important technique, the Fourier transform infrared spectroscopy, because with this we are able to see the functional groups that are outside of the nanoparticles. No, so I was able to see, okay, if I, for example, use PVP, so I know that I have PVP in the nanoparticles because I know for this technique that I have the peaks that represent the functional groups of this material. Okay, so this characterization technique is important for us in order to prove this surface modification. Okay, I'm not going to take more time, but this is important for that. Also, well, obviously, UVB spectroscopy, in which, we are able, obviously, to find to obtain the optical the optical band gap of the material that is a semiconductor type. And obviously the magnetic characterization. And the magnetic characterization in this case, I would like to show you that, the nanoparticles were not small enough, no? When I told you about the quantum confinement and why this is important, I forgot to tell you about when we have quantum confinement. So we have quantum confinement when we have like cages around the Bernoulli wavelength. This means that we have our particle around the Bohr radius. No, for example, for I don't know, for those of you that have some course, the hydrogen atom, and we like define this radius. Okay, this order of magnitudes means that really we are able to see some quantum confinement or some quantum features, no, for the confinement. For metals, this order of magnitude goes around 1 to 10 nanometers. Metals like gold, like silver, or something like that. But for semiconductors, since semiconductors has a much higher energy Fermis, we are able to have lower energy Fermis, so we are able to have larger diameters. So for semiconductors, we are able to still observe quantum confinement or quantum properties that comes from the confinement between 10 to 20 nanometers approximately. So since this is bigger than 20 nanometers, we are able to see a little bit of this hysteresis. Okay, so as I told you before, when we have a nanoparticle below 20, for example, below 10, we have monodomains. So we have a super paramagnetic, and this curve is just an S-type, not a hysteresis one. So here we have a little bit of hysteresis, and we know why we have this. Anyway, this was our first attempt. We also work with different
approaches to obtain the nanoparticles. We use green synthesis. This is just mainly based in, don't use like chemical surfactants or chemical reactants. Instead, use some like organic things. What kind of things? For example, tangerine peels extract. For example, leaves, leaves from the tree outside, and then you extract these, and this acts as a reductant, and you are able to to find some kind of nanostructure. These are not that beautiful as the ones that I showed you before, but you can see why, no? Because here we didn't use really chemicals. Well, no, we use like these organic extracts. Anyway, we also have like nano size. We work with silver. Silver has an interesting property that is antibacterial. So by colloidal synthesis, we are able to have a silver, super nice silver, around 10 nanometers, super nice. By green synthesis, not that nice, but also, again, different things. We also work with co-precipitation, hydrothermal synthesis, well, different kind of synthesis that allows us to control size, shape, obviously like inner composition, no? As I tell you in the beginning. Okay, so what we did with this, since we are going to introduce these nanoparticles that are like foreign things in the living cell or in a living organism, we were really interested about the toxicity. So we use as a model organism the C. elegans. The C. elegans are just like nematodes. Here you can see them. They are like in a halfway between the in vitro and in vivo experiments. They have kind of organelles that you can kind of translate to the real organs, no? From a person, for example. So this is a really nice system to work with. So here some of our values of the C. elegans, as you see, gusanitos. Okay, so yeah, nematodes. Okay, they are super beautiful, and we were working with this because we were really interested in what was the toxicity. Is here we well, I'm going to say this after, but here we wanted to balance, to have the balance between the like the benefits that we are going to have and probably the secondary non-desirable effects. Anyway, you are going to introduce some foreign strange thing to a living human or cell or whatever. So it's something that the body, well, is not normal for the body. So this is important. Well, here I'm just show you, this is a lot of work behind because we have to do a lot of biological protocols in order to get ready the C. elegans. So they like us has like a different stage in life. So we are going to have, for example, in the younger stage. So we have to do a lot of things in order to have the experiments in this specifically stage of the life of the C. elegans. Well, we have to do different things. Okay, expose, like feeding them. Well, a lot of like work with nematodes. But what we found with this, well, we were able to conduct a lifespan test. This took us maybe continually around 2 months, daily watching them, video them, like counting them, so you can imagine the amount of work that that is behind these only curves. Well, we have these survival curves in which we were able to feed biologistic model
And this model is different from the usual ones because here we were able, this is just the control, okay? This is a control. In this biological experiments, you always have to have a control sample. So we have like different zones, you know, like here we have a decreasing in life. So here is the days that the C. elegans live, you know, and here, well, the survivor fraction, no? How much of the C. elegans were alive after we exposed them to the nanoparticles. This is, no? So you expose the organisms to the nanoparticles and then start to see, okay, how much of the C. elegans of this organism start to die, no? And it's a statistical experiment. So here we have first like a first like decreasing, no? The mortality, then a plateau zone, then the second decreasing, or like the high mortality, and then another plateau zone. This is why it's biologistic, okay? And we have in this biologistic model different parameters that we follow. One is the N0, that in N0 represents the initial population in the experiment. Although this value may be normalized, it indicates the maximum fraction of the living organisms at the beginning of the study. The K controls the slope, you know, the slope here in the mortality of the cure, obviously. A high K value indicates a rapid transition, no, these zones, while a low K value indicates a more gradual change, you know. F defines what proportion of the population is influenced by the initial transition, by this initial mortality curve, and this provide information about the early impact of the exposure with the nanoparticles, obviously. And the T's represent the times when the significant change in survival are observed. So here, I don't want to full of things. I just wanted to show you like this. The red one is the control, and as you see, for any of the concentration of the nanoparticles that we study, always the survival curves were, well, higher mortality, you know, a higher quantity of C. elegans start to die. So this, for example, for the iron oxide colloidal, well, we have the parameters that, well, we can discuss how it works. Also for green iron oxide based materials, we also have this kind of things. So even though we were thinking that for green, we didn't have too much, but obviously there are some effect of this material in the C. elegans. Colloidal nanoparticle also have this kind of thing. And at the end of this is the green colloidal nanoparticle that this was the best one. But at the end of the day, the one thing that we like observe is wherever we do, always when we put something that nanoparticles expose this organism, and they uptake, like they internalize this kind of nanoparticles either by eating them, for example, no? So we were expecting they eating the nanoparticles, and they did. In fact, they eat the nanoparticles. This obviously disrupt something. So here again, I just wanted to point out that we are looking for, as in the other techniques, the other technique therapies, what is the major benefit? No, against the non-desirable effects that we can have. Well, we also tried, for example, locomotion, as you saw in the video. Well, we have a lot of videos, daily videos, in what we were able to see if they move, for example, forward bends, backward bends, or whatever. In any case, we always have a little bit of decreasing in the motion. And we were able to have this dose response model for the iron oxide nanoparticles. And this means that we have some kind of value for the different materials and the different ways to synthesize the materials
where the concentration is like safety enough. You know, it's like safety enough. Well, this is for silver, the best one. The best one is the one for the iron in the green synthesis type. Okay. We also track growth, and we also track even reproduction. So this is a really big work that we were doing. Now for the proof of concept of the magnetic hyperthermia, we use this machine that is the DM100 nanoscale biomagnetics. The magnetic fields you can twin. Yes, you can change between 50 and 200 Gauss. The frequency was around 437 kilohertz. The frequency is also like related with some limits that we are able to put with when we work with the living things. Okay, so because we cannot go to higher frequencies or something like that. Not yesterday, Professor Munoz said, for example, if this happened, maybe eddy currents will appear in the patient, and it's not nice. So there are some limits in range in which we can work. Okay, what we obtained was the SAR. You know, the parameter that say how good is our material for the hyperthermia, and we have values of that range from about 162 to around 900. That is a decent value. So this means that this is a highly potential material to be used in the hyperthermia. Okay. Obviously, we also have the other tests with the nanoparticles and the C elegans. We always saw the increase of temperature even here when we have some difficulties in the experiment, because we have also the nanoparticles, but inside of the C elegans. So here we saw some kind of increasing of temperature between around 3 to 5 degrees Celsius. So this means that this is really like a good starting point. Then we were interested in see the nanoparticles uptaking, how the C elegans internalize the nanoparticles. Here you can see some of the pictures that we have, the images where we have like the agglomeration of the nanoparticles. And as I told you, mainly, for example, by eating them, by eating the nanoparticles, because they are, well, in a Petri dish, obviously, and they start to eat because as they need to eat. So if you expose to nanoparticles, they just eat nanoparticles. This was the main mechanism that we saw. And then we wanted to go further, and we start to work with heterostructures. And here we base in the iron oxide, we introduce manganese and zinc. Manganese and zinc is also biocompatible element. Well, so we use this. We were able to obtain some ferrates that has nice properties. This is how we did. We have the surface modification. This is how they do. Obviously, we ensure the phase, the crystallographic phase, obviously the stoichiometric part. Here we have the zinc iron oxide of about 16, 17 nanometers, and zinc magnesium iron oxide of about 11, 10. So we are below 20 nanometers now. And then also, well, we proved that we have the surface change in these nanoparticles. We also cover with a fluorescence molecule. Okay. Also, obviously, the optical band gap, and here is the difference. As you see here, we were able to show that, well, to demonstrate that these nanoparticles are really super paramagnetic. Now we have this S, and
decent, not that high, but decent saturation magnetization values, okay, at room temperature. We also conduct toxicity tests with, in this case, with PK15 cells, that is a cell line obtaining from the kidney of an adult pig. What you see here is just like the cells. I hope that you can see cells. And then this bright green thing are the agglomeration of nanoparticles inside of the cells. Okay, and then obviously, as I told you before, the cell viability decrease obviously with the concentration. So as much as nanoparticles you have inside of the cells, obviously the cell is going to be affected more. Okay, so as I told you, this just tell us like in which range we are able to work with. No, that is quite important if we are working with living things. And then obviously we conduct like well, here was a theoretical analysis with the actual parameters of the material, and we found like a SAR of about 175 to 700 that are kind of decent values. And well, finally, just I hope that I show you that we were able to design some synthesis routes in order to obtain different nanostructure based in iron oxide. Also different type of materials using different paths like colloidal synthesis, green synthesis, co-precipitation, and other methods. And also that we were able to do the surface modification successfully. Of course, all the nanostructure optimization is related with all of this characterization that I was showing you, no? So we start to do like this optimization process, no? Either in this morphological or optical, no? We start to tune, as I told you at the beginning, no? I just wanted to show you how we can engineer these small particles in order to make they do whatever we want. So finally, well, this works showed us that the material produced here, the nanostructure, shows great potential for the hyperthermia. And we are working on the papers now in the submitting part. That is a little bit long, but we are happy with our work here. I want to thank Professor Omar Olarte from physics department here in Universidad Nacional de Colombia, the professors in EXI, my students, my master student, they three were the main responsible for all the work, and obviously the rest of the people that work with me at my lab. So thank you very much. Thank you, Professor Doris, for this beautiful side of your work. So we are open for questions in the chat. Okay, we have one here in the auditorium. Bueno, primero agradecer esta charla tan completa de la profesora Doris. También agradecerle que cerró varios vacíos que dejé yo en mi charla, sobre todo en la fundamentación. Y simplemente, bueno, una pregunta bastante fácil sería, si en esta charla la enfocaste más en la hipertermia magnética, si han explorado otro tipo de aplicaciones. Yes, should I answer in English or in Spanish? In English. Okay, yes, of course. We in our group, you know, my group is a nanoscience and photonics group, and this medical application is just one line. So I have been working for many years in, for example, energy. So like harvesting, I don't know, like photovoltaics, thermoelectrics, these kind of things. Also in devices, some kind of devices. Sensing, we are starting to play in sensing, you know, when you have nanoparticles and you can tune, as I kind of shown here, well, you are able to do like a plethora of things. Obviously, you are restricted by the facilities and all these kind of things, but yes, I have different lines in my group.
First of all, thank you so much for the presentation. I have two specific questions about the reproducibility. How is the potential to take that kind of tools or of that kind of products like a fabric or something like, yes, take this kind of products in a long fabric, because if we want to take the nanoparticles to use in multiple medical situations, yes, how can we take a good reproducibility of these nanoparticles and guarantee say the same, in this case, the same physical properties that we need to get in the nanoparticles, in this case the size, and if we have a kind of viability in the production of this kind of particles. Yes, well, thanks for the question. Like a lot of things. Hyperthermia is like a therapy, but this I was talking about just magnetic hyperthermia, okay? But you have hyperthermia, and hyperthermia had been used. You know that you don't need to introduce anything in the. It's just you just heat. No, you just hit. And there are, for example, local hyperthermia or something like that. There are some special places, I know, maybe in US, in Europe, where they have this kind, but there are not too many. There are some special places where they have this kind of cancer treatment, okay? But for this kind of treatment, the patient has to be like really controlled. The cancer has to be special. Well, I'm not super special in the medicine part, but I know that you cannot do like a generic thing, no? So you have to really control. And as I think that the other things, I don't know, chemotherapy and radiotherapy, you also have to control, it's depending of the cancer, no, the situation. This is one thing, no? So you have hyperthermia and you can use it already, no? And it has been used with humans, okay? Not that much, but it has been used, okay? There are some places. Another thing is the magnetic hyperthermia. In the magnetic hyperthermia, well, we just like want this perfect thing that is you just can like hit the special part, you know, like so perfectly that you kind of decrease as much as you can the secondary effects, you know, the secondary things that can I don't know that the other normal cells can have, no, can affect by this. So this is why, as I show you, it's so important, the toxicity. So yes, we are able to have a reproducibility, sorry, in the structure. Of course, no. This is why I always show. Oh yes, the characterization, the morphological, the XRD, blah blah. No. So all these things that we as researchers always start to do with the materials are mainly focused in the reproducibility. So that if we use one of these protocols, we always obtain the same thing. Okay, so this is something that you have to be sure. Well, obviously for the application, but you have to be sure. No, you have to ensure this. Anyways, as I told you, the iron oxide is a material that is approved by the FDA in US and also in Europe. So yes, there are some studies, but it's only an experimental therapy nowadays, okay? And there are works like the Professor Munoz told us yesterday, no? They, for example, works with the mouse. And this is, well, I just worked with my C. elegans, but there are a lot of groups in the world, around the world, that works, for example, with mouse, no? With bigger organisms. So this is recently, I think that in the last maybe 2 or 3 decades, the publication about magnetic hyperthermia increased like a lot. So this is like a high topic nowadays. If your question is, okay, actually, we're going to use this maybe tomorrow, maybe no.
But we are taking good steps, and the one good step is focusing in the toxicity and the equilibrium between the benefits and the maybe secondary things that we probably are inevitable having always. May I have one? What is the possible mechanisms to address the nanoparticles to a lesion? For example, a tumor. The target, to target. Yes. Yes, to targeting, as I told you, for targeting, we use the surface modification. So we just, for example, this is something that is mainly used in sensing. You have the nanoparticle, and for example, you just cover, I don't know, maybe with a molecule of acidic thing, or maybe with a molecule that has some, I don't know, like protein, for example, that you know that has kind of like doors or things that make match with others. And then you just cover the nanoparticle to goes to this special functional group that is, for example, I don't know, in the mitochondria or in the vacuole or something like that. No, so you are able to do this. You are able to do this, but the procedure is not that as easy as I tell you here. No, so you have to ensure that you have discovered in each one of the nanoparticles in whole your solution or whatever you want to use, and you also have to ensure that there is biocompatibility, and you have to so you have to ensure a lot of kind of things that yes, we have to do it through the characterization steps, ensure these kind of things, and then really put around each nanoparticle this special thing that we wanted to attach with the other. No, it's like a goes in, yeah, like if you have some I know tweezers and then something like that. Thank you, Professor Doris. Okay, we will finish this session. Thank you again, Professor. Okay, for our online assistants, we will take 5 minutes and we will present the QR code in the screen to sign the attestation.
Okay, let's continue with the program. The next talk will be about magnetic nanoparticles applied to drug delivery and environment remediation. Our speaker is Professor Guillermo Muñoz. Welcome. Bueno, muy buenos días. Hoy les voy a hablar un poco más sobre las aplicaciones de las nanopartículas magnéticas de las que les hablé ayer. La charla se va a dividir en más o menos 4 o 5 partes. La primera parte es un recuerdo de lo que se habló ayer, como para contextualizar de nuevo. Después, una de las partes más importantes va a ser la aplicación en ferrogeles, con potenciales aplicaciones en drug delivery. Después un trabajo que estamos desarrollando en este momento en colaboración con el grupo en el que trabajé en La Plata, que es oxidación controlada de una manera un poco más detallada. Y finalmente, una línea que simplemente la coloqué para mostrar un poco la versatilidad de estos sistemas, que es el desarrollo de arcillas magnéticas para remediación ambiental. Sí, ese tópico, si bien no pertenece mucho al ánimo del workshop, lo traigo simplemente para mostrar un poco la versatilidad de estos sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos un poco lo que se habló ayer. Les hablé sobre el desarrollo de un sistema tipo Corchel de hierro y óxido de hierro, donde teníamos distintas caracterizaciones de control para verificar que se había obtenido el sistema que queríamos, ¿no es cierto? Las primeras caracterizaciones de control que teníamos nosotros era espectroscopía Bauer y difracción de rayos X, ¿no es cierto? Esta medida de espectroscopía Bauer muestra claramente un sextete del hierro, que es la medida o la imagen típica de este tipo de sistemas. Y en difracción de rayos X tenemos las reflexiones características de hierro. Está comparado contra un patrón que sería esta línea azul y nos da perfectamente partículas de hierro cristalinas. ¿Sí? Después pasamos, cuando ya estaba el sistema estabilizado, a verificar el tamaño de la partícula final, ¿no es cierto? Que una cosa es el tamaño de la partícula, otra cosa es el tamaño magnético, que es la que termina respondiendo al campo magnético. El tamaño de la partícula estamos hablando que está del orden de los 12 nanómetros y tenemos magnetizaciones de saturación del orden, en este caso, de 120-130 mu por gramo de hierro,
que es un poco por encima de lo que se espera con los óxidos de hierro, que están del orden de los 80, 70, 80 EMU por gramo de hierro. Finalmente, también les presento las medidas de SAR. Como les dije ayer también, las medidas de SAR son un poco engañosas porque dependen mucho del equipo que se tenga. Es más preciso hablar del ILP, que es el índice que sería que mide también la influencia del equipo en el que se midió, ¿sí? Digamos que con el equipo nuestro logramos alcanzar hasta valores de SAR del orden de 1100, 1200 watts por gramo de hierro en este sistema que es Corchel de hierro con óxido de hierro, y el mismo equipo, cuando se hicieron medidas de óxidos de hierro, alcanzaban más o menos del orden de 200, estamos por acá abajo, ¿cierto? O sea, son 5 o 6 veces más chicas, ¿sí? Entonces, el SAR es una buena medida de medir la eficiencia del sistema desarrollado, de la nanopartícula desarrollada, pero puede ser un poco engañoso, ¿sí? Porque depende del equipo. Si tengo un equipo que puedo colocar un campo más alto o una frecuencia más alta, obviamente voy a tener un SAR más alto, ¿de acuerdo? Eso está como para tenerlo en cuenta. Bueno, ya empezamos a meternos un poco en el objetivo de la charla de hoy. La primera parte va a ser la parte de drug delivery, ¿no es cierto? Sería como entrega de medicamentos a demanda, básicamente en español. Y para eso, bueno, ¿por qué se quiere pensar en drug delivery? ¿No es cierto? Hay varias motivaciones. La primera es mejorar la eficacia de los tratamientos, reducir los efectos colaterales, la toxicidad, por ejemplo. También se puede incrementar el confort, ¿no es cierto? Si disminuyen los efectos colaterales, el paciente va a sentir menos disconfort. Y también hay un interés científico de desarrollar materiales, básicamente, ¿no es cierto? Si bien todas estas cosas tienden a ser aplicadas en medicina, también hay un ánimo de entender desde la física qué pasa en esos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, cómo se constituyen, cómo responden magnéticamente, cómo responden calorimétricamente, etcétera. Bueno, ¿cómo se forma un ferrogel, ¿no es cierto? Entonces, el ferrogel básicamente es tomar un hidrogel, ¿no es cierto? Que es un gel que absorbe agua, básicamente, y se le pueden agregar partículas magnéticas, ¿no es cierto? Para que después tengan una respuesta magnética en su conjunto. Entonces, puede hacerse de dos maneras. Una es teniendo ya las partículas magnéticas hechas, ¿no es cierto? El sistemita que se desarrolló, por ejemplo, o que les mostré en la charla de ayer, o hacer las dos síntesis al tiempo. Es decir, hacer la síntesis de la partícula magnética por acá, mientras se está formando el hidrogel, ¿sí? Nosotros quisimos hacer en algún momento una comparación para ver cuál era más efectiva, porque sería la pregunta lógica, bueno, ¿cuál sirve o cuál funciona mejor? No tuvimos resultados concluyentes, ¿no es cierto? Entonces, simplemente por facilidad, si ya teníamos las partículas desarrolladas, hacíamos esto que sería como una especie de gelatina, que tiene la capacidad de absorber agua o un medicamento disuelto en agua, para después ser entregado mediante una transición del polímero que forma el gel, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el ferrogel que más nos interesó fue voy a pronunciarlo despacio, polinisopropil acrilamida, mejor conocido como penipam, ¿sí? ¿Por qué es interesante este material? Porque tiene una transición entre los 32 y los 35 grados. Es decir, que su transición o su colapso de diámetro está en el orden de la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, estamos partiendo de que este material, ¿no es cierto?, puede absorber agua o medicamentos que estén disueltos en agua. Si yo los absorbo, ¿no es cierto?, en este material y después por temperatura colapsa, ¿no es cierto?, lo que hace es entregar lo que estaba dentro, ¿sí? Entonces, por eso se convierte en un sistema de drug delivery, ¿de acuerdo? Entonces, las partículas que utilizamos fueron, perdón, las ya muy famosas óxidos de hierro o el sistema Corchel, ¿sí? Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue mantener constante el polímero,
y empezar a jugar con distintas partículas, ¿no es cierto? Entonces, estas son distintas síntesis. En realidad, este es de un grupo de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín. Estas son nuestras partículas y estas fueron unas que teníamos de prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban ahí, ¿no es cierto? Entonces, hicimos medidas de SEM, ¿no es cierto? Donde se compararon básicamente los tamaños obtenidos del ferro gel ya. Ahí ya está el polímero cargado con las partículas y se vieron estas diferencias en su organización, ¿no es cierto? Se hizo también una caracterización un poco más completa con otras técnicas como difracción de rayos X, BCM, FTIR y termogravimetría, ¿no es cierto? Entonces, este es básicamente el ferrogel que obtuvimos, es un modelo, ¿no es cierto? Entonces se preguntarán por qué tiene esta forma, y es bastante simple la respuesta, utilizamos un pitillo. ¿Sí? Entonces, nos quedó la lombricita, nuestro molde era un pitillo. ¿Sí? Entonces, es simplemente eso, no tiene ningún misterio. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en el laboratorio. Bueno, entonces, ¿cómo se comportan estas cosas? Aquí, este es otro ferrogel que fue hecho ya no en un pitillo, sino en un platito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era lo que había en el laboratorio. Y entonces vimos que cuando le colocamos las partículas magnéticas, efectivamente ingresaron en la estructura del polímero y tienen esa respuesta magnética que fue probada con este imán de neodimio, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasó. A ver si me reproduce el video. Perdón, no reprodujo el video. ¿Me lo pueden reproducir desde allá, por favor? Con nuestro famoso pedacito de pitillo cargado de nanopartículas magnéticas. Aquí se está aplicando un campo magnético, ¿no es cierto?, que aumenta la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, el sistema empieza a colapsar, ¿sí? Este polímero había sido cargado con agua inicialmente, simplemente estamos verificando que se dé la transición, ¿no es cierto? ¿Sí? Más o menos a los 35 grados, 32, 35 grados, y estamos viendo que él empieza a entregar lo que tenía adentro, ¿no es cierto? Empieza a colapsar geométricamente y entrega lo que tenía en exceso, ¿no es cierto? En este caso es agua. Entonces aquí se puede ver la diferencia de tamaño, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre el ferrogel original y el ferrogel después de 20 minutos, ¿sí? Entonces hay un colapso, hay una entrega de lo que él tenía adentro, ¿sí? Si esa agua, entre comillas, tuviese un medicamento, había entregado el medicamento en agua, ¿sí? Entonces por eso se convierte en un sistema de drug delivery. Después nos pusimos a jugar un poco con los distintos sistemas, sobre todo tratando de buscar condiciones de campo magnético para que la entrega fuese más eficiente, ¿sí? Entonces se probaron distintos campos que nos acercaran a esa temperatura de transición, porque colocarle más temperatura no tiene sentido, si ya sabemos que la transición era a los 35 grados, ¿no es cierto? Entonces, máximo llegamos a los 40 grados, donde ya nos asegurábamos de que había un colapso del ferrogel, y empezamos a mirar cómo variaba, cómo se calentaba, ¿no es cierto? Aquí está otra vez el parámetro, el famoso parámetro del SAR, de cada uno de los ferrogeles con las distintas partículas que fueron cargadas. Obviamente, entre más campo, más SAR, ¿no es cierto? Es lo lógico. Hicimos también pruebas de retención de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué eso? Para hacer una comparación con la temperatura de esa agua, ¿no es cierto? Del medio, en realidad, del medio en el que está este ferrogel. Y también comprobamos lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Que más o menos entre 30 y 35 grados hay una entrega del agua que está dentro del ferrogel, ¿sí? También esto se ve en todos los sistemas, es independiente del sistema porque no depende de las partículas que estén cargadas, sino depende del propio polímero, ¿sí? Porque es el polímero el que tiene la transición. Las partículas simplemente ahí van a funcionar cuando se coloque un campo magnético para subir la temperatura, pero el polímero como tal tiene un comportamiento propio. Finalmente se hizo pues lo que ya les adelanté en el video, la cinética de deshinchamiento sería, ¿cierto? Donde vemos que más o menos a los 16, entre 16 poco más, hay un deshinchamiento total.
ese tiempo que les mostré en el video de 20 minutos no era caprichoso, era simplemente para asegurarnos de que ya había entregado todo lo que tenía dentro, ¿sí? Entonces se hizo ese modelamiento y se llegó más o menos a que el tiempo óptimo de entrega del agua que había sido cargada en ese momento era de más o menos 20 minutos, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones es un campo abierto, es una de las líneas que quedó abierta una vez se hizo el desarrollo del sistema magnético, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, se pueden explorar, primero, distintas geometrías del ferrogel, distintos tamaños del ferrogel, que se puede cargar, por ejemplo, medicamentos que sean solubles en agua. Lo primero que se hace casi siempre es utilizar la vitamina B12, es como el caballito de batalla para verificar que esto puede funcionar cuando se transporta un medicamento. Es comercial, simplemente uno va a una farmacia, pide un paquetito, las muele, las disuelve en agua, las carga y empieza a medir. Eso que parece tan sencillo como lo acabo de decir, a veces no es tan sencillo porque necesitas desarrollar un equipamiento que permita cargar el agua, medir el agua que va saliendo, colocar la temperatura y entonces ese es un desafío a desarrollar un equipo donde ese experimento se automatice, ¿sí? Ya después empezar a explorar qué otro tipo de medicamentos se pueden entregar, ¿no es cierto? Bueno, pasa acá una parte un poco más física, que es la que tenemos con nuestros colaboradores en La Plata, mis colaboradores y formadores, es la oxidación controlada. Entonces, la oxidación controlada tiene un ánimo principalmente que es, desde la física, entender cómo se oxida un material, ¿no es cierto? Totalmente, en este caso hierro, ¿sí? ¿Qué mecanismos están envueltos en esa oxidación? Hacer un seguimiento sobre todo con espectroscopía Bauer, como ustedes imaginarán, mis colegas y el grupo donde yo trabajaba eran expertos en espectroscopía Bauer, teníamos 3 equipos de espectroscopía Bauer, entonces tenerlos ahí y no usarlos era pecaminoso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, además trabajábamos con hierro y óxido de hierro, que básicamente se puede medir con eso rápidamente. Y sobre todo después tratar de una vez tener un material completamente oxidado, devolverle esa magnetización, ¿sí? Entonces, eso también fue algo que se hizo. Ah, perdón, ¿me pueden reproducir el video? Teníamos unas partículas que se habían oxidado totalmente y después le hicimos un tratamiento químico y les devolvimos el magnetismo, ¿sí? Entonces, es como un reaprovechamiento de los materiales que naturalmente se pueden eh, oxidar completamente y perder sus propiedades magnéticas, se les hace un tratamiento químico que les devuelve ese magnetismo, ¿sí? Hacer esa reversibilidad de ese fenómeno. Entonces, para empezar a entender qué pasaba con este fenómeno de oxidación controlada, hicimos 2 experimentos. El primero, que es el que se muestra aquí de una manera un poco más obvia, aquí tenemos partículas recién salidas de una molienda donde están partículas de hierro y 2 sales. Las sales que se formaban a partir de la reacción que permitía obtener las partículas magnéticas. Esas 2 sales son sal común básicamente y la otra es cloruro de magnesio, creo que se dice así. Y estas son partículas de hierro desnudas. ¿Qué significa que sean desnudas? Que han sido lavadas y se les ha sacado las sales, ¿sí? Después se hace la comparación de cómo se hace esa oxidación en condiciones ambientales. Bajo las mismas condiciones serían. Se colocan 2 tapitas abiertas al ambiente y se ve cómo se oxida eso, ¿cierto? Entonces, como ustedes se imaginarán, las partículas que tienen presencia de sal son las que se oxidan más rápido porque la sal es hidrofílica. Al ser hidrofílica atrae más agua, al atraer más agua va a oxidar más rápido, se va a oxidar más rápidamente. El hierro como tal no es tan hidrofílico como las sales, va a presentar cierta oxidación, ¿no es cierto? Pero no va a oxidar como las partículas que tienen presencia de sal. Entonces, eso se ve en estas dos gráficas. Aquí tenemos el modelo, ¿no es cierto?, que se obtuvo a partir de medidas hechas con este sistema que fue algo bastante ingenioso, ¿no es cierto? Aquí estamos pesando, entre comillas, la fuerza magnética. Entonces tenemos, acá arriba hay un imán permanente, ¿no es cierto? Esta balanza está seteada en ceros y vamos a empezar a acercar unas tapitas con partículas magnéticas. Por favor, ¿pueden robarme el video?
Entonces, por acá arriba van a aparecer las partículas. Ahí se van acercando, van a ver que empieza a variar esto aquí porque hay una interacción entre el imán y las partículas. ¿Sí? Ahora se van a parar las partículas en un momento, se van a alinear con el campo. Ahí está. ¿Sí? Y entonces lo que pasaba es que una vez se acercan muchas de estas partículas acá, se hallan en condiciones ambientales, se empiezan a oxidar. Entonces esa fuerza empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces es una forma de pesar la fuerza magnética. Eso se modeló de esta manera, ¿no es cierto? Esa fuerza magnética vemos que las partículas que tienen sales, que tienen, perdón, aquí debe estar invertido, estas son desnudas, estas son las que tienen sales, ¿sí? Iniciaron con un peso magnético, sería alrededor de 1.2 gramos, y al cabo de unas 50 horas, más o menos, imagínense, ya nosotros íbamos a cada rato a mirar que nos acaban con mucha paciencia, ¿no es cierto? Ya han perdido casi la totalidad de su magnetismo. Las partículas que son desnudas, es decir, las que fueron lavadas y se les eliminó la sal, en esas mismas 50 horas, más o menos, están acá, miren que empezaron con un peso de más o menos 6.2 gramos, apenas han bajado el 10%. Es decir, que si bien hay una oxidación superficial, el core de la partícula sigue siendo hierro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma indirecta de medir qué tanto se ha oxidado una partícula. ¿Sí? Obviamente, este es un experimento de prueba, ¿no es cierto? Es simplemente para ver algo de manera cualitativa qué está pasando. Entonces, nos vamos a la famosa espectroscopía Bauer. Entonces, nosotros estamos pasando de un sextete de hierro cristalino a un material que está completamente oxidado. ¿Sí? Un material que está completamente oxidado, su medida de Bauer tiene esta forma, ¿no es cierto? Entonces, pasamos de aquí para acá. ¿Cómo se empieza a explicar eso? Que si nosotros tenemos una partícula acá que tiene un diámetro magnético, es decir, que la que nos representa, nos contribuye magnéticamente en presencia de un campo es toda esta parte, a medida de que esto se va oxidando, esta capa que está en rojo empieza a crecer. Por tanto, el núcleo se hace cada vez más chico, el núcleo de partículas organizadas que responden magnéticamente se hace cada vez más chico, entonces hay una menor fuerza magnética. Por eso siempre insisto de que una cosa es el tamaño de una partícula, otra cosa es el tamaño magnético de una partícula. ¿Sí? Son cosas distintas. ¿Sí? También, una cosa es el tamaño de una partícula y otra cosa es el tamaño de cristalita de una partícula. Son cosas distintas también. ¿Sí? Porque sobre todo en baja dimensionalidad hay muchos efectos de superficie. ¿Sí? Hay mucho desorden. Existen dos modelos que pretenden explicar ese comportamiento de cómo se hace la cinética de oxidación. El primero es que tomas una partícula, en este caso hierro, y se oxida totalmente. ¿Sí? Ese quizás el más intuitivo. Después hay uno que se llama el efecto Kirkendall, ¿no es cierto? Que hace, lo que dice es, bueno, tengo una partícula, se empieza a oxidar, pero hay migración de iones del centro hacia afuera. Y terminamos con sería una especie de bola hueca, ¿no es cierto? De óxido, ¿no es cierto? Donde acá en el centro no hay nada. La única forma de ver esto sería, bueno, la única no, una de las formas, o no sé si hay una más, o una forma de ver esto sería quizás con un microscopio electrónico de transmisión mirando sobre todo el contraste, porque si hay más partículas acá que en el centro, se puede contrastar cuando pase las de electrones. ¿Sí? O quizás se me ocurre en este momento alguna medida con neutrones o cosas de ese tipo que ya pasan, atraviesan la partícula y no interactúan con ella básicamente. Entonces, aquí también se hizo un seguimiento del magnetismo. Entonces, habíamos partido de un sistema que respondía magnéticamente de una manera alta. Se diseñó una rutina de puntos cortos, ¿no es cierto? De pocos puntos, perdón, para ir viendo cómo iba modificándose el magnetismo a través de que se iba oxidando. ¿Sí? Son más o menos 5 puntos que nos permiten ver el comportamiento magnético. ¿Sí? Entonces pasamos de algo que tiene una alta respuesta magnética a algo que está completamente oxidado y ya no tiene respuesta magnética. ¿Sí? Esa también es otra forma de empezar a entender qué es lo que está pasando adentro.
Y quizás el experimento que más nos costó, sobre todo desde el punto de vista computacional y de la rutina, fue hacer una medida de Mossbauer también en el tiempo. Entonces, ¿cómo se entienden estas cosas? Se entienden como que toda esta parte horizontal, ¿no es cierto? Este píxel horizontal es una sola medida. Y acá estamos variando tiempo. Entonces estamos pasando de, si bien aquí la imagen no me ayuda mucho, tenemos, vamos a tratar de ubicar este sextete acá, que sería sextete, primera línea, segunda línea, tercera, cuarta, quinta y sexta línea, es decir, esto de acá, cómo se nos va convirtiendo en este doblete, ¿sí? Que sería estas dos líneas de aquí al centro. Entonces estamos pasando de tener este sextete a un doblete. Lo que está diciendo es, esta partícula se está oxidando, ¿sí? Está perdiendo su respuesta magnética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque voy a devolverme aquí a la diapositiva, a esta diapositiva de acá. Porque como ustedes se imaginarán, cuando tenemos un diseño de una partícula, que en este caso es de hierro, que tiene una magnetización de saturación mucho más alta que la de un óxido de hierro, pero que no es biocompatible y se lo dotamos es con esta capa de aquí, ¿no es cierto? Lo que queremos es que la mayor cantidad del centro sea de hierro, porque es la que me está dando la mayor respuesta magnética, ¿sí? Si todo esto se convierte en óxido de hierro, mi respuesta magnética cae, ¿sí? Entonces, la idea sería que esta capa sea tan delgada, lo más delgada posible, pero que dote de biocompatibilidad a la partícula, ¿sí? Y que este centro sea lo más grande posible, ¿sí? Pero que no se salga, porque si se me sale de acá, ya el hierro empieza a ser tóxico y empieza a haber migración de iones hacia el cuerpo y eso me va a traer un problema de toxicidad, ¿cierto? Entonces, el gran desafío es maximizar el core de la partícula, ¿sí? Lo más grande posible, de tal manera de que, aún teniendo esa pequeña capa de hierro, de óxido de hierro, perdón, se me mantenga siendo biocompatible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está abierto de este trabajo? Hace 2 semanas yo estuve en Argentina resolviendo problemas personales, aproveché para trabajar un poco también. Y entonces ya diseñamos un experimento donde dimos un pasito adelante. El pasito adelante es agarrar estas partículas y oxidarlas en un dispositivo que nos permite además variar temperatura, ¿cierto? Y meter distintas atmósferas. Entonces, una atmósfera de aire, una atmósfera rica en oxígeno y variando temperaturas. Este es un problema que está caliente, lo estamos resolviendo, como dirían en servicio al cliente. ¿Sí? Lo estamos resolviendo. Esperamos sacar un par de artículos con eso. Entonces, es un problema que en este momento se está resolviendo, ¿sí? Es un problema abierto porque implica muchas cosas. Implica explicar desde el punto de vista del magnetismo qué está pasando y después buscarle una aplicación a ese sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Finalmente, les voy a hablar un poco sobre lo que es la remediación ambiental. Como les decía, si el ánimo de esto simplemente es mostrar un poco la versatilidad de estos sistemas, ¿sí? Obviamente no, también debo aclarar que no es que vaya a agarrar esa nanopartícula y vaya a conquistar el mundo, no, por supuesto no, es simplemente una aplicación más, simplemente se busca una versatilidad, ¿sí? Además quedó muy claro en la charla anterior de que estos sistemas tienen múltiples aplicaciones, son múltiples partículas, se pueden ser de hierro, plata, distintos arreglos, pero esto nació también como una necesidad, sobre todo en Argentina había una problemática muy grande de que en Argentina la mayor cantidad de aguas que se sirven para consumo humano son subterráneas. Esas aguas subterráneas tienen el problema de que están cargadas de metales pesados, ¿sí? Entonces, esos son tóxicos para las personas. La idea es limpiar, hacer una limpieza de esos metales, ¿sí? Para que pues, el agua de consumo humano mejore, o sea, para que no sea dañina, mejor dicho. Y esto se hizo en colaboración con esta persona de acá, que está aquí se le ve en sus manos, es la doctora Luciana Montes, es investigadora del CONICET en La Plata. Y tomamos una arcilla que es bastante común, incluso en Colombia la hay, y también eso nos hizo, con unos amigos acá en Colombia, presentar un proyecto de regalías para remediar aguas en el suroccidente colombiano, que es muy golpeado por la minería ilegal, ¿no es cierto? Entonces,
Básicamente la motivación es aprovechar el comportamiento natural que tiene esta arcilla que se llama, también lo voy a pronunciar despacio, montmorillonita, ¿sí? Que tiene una carga superficial negativa, lo que me permite capturar metales pesados como son plomo, mercurio, zinc, cobre, cadmio, níquel y arsénico, ¿sí? Este de acá es uno de los más complicados, ¿sí? Entonces, es algo que se hace relativamente fácil, ¿no es cierto? Bueno, aquí esto es simplemente un esquema de qué es lo que pasa. Esto es obviamente es bastante esquemático de la estructura de una arcilla que se divide o se forma en capas, donde tiene unos espacios intersticiales donde podrían alojarse las partículas de tal manera de que algo, una arcilla es básicamente un polvo, ¿no es cierto? Que no tiene respuesta magnética, después con el tiempo tenga esta respuesta magnética que les mostré aquí al principio, ¿no? Entonces, aquí está teniendo respuesta magnética. Estamos dotando de respuesta magnética un sistema que no lo tenía, ¿no es cierto? Es algo que es relativamente simple de hacer, ¿no es cierto? Pero que tiene unas implicaciones grandes en la aplicación sobre todo de remediación ambiental. Básicamente se toman las partículas ya armadas, se las coloca en temperatura, ¿no es cierto? Y empieza en temperatura y agitación para que las partículas empiecen a alojarse dentro de las arcillas, ¿sí? Después se hace un secado y eso ya tiene respuesta magnética. Después el famoso Mollbauer otra vez, ¿no es cierto? Hacemos Mollbauer todo el tiempo, todas horas, en todo momento, porque además la fuente decae, ¿sí? Entonces, apenas se compra una fuente, ¡prum! Meta, eso no puede parar, ¿sí? Y verificamos la presencia primero de la montmorillonita, de goethita, de magnetita, de hierro cero, que son las partículas que se metieron, lo cual fue corroborado después por difracción de rayos X, donde también vemos los picos de montmorillonita, óxido de hierro y hierro cero, ¿no es cierto? Es decir, que las partículas se alojaron dentro de la arcilla, ¿sí? Después, el paso siguiente a esto es hacer las pruebas de absorción metálica, ¿cierto? Entonces, se coloca en presencia de un agua que esté con una cantidad conocida, por ejemplo, de arsénico disuelto en agua, se ingresa la arcilla magnética, se la separa con un imán, ¿no es cierto? Eso es muy importante, porque si yo solo ingreso la arcilla sin respuesta magnética, me va a capturar el metal y se me va a ir al fondo. Y entonces lo que voy a hacer es una concentración de mercurio del metal en el fondo. Con la respuesta magnética yo la puedo separar del agua y retirarla. Entonces ahí estoy haciendo la remediación ambiental, ese es el fundamento. Y como diría el gran Gustavo Cerati, gracias totales. Profesor Guillermo, gracias por la charla, gracias por expandir también el tema tratado ayer. ¿Tenemos espacio para preguntas? Me pregunta, ¿cuáles son los siguientes? Por desgracia no pude estar en la charla de ayer, pero sí vi una que hiciste en el seminario y creo que hablaste de cómo poder dirigir esas partículas magnéticas. Bueno, mi pregunta iba más en cuál sería los siguientes pasos en eso de drug delivery una vez tienes que el hierro o el ferrogel es capaz digamos, soltar todo eso. Y lo otro, uno esperaría o estabais apuntando a que se hiciera dentro del cuerpo humano, es decir, con una temperatura de 37 grados, ¿no? Exactamente, exactamente, la idea es esa. Por eso hablaba de bajar la dimensionalidad del ferrogel, ¿sí? Entonces, cosa de que naturalmente el cuerpo lo pueda hacer colapsar y entregue el medicamento. Si también cambio la morfología del ferrogel y se coloca, por ejemplo, en una bandita, ¿no es cierto? Podría explorarse también que sea una transmisión vía piel, ¿sí? Entonces, digamos que esos son como los caminos que tendríamos abiertos con esa parte del drug delivery. Profesor, me están pidiendo que por favor, si podemos compartir la bibliografía también. ¿Tenemos más preguntas en el auditorio? Profesor, yo tal vez me perdí en una parte de su presentación, pero usted mencionó algún mecanismo para mirar las interacciones con neutrones. ¿Nos podría hablar un poco Sí, bueno, hacia dónde va? eso fue más un momento de pensamiento durante la charla, ¿no es cierto?
digamos que cuando se trabajan con neutrones, los neutrones tienen la ventaja de que no son no destructivos. ¿Sí? Ahora que lo pienso bien, reacciona con el hierro y eso es un problema porque lo activa. Si no necesitamos después más la muestra, listo. Entonces, sino que pensé en este momento, cuando estaba hablando, estaba pensando en la experiencia que tuve en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde trabajé en una parte de imágenes, donde, por ejemplo, se podía analizar, no sé, una momia, se le hacía una imagen a la momia, por tanto, obviamente no queremos romper la momia, porque si no el Museo de Egipto se nos enoja. Y en este caso pensé decir, bueno, si tenemos una partícula hueca, ¿cómo me doy cuenta de que está hueca? ¿No es cierto? Entonces, bueno, haciéndolo interactuar con algo que la atraviese y que se pueda ver una diferencia en la interacción, ¿sí? Pero ahora que caigo en cuenta, los neutrones se activan el hierro, entonces sería un problema. ¿Una pregunta más del auditorio? ¿No? Por ahora en el chat no tenemos preguntas. Muchas gracias, profesor, de nuevo por la charla. Ok, vamos a tomar la pausa de almuerzo. For our online participants, we will take the break for lunch. So we will continue at 2 p.m. Colombian time. Thank you so much. Now in the screen, you can find the form to sign. A todo el mundo, vamos a vaciar el auditorio, o sea, que no se dejen las maletas simplemente. Y volvemos a las 2. Es que toca vaciar. Pero tranquilos, tenemos 5 o 10 minutos. No estamos echando ya con tanta prisa. From Dalhousie University, Halifax, Canada. He is going to speak about the adaptive radiotherapy, clinical methods and considerations. Please welcome. Buenas tardes a todos, and thank you for coming back for a second lecture on adaptive radiation therapy. After yesterday's lecture, you might remember if you were here, we covered some of the technology yesterday. I'm a clinical physicist. I spend all day in the clinic.
So today I'd like to take you through a few different things that you find with adaptive radiotherapy in the clinic. Oh, this again, let's see. Oh, is that why? Also, this isn't not working again. Eventually, I will show you some examples. Oh, okay. I think we're working now. Yeah. So I changed the title a little bit of this talk. First, I want to address why would you use adaptive radiation therapy in what clinical situations? And as you might know, ethos radiation therapy, MR-guided LINACs and other technologies, it's very expensive, right? It's sort of state-of-the-art technology. Is there really any clinical evidence to support this? It's very new. And then let's go through the workflow of how adaptive radiotherapy works. I'm not going to show you a lot of flowcharts or anything like that. I'll show you some pictures so you can start to understand how it would actually look in the clinic. And then after I introduce that, I'll tell you about some fairly serious problems with this workflow, some challenges that we're definitely going to need to solve as we advance this technology and these techniques. And then I will describe at least one very efficient new workflow, which allows you to make things faster and better for the patient. And finally, some barriers to overcome. So clinical motivation. When would you actually use adaptive radiotherapy? Well, it's actually pretty easy to explain. OARs are organs at risk, all those healthy structures in your body. When they're variable, when they change shape or move, you have a candidate for adaptive radiation therapy. The second is the target volumes, the tumor. The tumor can grow, right, because cells are dividing. The tumor can shrink because you're treating it. And so changing targets is the second category. And the third in the Venn diagram is margin reduction. So we know that we have uncertainties in radiotherapy, and so we add margins around the tumor volumes to ensure that we will cover the tumor. Of course, that means that we are knowingly treating healthy tissue when we do that. And so with better precision, the hope is that we can shrink the margins, make them smaller. So if we think about variable OARs, things like bowel, bladder, rectum, highly variable. Changing targets, growth due to progression, shrinking in response to treatment, and so on. Gracias. And then margin reduction. This allows us to cope with interfraction variability, changes between successive daily fractions. And so now if we put some indications to this and think about sites in the body, variable organs at risk, anything in the pelvis, in the abdominal cavity, for example, abdominal lymph nodes. Changing targets. These are targets, for example, that shrink very quickly. So pediatric tumors happen to do that, like rhabdomyosarcoma, some lymphomas. And then margin reduction, where would you want to shrink these margins? Well, tumors right inside the kidney, for example. You definitely want to spare that. And at the intersection of all three categories here, you have treating bladder cancer, rectal cancer, and gynae. So the positive thing is we have a fairly clear idea of where we might want to use adaptive radiotherapy. So here's an example of a patient before we had ethos adaptive radiotherapy. And this is a 57-year-old woman with renal cell carcinoma. And you can see the tumor is actually in red. And I talked about margins. So with a margin, the planning target volume is in blue, dark blue. The bowel, so the GI tract is in a light blue here and yellow. And when we expand a margin, a safety margin around the bowel, you can see it's completely overlapping half of the target volume. And so what do we do if we can't adapt? We have to say, okay, well, there's a probability that this bowel will overlap the target volume, and therefore we have to compromise on the coverage. We have to cover really only half of this tumor volume. This is a shame, right? Because we know that in reality,
this bowel is going to be moving all over the place from day to day. This is just a snapshot based on one CT. And so the idea is to, in your initial plan, to cover the entire target volume, and then day by day, look at where the bowel is, look at where the tumor volume is, and create a new plan every day. Make sense? Oh, let me go back one. So here I have looked at 20 different fractions. You might have to press play if you could. Yeah. This is a prostate patient on 20 different days. And if you're not very used to looking at the male anatomy in a sagittal slice, here's the prostate gland, here's the rectum, here are the seminal vesicles, and here is the rectum. Look at how much this is changing from day to day. Right? And we think, I mean, classically, we think of the prostate as being kind of stable in the body. Right? So this gives you a sense of the need to adapt. And so what have we done in the past for this? We have taken the prostate and we have grown it with a margin of 7 millimeters, a kind of safety margin, to form a planning target volume. And we thought we were safe with 7 millimeters. And as soon as I began attending at the ethos unit and looking at the day-by-day dose distributions, I started to see things like this. The blue is the prostate gland itself, the red is the PTV, and look at this. We're actually clipping, we're undercovering the prostate gland. It's one of those moments with advances in technology where someone turns on the lights and you say, wow, this is actually happening. Not only that, but it's always been happening. And so with adaptive radiotherapy, we can actually change this plan into something like this, right? And ensure that we're covering the target volume. So that gives you a kind of like dosimetric argument for doing daily adaptive online radiotherapy. How about clinical evidence? It's new, right? This is a new technique. Do we have any evidence? The short answer is we have very little so far, but we do have a couple of interesting trials. There was a trial called the Mirage trial. It was for prostate cancer. It had 156 patients, and it was really designed to show the benefit of MRI-guided radiotherapy using the Unity, which is an MR-Linac system. And they compared it to CBCT, so cone beam CT guided SBRT for the prostate. They pulled a little bit of a trick in this study because they used 2 millimeter margins for the MRI group, but 4 millimeter margins for the CBCT group. So you would kind of expect just due to that, you would have less toxicity. And sure enough, they saw less toxicity in the MRI group, lower GU toxicity and lower GI toxicity as well. There's one other study, which is called the Dartboard trial. These are some colleagues of mine at UT Southwestern in Dallas, Texas. This is for head and neck cancer. They did something very brave. They reduced the margins with ethos adaptive radiotherapy from 5 millimeters down to just 1 millimeter, right? This is with a very aggressive cancer in the head and neck. And the results of this are still emerging, but it looks like there is reduced dermatitis, which was statistically significant, and reduced acute toxicity, grade 2 or greater acute toxicity. So we have the beginnings of some clinical evidence that is telling us that this improved precision might at least lead to reduced toxicity. However, there are all these studies called the ARTIA trials that are in progress. Everything from bladder to cervix to non-small cell lung cancer, prostate, pancreas, and head and neck. And you can see that most of these are being done in the US, except for one in Copenhagen. And the endpoints of these are either physician-reported or patient-reported reduced acute toxicity. And why do you choose that as an endpoint? It's something that you might see early, right? Reduce side effects early. So we can look forward to these results. Okay, let's talk about the workflow a little bit. If you were here yesterday, I described the ethos unit. It's a CBCT guided adaptive radiotherapy platform that uses AI for auto contouring and auto plan generation. And
I'll explain adaptive radiotherapy now in 8 easy steps for you, okay? The first step is very much like conventional radiotherapy. You acquire a CT of your patient and you ask the physician to do the contouring. Here's the prostate gland, here's the seminal vesicles. But unlike conventional radiotherapy, you have to tell the system what is the formula, the mathematical formula to form your target volumes. So here we say, our target volume is going to be the prostate gland plus the seminal vesicles plus a margin, which gives us the red outline here. And why do you have to do that? Because imagine later, the patient's going to come every single day for therapy. These structures are going to look a little bit different every day, and you don't have time to manually create these margins. So the system has to do it for you. So that's step one. We skipped 2 steps. Step 2, it's called the RT plan intent. For any of you who have done treatment planning, this is basically telling the system what is the recipe for optimization of that treatment plan. That is, what are the requirements to cover the target volume with dose? For example, you might say, we want to cover 98% of the volume of the tumor by 95% dose. We might say, the rectum is only allowed 45 gray, and so on. So this is a recipe for optimization. And this, as part of the RT intent, you will also tell the system what is the beam arrangement. For example, you might say, I want 9 IMRT fields, or I want 3 arcs to treat this patient. Now, the reason this is different from conventional treatment planning is this recipe not only has to work for that CT scan, which is a snapshot, but it has to be robust over all the days of therapy. So if you imagine the patient is coming for 20 days of daily radiotherapy, this recipe has to work every time, right? So you have to rigorously test this, that it won't fail, for example, if the rectum is larger or if the bladder is larger. And so a lot of investment goes into that. Finally, we hit go. And if you were at my lecture yesterday, you might remember the intelligent optimization engine. I was trying to explain to you how automated treatment planning works. That has now happened in about 5 to 10 minutes. And we have a couple of treatment plans here. One IMRT plan with 9 fields, one with 12. I didn't actually do anything to achieve these plans. The IOE did it for me. And what do I get? I get a report card of pass with invariance or fail. So very quickly, I can look at these pie charts and I can try to figure out which is the best plan. And if you think about it, it makes sense to automate the treatment planning at this step before treatment, because you are going to have to automate treatment planning later when your patient's actually lying on the bed. So step 4, we have to do QA of this. You know, the interesting thing about that treatment plan that we just did is it may never be used, right? Our patient may show up on day 1 and we say, oh, that reference plan is actually invalid because the anatomy has changed. But despite that, we do independent dose calculations with a system called Mobius to make sure that it's robust and accurate. Step 5, now we have our patient. It's treatment day, okay? Our patient comes in, lies on the couch. The very first thing we do is a hypersite CBCT imaging acquisition in about 6 seconds. And this is the baseline data for the adaptive process. And as soon as we have that, the AI gets busy auto-contouring all of the relevant structures. So the bladder, the rectum, the femoral heads, the prostate. And there are humans there, right? We're there. And usually we can't resist editing these a little bit. The human, especially physicians, always want to change this a little bit. I don't know if that will ever change. It may not. Step 6 out of 8, 2 plans are calculated. And it's important for you to understand these 2 definitions. The scheduled plan is today's cone beam CT with that reference plan that we already established, forward calculated on that new CBCT. Okay, so it's like you didn't change anything about your treatment plan. You're just seeing what is the effect of the changed anatomy at that particular moment with your patient. And sometimes
this looks really bad. Actually, look at this. We have excess dose in the bladder here that we didn't want. And the second option is the adapted plan, right? The adapted plan is the result of re-optimization of the entire plan based on those new structures. And this is the moment of truth. We're standing there. We have two options. We have a comparison between the adaptive or the scheduled plan and the reference plan to see if it got better or worse. And we can compare these two dose distributions. And once again, you see we have a kind of report card of green, yellow, and red, right? So there have to be tools, since your patient's lying there, to decide very quickly which plan you're going to choose. And the final step, we do QA on this, and we take a final CBCT of the patient, since maybe some minutes have elapsed during this whole process and your patient may have moved a little bit, and we finally deliver the chosen plan to the patient. Okay, so that is the adaptive radiotherapy workflow as it occurs on the ethos unit anyway. Now that you know that, let's think about some problems. You're probably already guessing some of the problems, right? That was 8 steps, right? Not always simple. So what do you think the main problem is? Well, time. Exactly, you got it. So we began here by acquiring the very first CBCT. We allowed the AI to do all its business. Then the humans came in and changed a few things. And then we scratched our heads trying to figure out which of the 2 plans to pick. And we talked, and then the physicist did QA. Everybody's staring at the physicist, waiting for him to be done. And then finally, the final CBCT, which we call the pre-treatment CBCT, for final, hopefully, fine adjustments. What happens if you see major differences between this and this with a time elapsed of maybe 15 minutes? It's a difficult situation, because either you're back to the beginning or you make some rationalization to say, okay, well, moved a little bit. It's still better than non-adaptive treatment, and probably it's likely no worse than regular IGRT treatment. Makes sense? So that's problem number 1. I can summarize this whole slide by saying it has to get faster with less humans involved, right? Especially physicians. Okay. Problem number 2. We alluded to this yesterday, synthetic CT. Do you remember we were talking about this? And so whatever the data that you acquire here, you have to have a means of doing a forward dose calculation on it, right? For both the scheduled plan and the adapted plan, which means you need Hounsfield units. Some systems have HyperSight now, and as I described yesterday, HyperSight solves this problem, but most do not yet. And certainly MR Linacs produce an MR image and therefore no electron density image. And so what do? In this situation, we actually take the planning CT, which we acquired maybe 2 weeks ago or something like this, and we deform it so it matches the CBCT that we just acquired. This is problematic, right? You can have some gas in this image where no gas actually exists at the current moment. And we looked at, how severe this effect could be. So here's a prostate patient. Here's the actual CT of the patient. Here's the rectum. We artificially filled the entire rectum with gas, and then we artificially filled the entire rectum with water. And what we see actually is, if it's entirely filled with gas, we have quite a loss of coverage of the target volume. And for you students, you'll know that this is due to lack of electronic equilibrium at that interface. Right? So the problem is that this is the reality, but the synthetic CT might be representing this or vice versa. And we simulated this in the abdomen as well, similar effect. It can be problematic. Just a reminder that the work that I did and Professor Luis did proved that the HyperSight data is accurate enough for forward calculation. So at least we're solving some problems that basically eliminates the need to deform the fan beam CT, the reference CT, onto today's CBCT. So
problem will be solved, I think. Okay, so I've described what is called online adaptive radiotherapy, right? This is the plan of the day with your patient lying there on the bed. But if you think about these tools, there are other very interesting workflows that you might bring into your clinic. My favorite is called CT Simless workflow. If you think about all the upstream steps for a patient knows that he or she has cancer, they come to the clinic, they have a consult with the radiation oncologist, they're very stressed and upset, and then they wait about 2 weeks while all this imaging and treatment planning and QA and all this stuff is done before they can even show up for treatment. Why not use these tools to compress all those steps and bring the patient directly to the treatment unit? That is, skip the CT, skip the contouring up front, and go straight to treatment delivery. Okay, and that would look something like this. Every cancer patient has images in a PACS system, right? They've been diagnosed with cancer. So definitely they would have MRI or they would have CT or maybe even a PET CT, and we can access this. It's true that it may not be appropriate data for treatment planning. It may not be with the patient in the treatment position, so it could be the wrong geometry, but somehow we should be able to use this. And so the idea is to find some data for that patient and develop what I call a placeholder plan. This is the reference planning step in Ethos with the knowledge that you will never actually use that plan. It's just a gateway, a mechanism to bring the patient now directly to the Ethos unit. Okay, so the first time you see the patient in your clinic is actually here. And since the Ethos unit has the ability to acquire beautiful three-dimensional images and to do auto contouring, we should be able to start here. In fact, we should be able to acquire the CBCT, get the AIs to do the contouring, adjust those contours if we need to, do the QA without moving the patient, and treat. Can you imagine that? 2 weeks of busy work compressed into one session for the patient. This will be a very powerful workflow, I think, especially for palliative patients. And Varian, the company that produces this, realizes the value of this. And so in Ethos 2.0, the second version of Ethos, this is actually possible. So on the left is data pulled from the PACS system. You can see it was a volume of interest scan of this patient. Definitely not appropriate for real treatment planning because we don't have the external surface of the patient. We create our temporary placeholder plan here. The patient shows up to the Ethos unit, we acquire this, and we go through this process of auto contouring. Definitely we have to use the adapted plan, not the scheduled plan, right? It's based on the current CBCT, and we go forward and treat that patient. So we're really interested in this, and this is some work we did, let's see, last year or so. And we think that in situ at the treatment unit, we can finish this in about half an hour. This was an in silico study. This was done using emulators, but it should be possible. And then we had a very smart PhD student, Maddie McGrath, who said, why are you pulling data from the PACS for this patient and creating this temporary plan that you're never going to use? And in fact, what she did was she took actual patient data or a library plan. So this is maybe for a different patient, but the same site. So if it were prostate, let's say, or if it were spine, you would find a generic spine CT data set and create the reference plan on that. And then she got really creative and she said, well, maybe we don't even need that. Maybe we need a block of water, solid water, as a reference plan. So I really like this paper. And guess what she found? She found that regardless of the technique she used to use the reference plan, she got just about the same treatment plan, which means we probably don't even need a reference plan for these patients. So you might want one because you might want to get used to the contouring and have a look at the anatomy before the patient comes for treatment. But technically it's possible
not even to do a reference plan in advance. So really interesting new technique. There are just a couple places in the world that are doing this now. Okay, I'm going to finish up with what I think are the top 3 barriers for this becoming very popular and very frequently used. Because if you think about it, why wouldn't we always adapt? Most of our body's always changing. Why wouldn't we always do this? And if I think historically to new technologies that have appeared in radiation oncology, like intensity modulated radiation therapy, or VMAT, or IGRT, every time one of these technologies appeared, we said, oh yeah, that's a really fancy new technology, but it's expensive and it's time consuming. And so we'll only use it for these limited cases. Guess what happened? We started to use it eventually for everything. And I think that's going to happen with online adaptive radiotherapy as well. But we have to overcome at least 3 barriers. The first is we need some form of radiation oncologist light treatment. And the problem and the reason is if suddenly you need the radiation oncologist in attendance for every treatment session, this becomes very time consuming and very expensive, right? And you multiply that time, which might be from 15 minutes to an hour at the treatment, times the number of fractions for the patient, which might range from 3 to about 20 or so, right? So what we're going to need is the radiation therapy is going to drive this basically, and probably only pick up the phone and call the radiation oncologist on exception. So when something goes outside of tolerance, for example, when they see too many red scores in that report card, that might be the call to the RO. This is probably the only way that we're going to get over this barrier. There are some very few centers like Herlev in Denmark that are already doing this. And I visited them last year and I was at their ethos unit looking around for the radiation oncologist and they weren't there. They weren't even in the building, I think. And so some groups are proving that it's possible to scale this, right? The second is in order to make that happen, we're probably going to have to improve this AI-driven contouring. So we'll have to get to a point where you very rarely have to change these contours or the knowledge that any slight variation in the contours will have minimal dosimetric impact. And I showed you a paper by Finnegan yesterday that shows you that 80% plus of the time you probably don't have to edit these contours unless you have irregular anatomy, but this has to get better, right? And then the third is, I already mentioned it, things have to get faster, right? The image acquisition is already pretty fast, 6 seconds for a CBCT acquisition, but the reconstruction is probably bringing that to 30 seconds. Then you have AI contouring and plan adaptation, which brings the total time to about 10 minutes or so. And so to get rid of this problem of the time lag between the first CBCT and the final, all of this is going to get faster. And there are at least two approaches. There's a brute force method. We can throw more GPUs at the problem, definitely possible. Or something smarter, we can use true AI methods for end-to-end plan generation. And I can see that happening now. So all this to say, we're already doing online adaptive radiation therapy, but there's so much room for further development here. It will get better, it'll get faster, it'll become more accessible, I think. So I'll just end with a few thoughts. Looking at the dosimetry, and I showed you a few comparisons between the scheduled plan and the adapted plan, we know that we're doing something right, or we think that we're doing something right. And why? Because we always hang our hats on the dose-response relationship. That's very simple. Lower dose to normal structures, healthy structures, is better. Higher dose to tumor leads to better tumor control. And so we're operating on that assumption. Although there's very little clinical evidence now, as I mentioned. Next,
at least we'll be able to use these technologies to do two things. One is to shrink margins, right? To reduce that prostate margin of 7 millimeters down to 3, 2, or 1, right? Which means less of the rectal wall is in the field, less of the bladder is in the field. This is definitely possible. And the second goes hand in hand with that, which is hypofractionation, which is already happening. So 2 years ago, if I had an early stage, low risk prostate patient, I would have said to that patient, okay, you're coming to our clinic for 20 days of treatment. And now we get to say to that patient, start on Monday and you can be out of here on Friday. So that's a really important effect on not only the patient's life, but efficiency of the healthcare system, right? And then, yes, so I already mentioned it. I think this will follow the same pathway as other technologies. It will be seen as very fancy and expensive and maybe even problematic at the beginning. But there's this Gartner curve of technology adoption, right? There's a new technology here, becomes very visible. Everybody gets really excited about it here. And then we start to discover some of the problems, and I've explained a few of them. And we hit the trough of disillusionment right here. And this will probably happen. And maybe we're right here on the curve right now. I'm not sure. Probably depends on who you talk to. But gradually, as we solve these clinical workflow problems and the technology improves and is enhanced, we'll come up and reach this plateau of productivity. And definitely we'll get there. So anyway, thank you very much. This is just a little movie of Halifax, Nova Scotia, Northwest Arm, and some of the sailing. This is what I do when I'm not doing radiotherapy. Okay, thank you. Preguntas. Well, do we have any question here in the auditorium? Somebody, ¿alguien tiene una pregunta aquí en el auditorio? Thanks for your talk. So I think that all these, so one of the big advantages of ART is that everything is, I mean, you don't have to include a lot of external hardware or something like this. So it's very easy and fast to implement. I was curious about this work because yesterday of the PhD student, because yesterday was also making some jokes that we sometimes assume that the cow is spheric, so that we assume that the body shape is a cube, and now Right. it worked with this cube. But does it work the same way for different anatomic parts, or is there a preference with the optimization of the plan? And the other question was, as the time passes and you have more and more plans stored, can you use them to okay. improve and fasten the algorithms of the plan? Okay, so I think your first question is about, does the adapted plan quality depend on the site? For example, I think, okay. And the answer is probably not, because this has been well tested with everything from brain tumors to head and neck tumors to prostate. But that RT intent that I was talking about is the key to the plan quality. And so typically what a physicist will do is work on that RT intent until they see a nice plan on a single CT, and then you
Good afternoon, everyone. We are going to continue with our program. The next speaker is the physicist Marcos Feijo, founder and CEO at Blue Physics, with his conference, Ultra-Fast Commissioning of Linear Accelerators with Plastic Scintillators. Welcome, Professor Marcos. Thank you very much for the presentation. I'm going to share my screen. Give me 1 second. I hope I can do it. Can you see my screen? Hello, can you see my screen? Yes, now we are seeing your screen. Good. And okay, see now in the screen. Okay, you are in presentation mode. Okay, good. Thank you very much for this invitation. I want to say thank you to Dr. Maria Cristina Plazas for this invitation, and it's a privilege for me to be here in this interesting symposiums conference. Today I'm here to talk to you about Blue Physics, to tell you about our project. We say that we have developed a new way to measure radiation. And hopefully at the end of this presentation, you will be kind of agree with this statement. So let me first start with talking about myself a little bit. Again, my name is Marcos Feijo. I'm the CEO and founder of Blue Physics. I'm not a medical physicist, by the way. I'm a theoretical physicist. I graduated in Universidad Autónoma in Madrid. I'm originally from Spain, although now I live in the US, in Florida, for the last 19 years. All my experience in radiation therapy is based in working for companies, for the industry. I started working for a company called CMS, Computerized Medical Systems. We used to sell manufacture treatment plant systems. And then it was acquired by Elekta. So I ended up working for Elekta for more than 18 years. That's my experience working in radiation therapy. And about 3 years ago, I decided to build my own company, my own project, to resolve an issue I thought it was in the world of radiation therapy. I'm not by myself. I have a big group of people behind me. I have salespeople around the world. In Colombia, I have, for example, Milton Castellon, our sales manager for Colombia. But I would like to emphasize the group of world-recognized leaders, medical physicists around the world that have already used our technology, and they have tested our technology and approved that it works perfectly. Let me emphasize a couple of names. Start with Professor Rodolfo Alfonso from Intecnus, Argentina. I'm pretty sure you, most of you know him very well. He has been doing a lot of training courses around in Colombia about small field dosimetry. Also, Professor José Larraga from Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía from Mexico, also a big expert in TRS-483, big expert in small field dosimetry, and a big promoter and supporter of Blue Physics technology. Probably you already know Dr. Indra Das, also from Northwestern Medicine in Chicago, also a world opinion leader about small field dosimetry, who has also tested and approved our technology. And recently we are, I'm very proud to tell you that we are working very closely with Mayo Clinic
with Dr. Luis Fon de los Santos, the head of physicists in Mayo Clinic. Let me tell you now why I set up Blue Physics. When I was working in Electa, I realized that linear accelerators are evolving a lot in the last years. Now we have linear accelerators for radiation, radiosurgery. We have linear accelerators with magnetic resonance, the MR-Linacs. In fact, in Electa, we were developing Unity, and now it's more than 100 units installed. We have proton therapy, we have flash. But when you think about that, we are still measuring radiation using the same technology we used to have about 100 years ago. We are still basically measuring radiation using the ion chambers and using diodes. And this technology have not evolved significantly in the last years. The problem with this technology to measure radiation is that it's getting obsolete for the challenges that require for the new area, new ways of delivering radiation. Either they are too big for a small field dosimetry, or they are not water equivalent, they are not human body tissue equivalent, they are not fully compatible with the magnetic resonance, so they are struggling to measure radiation in the MR-Linacs, and they are of course very slow at the speed we require to measure radiation for protons or for flash. So that's why I decided to quit my job at Electa and establish a new company, Blue Physics, and find a way to measure radiation in a totally different way that will overcome the challenges of the modern radiation therapy. It took me several years, but I'm very happy to tell you that now we have a fully finished product. It is FDA approved, CE mark, and in Blue Physics we have developed everything. We have developed the detectors, the optical fibers, the electrometer. No, it's not really an electrometer, but all the electronics that convert the light signal into electrical signal or into a charge, and then it digitized to send information to the computer in real time. So the product is available, it's commercially available, and we are currently offering around the world. Let me tell you a couple of secrets about our technology. Let me first start with the detector itself. The detector is a plastic scintillating sensor. I don't know if you heard, most of you know about plastic scintillators. They are not new. They have been around in the research world for many, many years, but it has not been commercially available. Our detector is a cylinder of only 1 millimeter diameter and 1 millimeter long. And as you probably know, plastic scintillators, what they do is when they receive radiation, they glow, they emit a visible light. And that light is proportional to the dose received at every given moment. So again, several advantages. First of all, they are very small, only 1 millimeter diameter, 1 millimeter long. It means the sensitivity volume is only 0.78 millimeters cubics. They are water equivalent or human body tissue equivalent. Okay, no air cavities, no electronic parts, no metal parts. This is all water equivalent. Also, our technology is easily scalable to have many detectors. Here you have a picture, a microscopic picture of the detector. Again, is 1 millimeter long, 1 millimeter diameter. And when it glows, what we do is we capture that light, and we capture the light in a plastic optical fiber that will transport the light from the detector all the way out to the bunker, where we will collect the light, we will analyze the light in our acquisition unit, and we will plot the data in real time. One limitations of plastic scintillators is that the optical fiber that emit the light, that transport the light, it also has some kind of a cable effect. It's called Cherenkov effect. Cherenkov effect is produced because the electrons traveling inside the fiber optic
they travel faster than the speed of light in that medium. Remember, the speed of light in the vacuum is the fastest thing in the world, but in a medium, there might be things that are faster than the speed of light. In this case, electrons will travel faster than the speed of light in the medium of the optical fiber. That will produce a characteristic light called Cherenkov. It's blue, and it will be mixed with the light coming from the detector. So we need to subtract the Cherenkov effect. The way we subtract the Cherenkov effect is very simple. We put a second optical fiber that will measure, but it's not connected to the detector. So this second optical fiber will measure in real time the Cherenkov effect or the cable effect, and we will be able to subtract it in real time. Another secret about our technology are the optical fibers that transport the light. They are, first of all, very thin. They are only 0.25 millimeters diameter. And they are so thin that it allows us to put several of those fibers, like up to 64, inside a jacket of only 3 millimeters. So when we have systems with multiple detectors, we don't need to have a bulky arrangements of fibers. They all fit in a single jacket of only 3 millimeters diameter. They are also very long. They are 20 meters long. What it means is that all our electronic parts and all our metal parts of our systems are placed outside the bunker, outside the radiation room, and outside the MR room. In the bunker, in the radiation room, in the MR room, we only have water equivalent materials. So this is a schematic of how the system works. Again, we have a plastic scintillator that is connected to optical fiber that will transport the light 20 meters. We have a second optical fiber that is not connected to the detector that will measure in every given moment the amount of Cherenkov light measure. That way, we have two channels measuring that light. It's converted to a charge, and that charge is digitized and sent to the computer. And this way, we can not only measure the light coming from the detector and Cherenkov, subtract the light from Cherenkov, we will get only the signal from the sensor. We have made our sensors in a way that we can encapsulate in replicas of other detectors. This is our detector, 1 millimeter long, 1 millimeter diameter, and it's encapsulated in a replica of a semi-flex ion chamber. That way, we can connect our detector very easily in any water tank using the connectors of any of the water tanks available in the market. I'm going to talk about that more detail in a minute. So first thing I did, of course, was to travel around the world offering this technology. The first hospital that opened the doors to this technology was Hospital La Paz in Madrid. Hospital La Paz in Madrid, with Dr. Ferrer and Dr. Saez, they did a full characterization of our detector. So if you're curious about what are the main characteristics of our detector, I recommend you to download this article in medical. It's published in Medical Physics. And in this article, you will be able to see all the details about our detector. For example, energy dependency, which is not there, temperature dependencies, angular dependencies, all that basic information that you will be asking about a detector can be found in this article published in Medical Physics. I'm also very proud to tell you that I have many, many publications done with very prestigious medical physicists around the world. For example, this one from Dr. Indra Das from Northwestern Medicine. And again, he made a big publication. It's also available in the Journal of Applied Clinical Medical Physics. And in this article, you will be able to find very useful information. For example, how good our technology is to measure small fields, not requiring correction factors. I have many more publications, but I don't want to bother you. I just want to prove that this technology has already been very well tested and proved by many prestigious
important clinics around the world. But let me tell you one thing, one very curious thing about our technology. It's not only, the detectors are not small, water equivalent, ideal for a small field of symmetry. They are also very fast. And let me give you an idea how fast they are. So this is a movie of our system collecting data in real time. So we are measuring in a conventional LINAC, and we are measuring the dose in real time. But when the measurement finishes, I can do a zoom over time, and I can show you details of the radiation measured. You see all those peaks? Those peaks are the pulses from the LINAC. Our detector is so fast, and we can measure, we can take samples every 300 microseconds. That is so fast that we can identify perfectly when a pulse happens, what is the dose delivered by that pulse, how many pulses have been delivered, and of course, like, we can give you the addition of all that and give you an idea of all the dose delivered. Just to give you one more flavor of this high time resolution, this is a picture of a treatment with only one monitor unit. Again, only one monitor unit. It's about 100 milliseconds treatment. Okay. In this case, I did in a Halcyon LINAC, but this can be done in any other LINAC. And again, the system is so fast, or the detector is so fast, we can not only tell you the dose delivered during that monitor unit, we can also tell you how many pulses you were delivering and what is the dose of each pulse was delivered. And as you can see, the first pulse here was a little bit lower than the next one, but that's totally behavior of the LINAC. So not all the pulses the LINAC delivers are the same. And this is something we now can see with the high time resolution of our detector. Let me give you another example. This is a different LINAC. This is a SAP LINAC for radiosurgery. I also went to the factory there. I took some measurements. And I can also took this measurement of a single monitor unit. And in this case, you can see it's 21 pulses. Okay, but why is this useful? What is useful to know to have such a detector with such a big, huge time resolution? It is useful for several things. For example, we can see these things. We can see this is a treatment with a radiosurgery treatment with a cone of 25 millimeters. And this is 1, 2, 3, 4, 5 shots of 100 monitor units. And all that noise, all that peaks you see there, this is not noise from the detector. I'm sorry. These are the pulses that the LINAC is delivering. But I can see something else. I can see, for example, in the first shot of 100 monitor units, I can see the ramp up, how the LINAC needed more time to deliver the dose because the ramp up required, right? Information we know now, we now know because the high time resolution of our system. Another in this set of shots is 1, 2, 3, 4, 5, 6 shots of 100 monitor units again. And again, you can see the ramp of the first shot. It's totally normal behavior, but it's something you can see now. This second set of shots, they are lower because we use a cone of 4 millimeters. So I want to emphasize you how sensible is our system, our detector, that we can measure very well even radiation coming for a super tiny cone of only 4 millimeters diameter. And when you see the signal versus noise, you can see it's quite impressive, the sensitivity of our detector. But again, we have found another useful thing of this high time resolution. We call that ultra fast commissioning. So let me show you this video. Let's minimize the sound here. Okay. In this video, I'm showing you that we went to a clinic in the south of Florida, South Florida Proton Therapy Institute. They have an edge variant linear accelerator. They have a PTW water tank. We connect our detector to the PTW water tank, but our software can also control the water tank.
What it means? It means that because our detector is so fast and it has such a high time resolution, we can program the movement of the water tank to move much faster than it normally does. For example, here, as you can see, I am measuring the field size. I'm measuring the dose in real time. I can see when the dose is maximum, I am in the center of the field. And then I move automatically the detector inside the field until I found the field, the half of the maximum, the field half with maximum. In that moment, I will know I am at the edge of the detector. Here you have a picture how we move the detector. This is measuring a PDD of a 1x1 field. We move 10 times faster than you normally do with a conventional detector. And we have excellent results again because we are measuring during the PDD every single pulse. Here you can see a profile measuring at 10 times faster, again, a profile of a very small field, only 1x1, and we can still measure very fast the profile and analyze the profile very quick. Again, 10 times faster than you normally do with a conventional detector. And the quality of the data we collect at that speed, it is equal or even better than the data you collect with a normal ion chamber like a CC13 and moving at a slow speed. And here you have two comparisons, PDDs, profiles that we measure 10 times faster with no losing quality. And again, this is thanks to that we can control not only the size of the detector, but also the fact that we measure so fast that we don't need to slow down the movement of the water tank while we are doing scans of PDDs or profiles or even output factor. So here is another movie that I'm going to explain better how fast we can center the detector and measure the field size. So first of all, we can see where the maximum of the dose is. Then we have another line that indicates the half of the maximum. So we can move automatically the detector and find when it's hitting half of the maximum in one side and when it's hitting half of the maximum in the other side. So in few seconds, we can detect very well, let me show you the pictures, exactly when is the center, when the detector was in the center of the field, when the detector was on one side of the field, and when the detector was on the other half of the field. If you're familiar with small field dosimetry and TRS-483, you will know how important it is to measure, not only to be sure you're in the center of the field, but be sure you measure the actual field size. And this is recommendations again from TRS-483. But our software and the fact that we can control the water tank, it's making us very easily to follow the TRS-483 recommendations. And again, talking about TRS-483, I'm very, very proud to tell you that we have an extremely good relationship with Professor Rodolfo Alfonso, working in several centers around the world. He works in the Instituto Nacional de Oncología y Radiología from Cuba. He also works in Argentina, in StatSec Institute. Professor Rodolfo Alfonso is one of the authors of TRS-483, and I'm pretty sure most of you know him very well because he has been also doing a lot of trainings in Colombia about TRS-483. In Blue Physics, we are strongly believers of the TRS-483 recommendations. Also, Professor José Larraga from Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía from Mexico. He's my mentor and my professor about the small field dosimetry. And in Blue Physics, we follow TRS-483 strictly. As you can see, all our software is not only measuring accurately small fields, but centering the detector, measuring the field size. And Professor José Larraga and Professor Rodolfo Alfonso have also proved that our detector, because the size and because it's water equivalent, we don't require correction factors. And that publication is about to be released. In fact, I'm also very proud to tell you that Professor Rodolfo Alfonso
has been doing talks around the world. In fact, he was in Bucaramanga in Colombia back in 2023. And again, I was very, very happy to see him talking about small field dosimetry, talking about TRS-483, and talking about blue physics and recommending the use of blue physics as a detector ideal for a small field dosimetry because it does not require correction factors. We have done many other tests around the world. Here we did measurements of small fields all the way down to 4 millimeters in a radiosurgery machine. And we proved that our data is totally comparable with other detectors like microdiamond with the detail that we don't require correction factors. So in summary, I would like to summarize that with our detector, with the high time resolution and the software that can control the water tanks, we have proved that we can commission a full new LINAC in 1 to 3 days, depending on the energies we want to commission. It's not a process of several months. It's not a process of several weeks. Also, we also have the knowledge and the experience to introduce the data in the TPS and to model the TPS to adapt to the calculations to the particular measurements of a small field of your LINAC. We don't believe in golden bin data, honestly. We believe every LINAC is unique and every LINAC deserves and requires a specific measurement, especially for a small field dosimetry. We extremely follow TRS-483 recommendations. We also have proof, by the way, that we can do annual QAs in about 1 hour. But the important thing is that we do our annual QAs include the measurements of small fields. Unfortunately, I have seen that many clinics around the world, when they do annual QAs, they don't include the small fields because I understand it's time consuming, it's tedious, and we cannot stop for a long time. We have patients to treat, but we have resolved that problem with blue physics technology and the way we control the water tanks and the speed we move the water tanks and the time resolution. We can even measure the pulses from the LINAC. We can reduce the time of commissioning of annual QAs tremendously without losing quality, because we are strictly believers that a high quality of measurements, especially when talking about a small field dosimetry. I want to end telling you that we are also developing a patient QA system, and we are developing this together with Dr. Jose Diaz Merchan from Hospital Clínica Las Américas. I know he's one of these participants in these conferences. And Dr. Diaz Merchan, he's a doctor now. Dr. Diaz Merchan taught me that that we have the technology now to convert, for example, a CT scan of a patient. We can convert in a 3D printing. Not only that, so we can print the head of the patient, and also using the die constructors, we can print the head with the holes that will fit perfectly our detectors. And that way we can place the detectors in exact positions where the tumors are. And we can use this phantom and we can treat the phantom doing a QA, a specific QA, that is going to emulate the end-to-end treatment of that patient. And we will have detectors in the exact positions where the tumors or the metastases or the organ at risk are. This way we can provide a specific QA end-to-end, personalized for each patient, okay? And with detectors in the position where the tumors are. And the funny thing of this is doing this is not expensive, believe me. Printing a head of a patient, it costs only few dollars, few pesos. It's not expensive in terms of material. It takes 8 hours, but you can print during the night. And the next day you will be able to do QA of your patient having detectors. The detectors are reusable. So in general, I would say it's not expensive, it's not time consuming, and the patient can go home with a souvenir of his or her head as a proof that we have done a specific QA, personalized QA, end-to-end QA
for specific patients. And that's basically all I wanted to talk to you about. There are many things I could be talking. I could be talking about proton therapy. I could be talking about FLAS, but I didn't want to go a lot of details. I just wanted to focus this meeting or this talk only about small field dosimetry and our ultra-fast commissioning capacities. And that being said, I'm finished. I'm more than happy to answer your questions. Thank you very much for your conference. Tenemos preguntas aquí en el auditorio. Empezamos por el auditorio y luego pasamos a los que nos están acompañando virtualmente. Perfecto. Hi, thank you for your talk. I have a question. Do you have any angle dependence of your scintillators, the small one? No, no, we have not seen angular dependencies. In fact, I recommend you. Let me go. Do you still see my screen, right? Sorry? What I recommend you is to download this. This article is public available from Dr. Carlos Ferrer. And here we document also angular dependencies. We did the test. We have not seen anything major. Also, this other article also talks about angular dependencies. We have not seen any angular dependency, let's say, no bigger than any other ion chamber or diode you have in the market. And I had another question. If there is more, Yes. I will take it. Do you or have you tried to put one close to another and make a kind of flat panel for imaging of those, something like this? Or is there a crosstalk or? Yes, very great question. It's a very great question. Yes, in fact, let me give you the picture of that. Yes. So the detector is here. You can see it's covered by a black paint. Okay. That way there is no crosstalk. I could put another detector right next to it, okay, and only having the paint as the only thing preventing one to the other, because think about that. We are measuring light, okay? The light comes from the inside of the detector, okay? And there is no light, and all the light is going through the optical fiber. So we could, if we want, to put another detector right next to this one, and the only thing we need to separate is the paint, is the black paint. So as soon as they are blocked in light, we know there is not going to be crosstalking, and we have done this. And so we could make systems with multiple detectors, and we could place them as close as we want, with only the separation of maybe microns, is the size of the paint that will prevent crosstalking between them. Okay. So I have a question a little bit out of the physics. So maybe you can see the auditorium, but are mostly students. So many of our students are worried about the job opportunities. Very few consider to open a company. So what are the key factors that dropped you to open it? Yes, I'm a physicist, and I took the think about that. I was working for a big company, Electa. I had a big salary. I had a good life, and I decided to throw all over the window and take the risk and make my own company, because I knew there was a need to measure radiation in a different way, in a better way, and nobody was doing anything. And again, small field dosimetry is a good example. There is really no good detectors out there for small field dosimetry. There is no good detectors out there for FLAS. There is no good detectors out there for MR compatible. So I took the bold decisions to quit my job and take the risk. And
thanks God, now I'm having a little bit of success. So now I can see I can live on this. I can feed my family. But yes, it was very bold. It was a very bold decision. But another reason, when I look around, I look at PTW, Sun Nuclear, IBA, Electa. I was working for Electa, Variant, big companies. But the problem with the big companies is that they don't think outside the box. They don't look for solutions to the actual problems. PTW, IBA, and Sun Nuclear, they are super happy selling ion chambers, selling diodes. They don't see any need to investigate and develop a totally new way to measure radiation. So unfortunately, it took the risk of a crazy person like me to take the risk to go out and develop something from scratch, because those big companies will never do that. I hope I answer your questions, guys. Blue Physics is a small company now, so I hope to be a big company in the near future. Hi, Marcos. It's James Robar here. I happen to be in Bogota, but you and I met before. And I think the last time we spoke was at Estro in Glasgow. And at the time, we were talking about the use of this system for in vivo dosimetry. That's a great question. Multi-channel approach. You have all these fibers anyway in your 3 millimeter diameter. So how about porting this technology to in vivo? It's a great question. And in fact, it's very appropriate because currently I'm working with Professor Maria Cristina Plazas, because she asked me exactly the same question. And I'm currently working with her and all her team to develop this technology for in vivo dosimetry. So this is the idea. The idea is to place these detectors, very tiny detectors, on the surface. Yes, Maria Cristina, do you want to talk? Yes, yes. Yes, I go. am agreeing with you. Okay, Hello? I think it's a very good detector to put in vivo, or to use, it's better to say that, to use in vivo dosimetry. That's true. Yes. Let me give you, we are currently investigating and currently developing this tool to have, the challenge we have right now is the general challenge of in vivo dosimetry is that we need to be in electronic equilibrium. So when we place the detectors on the surface of the skin, yes, we can measure signal, but what that signal means, it's not those until we guarantee that we are in electronic equilibrium. So I'm working together with Professor Maria Cristina Plazas to develop the material around the detector in a way that will guarantee that we are in electronic equilibrium also when we place the detector on the surface of the patient. But yes, to answer your question, we are doing in vivo dosimetry. I'm working also in Virginia Commonwealth University to develop a system to do in vivo dosimetry for brachytherapy. I have also a lot of another talk to talk about just brachytherapy. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos preguntas en el chat. And maybe someone or somebody that are online have any question could make it right now for our guest. No? Okay. There is no question. Thank you very much. Muchas gracias por su excelente conferencia, por acompañarnos en el workshop. Muchísimas gracias. Gracias, María Cristina, por esta invitación. Thank you to you, Marcos. Thank It's a you very very much. nice presentation. Thank you. Cinco minutos para empezar nuestra otra charla, mientras se conecta el siguiente invitado, ¿vale?
Good afternoon, everyone. Good afternoon, Engineer Federico Bregains. ¿Me escuchas bien? ¿Me escucha bien? Sí, los escucho, ¿me escuchan a mí? Sí, perfecto, muchas gracias. Okay, and now we are gonna present Engineer Federico Bregains de Electa Bimedco, perdón, with the conference Implementation and Clinical Experience of In Vivo Monitoring. Okay, welcome, Engineer. Bueno, muchas gracias. Espero que estén viendo ahí la pantalla. Antes que nada quería agradecerles por la invitación a participar de este interesante workshop. Me parece que es muy bueno el programa y bueno, creo que está súper interesante. Así que muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, como mencionaron, ahí estamos. Bueno, como mencionaron, la idea de esta presentación es hablar principalmente de control de calidad paciente específico y compartir nuestra experiencia institucional a la hora de implementar la dosimetría in vivo con un software comercial. Primero que nada quisiera aclarar que no estoy recibiendo pago por realizar esta presentación y que lo que presento es mi opinión y no necesariamente la de la Fundación Semener en la que trabajo o Sam Nuclear. Bueno, como les decía, yo soy parte de la Fundación Semener, soy el responsable del servicio de radioterapia de la Fundación Semener en Argentina. La Fundación Semener cuenta con 9 años de trayectoria, fue instalada con una alta tecnología, considero que con un importante recurso humano y con una línea también de realizar investigación y docencia, razón por la cual esto es un buen ambiente para el tratamiento y también para el desarrollo. Tenemos la suerte de ser el centro de referencia de Sam Nuclear en la región. Bueno, como la presentación es un poquito extensa y para dar un poco de dinámica les presento un poco cómo va a ser el resumen de la presentación. Vamos a hablar primero que nada de lo que es control de calidad paciente específico. Seguramente están muchos familiarizados con esto y vamos a pasarlo muy rápido, sino que le da una línea de coherencia a la presentación y aparte hay opiniones particulares que quiero brindar respecto a esta introducción, por eso la pongo. Luego vamos a hablar de si nos metemos de lleno en dosimetría in vivo. Les presento un poquito la herramienta que utilizamos, la de Suncheck Patient, y nuestra experiencia particular a la hora de implementarla. Comenzamos entonces con la introducción. Bueno, como hablábamos, ustedes van a estar muy familiarizados con esta terminología. Sabemos que la radioterapia desde sus comienzos estuvo muy ligada a los programas de control de calidad, ya que es un proceso complejo y susceptible de errores, con importantes riesgos dentro de ese proceso. Por lo tanto, siempre hubo un programa de control de calidad asociado. Y con el aumento de tecnología y toda la complejidad asociada que hay hoy en día, esto se hizo más evidente y hoy en día los programas de control de calidad son un pilar fundamental a la hora de hablar de radioterapia. Quisiera, nuevamente hablo de mi opinión, hacer la observación de que no es que se puede bajar una línea y decir esto es lo que hay que hacer en control de calidad, una línea concreta, ya que existe una variedad de tecnologías disponibles, de recursos existentes en las instituciones, de técnicas a la hora de implementar de estrategias terapéuticas, que abren un abanico muy grande hoy en día y sería imposible bajar un solo lineamiento. Entonces lo que se establecen son recomendaciones a nivel internacional y creo que es muy importante desarrollar un criterio para poder implementar un programa de QA de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces es muy importante la formación del recurso humano para crecer en el criterio del físico y del médico y poder establecer
el mejor programa para su institución. Bueno, como el nombre lo indica, control de calidad paciente específico, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es controlar en forma personalizada para cada plan de tratamiento, de manera de identificar y resolver posibles o potenciales errores que podrían llegar a tener un impacto clínico. El concepto de impacto clínico ya lo venimos trabajando desde hace tiempo, pero el TG218 hizo hincapié en esto, mencionando el problema que existe hoy entre correlacionar desviaciones con el impacto clínico, ¿sí? A veces nos perdemos en un análisis gamma o en un resultado y no estamos seguros si esa desviación puede llegar a tener un impacto clínico, entonces le vuelve a dar peso a esto y sobre eso, ya lo vamos a charlar un poco más adelante, sobre eso estamos yendo con el control de calidad paciente específico. Bueno, ¿cómo se hace el control de calidad paciente específico? Desde los comienzos, a partir de chequeos, los controles de pares, controles de calidad de máquina, cálculos independientes, esto era la base o el pilar cuando hablábamos de radioterapia 3D o 2D. Y cuando aumentamos la complejidad, hablamos de IMRT, BIMA, tipo fraccionamientos severos o extremos, ya tuvimos que saltar a controles de calidad basados en mediciones. Principalmente controles de calidad antes del tratamiento y en muchos casos durante el tratamiento, sobre todo ahora en momentos de comisionamiento o cosas así. Bueno, pero con el pasar creándose fuerza este IMRT, BIMAT y la complejidad en tratamientos, se vio que hoy en día estamos replanteándonos esto, ya lo voy a presentar también, porque de nuevo, desarrollando un criterio y viendo la realidad de cada una de las instituciones, se está planteando en muchos trabajos y en muchas realidades que puede ser costoso realizar un control de calidad basado en mediciones para cada paciente y que se pone en duda la sensibilidad del método, ¿sí? Esto, un trabajo que se muestra muchísimo en presentaciones, en donde muestra al control de calidad pretratamiento basado en mediciones como uno de los métodos menos sensibles a la hora de detectar errores. Yo quiero dejar muy claro que esto es peligroso de decir o de expresar. Este estudio trabaja sobre instituciones o hace un relevamiento sobre instituciones muy plantadas, con una vasta experiencia, y ya les voy a mostrar también con nuestra experiencia que tuvimos en dosimetría en vivo, cómo uno, cuando ya tiene un camino recorrido, sí, puede llegar a tener métodos donde su sensibilidad puede ser baja, pero en sus inicios y durante un periodo fue muy valiosa. Entonces, de nuevo, desarrollemos criterios y sepamos si necesitamos o no necesitamos y cuándo. De hecho, el TG219 nos dice, sí, el basado en mediciones es muy importante, pero tenemos que saber cuándo, ya no en todos los pacientes. Bueno, y si hablamos de documentos y si vamos a hablar de dosimetría en vivo basada en EPID, es obligado mencionar este documento, uno de los más novedosos, el TG307, que justamente es del uso del EPID para PSQA, y nos proporciona guías, la implementación y el monitoreo con EPID cuando estamos hablando de controles pretratamiento y in vivo. Revisa los modelos, la física, los vendedores, los algoritmos comerciales, limitaciones y también da recomendaciones. Y dentro de este documento también define cuáles son los tipos de QA a la hora de hablar de PSQA. ¿Sí? Que estamos hablando de los fuertes y los tradicionales de hoy en día, que es el basado en medición, el cálculo independiente, que hoy se está reversionando y con el cálculo volumétrico le estamos dando más fuerza, el cálculo basado en los logs de los equipos, el basado en el EPID y la dosimetría in vivo. Bueno, y como hablamos de PSQA basado en medición, hoy casi el gold estándar en PSQA, entonces tenemos que separar en lo que es el control de calidad pretratamiento, ¿sí? Cuando vamos a utilizar algún sistema comercial, algún sistema de medición, como el que muestra ahí en pantalla,
y de los controles de calidad intratratamiento o treatment verification, como le llaman en muchos trabajos. ¿Cuál es la diferencia? A grandes rasgos, cuando estamos haciendo un control de calidad pretratamiento, no estamos involucrando al paciente, sino que estamos involucrando el plan de tratamiento. ¿Sí? Y estamos viendo cómo el equipo entrega ese plan de tratamiento. Y a la hora de hablar de intra-treatment verification, estamos hablando de que el haz de radiación que estamos midiendo atravesó al paciente. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Eso es la diferencia por definición. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene esa diferencia? Bueno, aquí tenemos un mapa, digamos, o diferentes posibles errores que podrían surgir dentro de un proceso de tratamiento, ¿no? Dentro de la cadena de tratamiento de un paciente. ¿Sí? Errores en el modelado, errores en la entrega, cambios anatómicos del paciente, errores en la transferencia de datos, de posicionamiento, de tasa de dosis. Todo esto es un espacio que propone Van Helm. Por supuesto, hay muchos otros posibles errores, ¿no? Es a modo de ejemplo. Lo importante de nuestro sistema de control de calidad paciente específico es que nosotros podemos identificar a cuál de los errores estamos atacando y sobre todo a cuáles nos están quedando afuera. Al igual que les decía de un programa de control de calidad paciente específico, no existe algo que ataque absolutamente a todo o algo ideal, ¿sí? Porque muchas veces algo que ataca a muchos parámetros a la vez o posibles errores a la vez va a ser muy costoso, tanto en tiempo como en dinero. Entonces no existe el ideal. Pero bueno, dentro de este mapa propuesto por Van Helm, los controles de calidad pretratamiento atacarían al modelado, en el caso que corresponda, y a posibles errores en la entrega, por ejemplo, MLS, cuñas o algún accesorio dentro del acelerador. Y cuando hacemos controles de calidad intratratamiento o treatment verification, estamos atacando a todo este conjunto de parámetros, ¿sí? Porque si tenemos cambios anatómicos, cambios en la tasa de dosis, nos equivocamos de paciente, inmovilizador, posicionamiento, lo vamos a estar atacando cuando utilizamos esto. Por supuesto, si lo utilizamos de buena manera. Entonces, con esto vamos a introducir lo que es la dosimetría in vivo. ¿Sí? La dosimetría in vivo, también todos la conocen, estamos hablando de hacer una verificación durante el tratamiento y no es algo nuevo, existe desde hace muchos años, pero normalmente se utilizaba con detectores puntuales, ¿sí? Diodo, TLD, OSL, ¿qué inconveniente tenían o cuáles eran sus características? Eran una detección en un punto, muchas veces costosas desde el punto de vista del tiempo, ¿sí? Hay que colocar los detectores a la entrada o a la salida o incluso intracavitario dentro del paciente, aplicar factores de corrección, tener en cuenta grandes incertezas y estaba limitado su uso, ¿no? A veces se puede usar y a veces no. Con este panorama y con las bondades que tiene el dispositivo de imágenes portales es que surge la verificación con el EPID o el Transit Dosimetry, ¿sí? Que volvemos a este dibujito que ejemplifica eso, en donde atraviesa las de tratamiento y luego de atravesar al paciente es detectado por el panel. ¿Qué bondades tiene? Tiene varias bondades, tiene varias limitaciones. Una de las bondades que podemos mencionar es que no estamos colocando nada sobre el paciente y esto lo hace mucho más ágil y mucho más práctico y que tenemos una información bidimensional. ¿Cuáles son las bondades inherentes a un EPID? Bueno, principalmente están on-board en los equipos de tratamiento, en los LINAC. Eso es algo que le da mucha practicidad. Nos dan una imagen 2D, en general de muy alta resolución. Tenemos una lectura inmediata. En general son de respuesta lineal. Como punto en contra, bueno, necesitamos un software adicional. Normalmente tienen un costo asociado importante.
Y por supuesto, también depende de las realidades institucionales, estamos degradando el panel para utilizar esta dosimetría in vivo y podría llegar a ser para la institución algo importante. El panel lo puede para otro uso, por ejemplo, verificación de imágenes. Bueno, pasamos entonces al SunCheck Patient, una solución que utiliza esto para darnos la dosimetría en vivo. SunCheck, la plataforma SunCheck es una plataforma que lo que intenta es centralizar el control de calidad en radioterapia, ¿sí? Entonces tiene tanto control de calidad de máquina como control de calidad de paciente. En esta charla nosotros nos estamos enfocando en el control de calidad de paciente, ¿sí? Entonces vamos a ir por ese lado. El SunCheck Patient, este módulo, ¿cómo trabaja? Va a agarrar la información del sistema de planificación y va también a agarrar la información proveniente del acelerador o de la entrega, que pueden ser lo medido con el EPID o los log files del equipo, y los va a procesar en una plataforma, en un servidor. Una vez procesados, los va a analizar, los va a comparar y nos va a dar alertas automáticas o resultados automáticos, ¿sí? La fortaleza también de estos tipos de controles es que está automatizado todo el proceso e intenta hacerse de lo más ágil posible, ya que ya vamos a charlar también de esto. Introducir un programa de control de calidad no es solo tener que controlar absolutamente todo, sino hacerlo sustentable, sostenible en el tiempo. Si hacemos algo extremadamente complejo, uno no lo puede sostener para el día a día de muchos pacientes. Bueno, para poder ofrecer esto, SunCheck Patient a su vez tiene submódulos, ¿sí? Tenemos 3 submódulos que los vamos a ir mencionando. Uno es el PlanCheck, que es una suerte de control de pares, si queremos sobrevalorarlo, es porque nos va a ir controlando el plan, ¿sí? Es como si un par te controlara el plan de tratamiento, agarra el ARTI-plan y agarra el ARTI-dose del plan que va a ser enviado al equipo y hace controles que uno le plantee automatizados. Por ejemplo, para que entiendan esto, va a ver si insertamos o no insertamos canilla, va a haber límites de unidades de monitor para una técnica BIMAT, IMRT, un SRS, va a revisar los expresores de corte utilizados en la tomografía, puede controlar índices de complejidad de plan, y todos esos parámetros que son seteados por el usuario nos va a dar una alerta si hay algo que no está dentro de lo que le programamos. Por otro lado, agarra el ARTI-dose y controla todos los constraints del histograma y nos alerta en caso de que no cumpla algún constraint que hayamos establecido. El módulo DoseCheck no es más ni menos que un cálculo independiente, ¿sí? Agarra el ARTI-dose, agarra el ARTI-plan, con el ARTI-plan calcula la dosis volumétrica. Ya vamos a ver el algoritmo de cálculo, muy interesante, y nos hace un gamma 3D para poder evaluar la diferencia entre lo calculado y lo calculado con el cálculo independiente. Y también podemos ver corte a corte la diferencia en el paciente. Eso nos puede facilitar a la hora de interpretar errores clínicos y también nos da el histograma. Y el perfraction, que es lo que estamos poniéndole el foco hoy en día, lo que hace es controlar la entrega, ya sea pretratamiento, y le llaman fraction 0, o intratratamiento, que es fraction n. Fraction n, ya vamos a ver un poco con dibujitos, pero toma no solo la información del EPID, sino también los log files para darnos un monitoreo de la entrega del paciente. Bueno, si volvemos a recordar lo que le dije de los tipos de QA que plantea el TG 307, vemos que con todos estos módulos ataca todos los tipos de QA presentes a la hora de hacer PSQA. Bueno, pasamos entonces a la experiencia en Semener. Para hacerlo ágil, quisiera contarles más o menos cómo es el historial nuestro a la hora de usar el EPID y el EPID para estas aplicaciones. Comenzamos en 2017 con una tesis de maestría del Balseiro, en un instituto de acá de Argentina. En general vamos agarrando tesis de maestría todos los años y avanzando en alguna temática.
Bueno, caracterizamos el portal de nuestro turbín, de nuestros dos turbines, el AS1200, y lo comisionamos para este uso, para poder conocer las bondades y limitaciones del portal. Y entre el 2017 y el 2021 seguimos monitoreando esto, comparándolo con Archeck y viendo su performance. También hicimos algunas publicaciones respecto a esto y un análisis de errores. En el 2021 recibimos SunCheck Patient y comenzamos a analizar el plan check. Bueno, creando las plantillas, esto es algo trabajoso, hicimos algunas prácticas profesionales a la hora de implementar este sistema. En 2022 decidimos hacer un comisionamiento profundo, una validación profunda, perdón, del SDC, el algoritmo de cálculo que utiliza esta plataforma, porque es muy importante, ya que la utilizan no solo en el cálculo independiente, sino también en el cálculo a la hora de hacer dosimetría en vivo, ¿sí? La comparación de dosis la hace calculando con el SDC. Entonces es un pilar fundamental. Y en el finales del 2022 y 2023 comenzamos a utilizar la dosimetría en vivo y a la evaluación de esta herramienta para su uso, y desde esa fecha que lo estamos utilizando, 2025, les voy a contar después en qué estamos actualmente. Bueno, para que tengan una idea también de tiempos y de lo costoso que puede llegar a ser en distintos aspectos tener dosimetría en vivo, les cuento brevemente cómo fue nuestro proceso de puesta en marcha. Nosotros, el grupo de Sun Nuclear armó un grupo que se llama Sun Deploys, son profesionales que te hacen un programa, te conectan con los entrenadores, con los que van a crear el AS, con los que te van a hacer soporte técnico, y establecen cómo se va a ir haciendo todo. Tenemos que hacer primero una instalación, después el modelado del AS, el entrenamiento y después la configuración. A la hora de hacer todo esto, más o menos estos son los tiempos que nos llevaron. Una semana la instalación se hizo remota, una semana también el modelado del AS. El modelado del AS implica algunas mediciones en el equipo, y todo se envía mediante una plataforma online. Se hace el modelado y después hay que hacer una validación, por supuesto. El entrenamiento intenso de 2 semanas, porque es una plataforma, si bien muy interesante y versátil, con un montón de posibilidades, y hay que agarrarle la mano para poder utilizarla correctamente. Entonces, los entrenamientos fueron intensos. La configuración, que es algo en la que te acompañan, pero uno lo tiene que hacer propio, lleva meses, ¿sí? Porque uno va caminando y va viendo cómo implementar. Esto es lo difícil, ¿no? Cuando estamos haciendo, automatizando procesos, la puesta en marcha es lo costoso, ¿no? Uno le dedica mucho tiempo a la puesta en marcha, y hoy todavía estamos en proceso de configuración de ciertas cosas, ¿sí? De decir, bueno, qué criterios de aceptación, cómo los ajustamos, cómo los equilibramos para tener ese equilibrio entre detectabilidad o sensibilidad y carga de trabajo. Bueno, como les decía, nosotros hicimos una validación del SDC. Los algoritmos de cálculo independiente volumétricos hoy en día están siendo recomendados que haga un comisionamiento a la par que un sistema de planificación. ¿Sí? Esto es una recomendación del PG 219, pero múltiples documentos lo recomiendan. Entonces nosotros elegimos la guía práctica del MPPG 5A. Bueno, para eso aquí está la guía práctica para el que no esté familiarizado. Se los recomiendo a la hora de comisionar un TPS. Es muy ligera de leer y práctica. Bueno, estos son las pruebas que hay que hacer de validación del 5 al 7, todo ese conjunto: pruebas sobre fantomas, pruebas con heterogeneidades, pruebas sobre pacientes en particular, y ya pasamos a test del tipo end-to-end o casos más complejos, como los que propone Rodolfo Alfonso en una extensión del 1583.
con fantomas antropomórficos y algunas cuestiones. Todo esto lo hicimos, no es motivo de esta charla, no quiero aburrirlos. Lo que hicimos para poder comparar fue compararlo con un cálculo Monte Carlo que ya teníamos previamente validado en un doctorado realizado, y también con mediciones. Aprovechamos también para compararlo también con nuestro sistema de planificación o nuestro algoritmo de planificación, el AAA de Eclipse. Bueno, como les decía, esto es una gran cantidad de resultados y de análisis para hacer, pero en rasgos generales, y para no ahondar, el que quiera saber, después al final les dejo mi mail, podemos discutir o en las preguntas, no hay ningún problema. Pero en términos generales el SDC cumplió ampliamente con los criterios establecidos por el MPPG 5A, incluso en medios heterogéneos o en pacientes con grandes heterogeneidades se le vio una performance superior al SDC respecto al AAA, ¿sí? Este cono colapsado lo vimos muy potente. Creemos que es un algoritmo sobrecalificado para hacer un cálculo independiente, pero muy necesario si lo vamos a utilizar para dosimetría en vivo, así que está excelente. Bueno, pasamos entonces a la dosimetría in vivo. ¿Cómo funciona la dosimetría in vivo? Nuevamente volvemos a estos grafiquitos en donde tenemos el plan de tratamiento y le pasamos el RT plan del plan en forma automática a la plataforma, al servidor, con este algoritmo de cálculo que les mencioné, el SDC, calcula en agua, prediciendo la dosis que va a tener el panel, y tenemos la dosis predicha. Por otro lado, tenemos el panel en sí mismo, la medición, y también vamos a aplicarle una matriz de conversión que tiene también el propio servidor, y nos va a dar también la dosis entregada. Con estos dos vamos a compararlo y podemos hacer un análisis 2D. Esto es el monitoreo in vivo, ¿sí? Esta es la dosimetría de transmisión. Recuerden, el paciente está entre medio cuando estamos midiendo. También podemos hacer una comparación relativa. ¿De qué estoy hablando? Si nosotros estamos seguros o nos gusta cómo se hizo la dosis la dosis de referencia capturada en una fracción, la fracción 1, por ejemplo, hacemos el setup y estamos muy contentos con la dosis de referencia que nos dio en la primera aplicación, la podemos usar de referencia y compararla con las otras aplicaciones. Y hacer también un análisis 2D relativo entre la fracción 1 y las diferentes fracciones. Establecer de alguna manera como un baseline. Bueno, eso es lo que sería el Suncheck. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros utilizamos para validar o para hacer, para publicar lo que les decía en la maestría? Nosotros hicimos una suerte de test en fantomas, pruebas controladas para poder caracterizar la performance y ver la sensibilidad, y después analizamos casos clínicos en nuestra propia institución y un análisis profundo cuando no daba para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces hicimos test en fantomas con diferentes espesores, con heterogeneidades, con simulación de errores, y como les decía, analizamos 150 planes y revisamos los 40 que nos daban alertas en algún punto. Sobre las pruebas en fantoma, acá podemos ver, por ejemplo, para simular diferencias de espesores, un fantoma sólido le fuimos sacando de a centímetros en las placas, para campos de IMRT, para un CIRS o para tener algo antropomórfico, un fantoma de tórax, le pusimos también capas de gel de 1 centímetro y también las variamos, simulando pérdidas o ganancias de peso. Utilizamos fantomas heterogéneos para ver la performance cuando teníamos muchas heterogeneidades, y también desplazamientos, ¿sí? Simulamos corrimientos del paciente. Todos estos casos los analizamos con un criterio 3% 5 milímetros. En este momento que estábamos haciendo estas pruebas no había salido todavía el TG307, afortunadamente estábamos alineados con lo que decía.
Y como les decía, variamos de a 1 centímetro espesores, tanto en el solid water como en el fantoma antropomórfico, y también corrimientos de 1 centímetro. Obtuvimos muy buenos resultados, vimos que con IMRT teníamos una buena sensibilidad para las variaciones que planteábamos. Sí observamos que con BIMAP podíamos llegar a tener baja sensibilidad cuando el error no era sostenido. Por ejemplo, una pérdida de peso en donde tenemos un cambio de espesor constante a medida que gira el gantry era detectado, pero cambios internos o desplazamientos en un sentido que eran compensados desde una incidencia del AS hacia otra incidencia del AS, de alguna manera se diluían y había que ajustar este criterio de análisis si queríamos poder detectar el error. Así que, bueno, esa fue la observación, que está alineada también con comentarios del TG218 y del TG307. Bueno, vemos también que utilizamos, como les decía, la recomendación universal que sugería el TG307, sin embargo, también nos llama a trabajar sobre esta recomendación generalizada, porque la podemos llegar a separar según la zona, cabeza y cuello, mama, cerebro, pelvis. Esto también lo comenzamos a hacer luego, ya que nos ahorra trabajo y bueno, y hace también más fiel y más sensible al método. Pasamos a las desviaciones detectadas en los pacientes. Les voy a contar los casos en los que nos fue muy útil. Un caso, el caso 1, es una mujer de 76 años que se le estaba irradiando la vejiga, y se vio cómo progresivamente el resultado de la comparación se iba deteriorando, por decirlo de alguna manera. Acá tenemos la línea de tendencia que muestra cómo iba bajando. Entonces empezamos a realizar un análisis exhaustivo del caso y lo que se vio es que esta mujer estaba teniendo una pérdida de peso. Como les decía, cuando es BIMAP y tenemos algo parejo, el BIMAP era sensible y nos sirvió para detectar esta pérdida de peso y tomar una medida en la mitad del tratamiento, donde replanificamos y volvimos a tomar otro baseline. Otro caso similar, pero de algún líquido, y fue drenado ese líquido posterior a la tomosimulación. Entonces, desde la fracción 1 hubo una diferencia, esto era un de recto, y ya alertaba al sistema de esta diferencia desde la fracción 1. Y desde la fracción 1 vimos esto, lo pudimos evaluar también con el 3 teniendo por esta diferencia, de manera de que también se decidió replanificar porque había un impacto en la dosis importante. Por ejemplo, puede ser este caso, otra mujer de 47 años, una irradiación de pelvis de IMRT. En este caso hubo cambios anatómicos, ¿sí? Era una pelvis ginecológica y podemos ver que tenía un tumor de esta zona, si se puede ver otra vez ahí. Ya no alertado por la dosimetría in vivo, una replanificación, ya que ahora estaban las intestinales. El caso 4, una mujer de 38 años, un BIMAT, también ginecología, porque no encontrábamos qué es lo que estaba pasando. Luego de analizarlo, lo que vimos es que cuando se prendía el contorno del body, eso que está en verde, había una diferencia entre la Convincity y la tomosimulación. Esta diferencia se debió a que el técnico, a la hora de tomosimularlo, le dejó la ropa interior a la paciente
y nosotros tenemos por norma no tratar con la ropa interior. Entonces, todos los días de tratamiento, los otros técnicos que no habían sido los de tomosimulación estaban haciéndolo sin esto, y parece que no, pero había un impacto dosimétrico interesante. Bueno, esto también nos sirvió para tomar medidas, incluso medidas de formación, ¿no? de reforzar capacitación en el área técnica. El caso 5, también error de posicionamiento. Esto también nos llevó a reforzar entrenamiento al área técnica, porque nosotros no esperábamos que la dosimetría en vivo nos alerte sobre errores de posicionamiento, porque tenemos un programa de IGRT muy reforzado. Entonces uno espera que la posición del paciente no sea un problema, o asume eso. Pero bueno, dentro de nuestro programa las decisiones las toman fuera de los primeros 3 días de inicio de setup, las toma el técnico, y había una mala decisión del técnico y que fue alertado por la dosimetría en vivo, ¿no? El técnico no estaba posicionando bien al paciente en la zona cefálica, no caudal, perdón, del paciente de cabeza y cuello. Estaba tomando la decisión en base al cráneo y estaba errado. Y bueno, y la dosimetría en vivo lo alertó, se vio el impacto clínico y también se le explicó, ¿no? Otro caso, en este caso el error fue de inmovilizador, y el error o la desviación proviene de algo de física, ya que en este caso el problema era que uno de los campos de IMRT estaba atravesando la base de cabeza y cuello de acrílico, que tiene 1 centímetro de espesor, y la misma no estaba contemplada en el sistema de cálculo. Entonces la dosis predicha no me estaba coincidiendo con la dosis medida, y esto nos da una diferencia en los 2 campos posteriores. También fue motivo de investigación y también fue un motivo de corrección de conducta intratratamiento. Bueno, con todo esto vemos que, si bien son ejemplos de ese grupo particular que tomamos, vimos errores de cambios detectados, de cambios anatómicos, de ropa incorrecta, de cambios en el posicionamiento, de inmovilizadores. Y para nosotros fue algo muy interesante esa experiencia inicial. Bueno, no les conté de el análisis 3D que tiene el sistema. Hasta ahora vimos lo que es dosimetría en vivo utilizando el EPI, y es dosimetría 2D. ¿Sí? Esto es importante también tener en concepto. No crean que lo que estamos midiendo con el panel lo vamos a retroproyectar en este sistema, ¿no? A retroproyectar hacia el paciente, sino que vamos a hacer un análisis 2D. El análisis 3D se hace con los log files y con la combino con la tomografía si uno quiere. Si vamos a tomar la información de los log files del acelerador y vamos a plasmar el cálculo de dosis sobre la tomografía, que depende de la calidad que tengan. Por supuesto está colocada la curva de CT2ID, pero dependiendo de la calidad de imagen uno va a ver resultados. Pero siempre es muy interesante tener resultados 3D, ayudan mucho a la comprensión y a la hora de ver el impacto clínico. ¿Cómo funciona esto? Entonces, tenemos el plan, tenemos el artiplan, un cálculo, tenemos la dosis calculada, por supuesto, y ahora vamos a tener los log files, la CBCT o la CT, como querramos, le hacemos otro nuevo cálculo y tenemos la entregada. Y ahí vamos a poder hacer este análisis volumétrico. Bueno, entonces en esta implementación clínica, en todos los casos en los que mostré, los errores fueron detectados a tiempo y corregidos, y también hubo una fase de repensar nuestras conductas, ¿sí? Que no las teníamos en cuenta, ¿no? Dentro de estos errores han pasado otras cosas, y la verdad que fue muy interesante. Sin embargo, el costo de trabajo, de carga de trabajo, fue arduo, ¿sí? Sobre todo en esta etapa inicial. Uno se pregunta si está usando algo muy sensible, ¿sí? Porque hay muchos falsos positivos a la hora de analizar. Y si uno se relaja mucho los criterios, probablemente también nos dejemos de
de censar algunas desviaciones, ¿sí? Entonces esto es un balance, hay un camino que se está recorriendo en esto, hay cierta novedad en esto, entonces hay limitada bibliografía, pero el camino, como les decía, por un lado es identificar la zona y variar el criterio según la zona. ¿Sí? Este balance de detección y de falsos positivos. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, trabajando sobre esto que les estoy diciendo de la carga de trabajo que implica un control de calidad paciente específico. Esto también lo charla el TG 307, me parece un abordaje súper interesante, en donde se plantea que no es sustentable hacer una medición individual del plan para todos los pacientes, sino que hay que evaluar el contexto y hay que hacer un control de calidad basado en riesgo, ¿sí? Se utiliza una lógica de decisión, un árbol de decisión, y decidimos cómo vamos a hacer, si cálculo independiente, si medición, si dosimetría en vivo, o qué es lo que vamos a hacer, algo se hace, pero en un árbol con diferentes factores. ¿Cuáles son los factores que recomienda el TG 307? Analizar la complejidad del plan, el historial de la institución, del TPS y del equipo, utilizar indicadores de performance y, por supuesto, tener una validación de los modelos de cálculo. Entonces, los consejos que da a grandes rasgos es que hay que limitar los QA basados en medición, una vez que se tenga esa información y criterio. Priorizar si se puede y si se tiene estos sistemas, todo lo que sea cálculo independiente y log file, usarlo en todos los pacientes. Esto no es costoso desde el punto de vista de carga de trabajo. Sí, se puede hacer en todos los pacientes con alertas automáticas, incorporar un QA adaptativo y, bueno, realizar una evaluación clínica, ¿no? Más allá del gamma index, que puede llegar a no ser tan bueno a la hora de ver el impacto clínico. Y bueno, ¿cuándo utilizar dosimetría en vivo? Cuando hay variación de anatomía, cuando estamos en presencia de pacientes pediátricos, cuando estamos en tratamientos muy riesgosos, como por ejemplo los extremados, los hipofraccionamientos extremos, o cuando tenemos un caso que va a ser muy sensible a errores, por ejemplo, cabeza y cuello. Bueno, un poquito de contarles cómo estamos planteando también el análisis de riesgo. Este es un trabajito interesante, esto es bien básico, pero por ejemplo este trabajo plantea que la dosimetría en vivo no es lo mismo, o la dosimetría pre y in vivo no es lo mismo cuando la estamos haciendo en la primera fracción o en todas las fracciones. Plantea los diferentes errores que puede haber y la detectabilidad según lo que estemos analizando. Esto es un gráfico, tal vez no es fácil de interpretar, pero lo que pueden ver es que lo que está para arriba, lo que está cerca del 1, todo lo que está alto, son los que son errores detectables. Y si lo tenemos abajo es porque no los estamos detectando. Entonces, lo que nos dice es que el pretreatment me está detectando pocos errores, ¿sí? Tengo todos los puntitos ahí muy para abajo, y cuando hago dosimetría en vivo en la primera fracción ya subí muchos errores y pasé a detectarlos, al umbral de detectabilidad. Sí, me quedan algunos abajo, pero ya subí muchos errores. Sin embargo, cuando aumentamos ahí están los que subieron, ¿no? Cuando aumentamos a hacer dosimetría en vivo en cada fracción, no es que subieron muchos puntitos más, no es que estamos detectando muchos más errores, ¿no? Entonces, plantea que evaluar, hacer dosimetría en vivo en ciertas fracciones es un método de optimización. Nosotros con eso en mente dejamos de hacer dosimetría en cada fracción y empezamos a hacerla los primeros días y después cada 5 días para detectar cambios anatómicos. Y hoy en día estamos cambiando esto en base a la patología y a qué patología tiene realmente cambios anatómicos y a cuál vale la pena, con las recomendaciones del TG 307. Bueno, llegamos a las conclusiones, espero que hayan llegado con la atención hasta acá. Los controles de calidad pacientes específicos
creo que es algo muy importante, no lo debemos dejar de lado. Creo también que con lo que les decía, que con un camino recorrido es fácil después decir, no, mi método no está siendo sensible, pero hay que caminarlo al camino. O sea, nosotros en los primeros 2 años de dosimetría en vivo detectamos muchos errores y muchas cosas que no se estaban detectando, y hoy en día las tenemos solucionadas. Entonces, si hoy volviera a hacer ese mapeo, probablemente diría la dosimetría en vivo no es tan sensible, pero porque ya caminé hace 3 años y estuve corrigiendo conductas en base a los resultados, ¿no? Entonces, creo que está bueno evaluar también eso cuando vemos trabajos que nos dicen que no son sensibles. Bueno, el perfraction y el EPID para mí fueron herramientas muy interesantes, automáticas, prácticas. Hay que customizarlas. El TG307 lo recontra recomiendo, es una base para esta temática. Fuimos en esto en particular, la primera experiencia en Argentina, detectamos, esto es una frase del servicio, más errores en 5 meses que en 5 años con esto. Y bueno, los desafíos son hacerlo más eficiente. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su valiosa presentación. ¿El público aquí en el auditorio tiene alguna pregunta? Federico, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Sobre todo Gracias. porque en recientes momentos he tenido la oportunidad de usar DoseCheck, pero pues con tu presentación, ¿cómo se me abre el abanico de posibilidades de implementación del programa? Tengo una pregunta concreta. ¿Yo podría usar DoseCheck de la manera en la que tú lo estás usando para la dosimetría interfracción? ¿O eso ya es el programa que mencionas adicional, No, eso es el perfraction en sí mismo. Utiliza el algoritmo de cálculo, el SDC, para hacer perfraction, fraction 0 o fraction n, pero dose check es el módulo anterior, sería. Uno podría llegar a pensar cómo podría llegar a utilizarlo, pero en principio no. O sea, aumentando la carga de trabajo, como estamos diciendo, podés llegar a encontrar algún costado para ver de hacer dosimetría en vivo utilizando el dose check, pero lo imagino costoso de carga de trabajo. No perderías la ventaja de hacer esta automatización, ¿no? Pero no, en principio la respuesta es que es el perfraction, que es el fraction n y fraction 0 para fraction n para dosimetría en vivo. ¿Y este interfraction usa la información del ConVCP de posicionamiento para hacer la dosimetría en vivo, o esa parte no la entendí muy bien? Es seleccionable por el usuario, si puede, para hacer, depende, yo creo que es clave entender a la hora de hablar del fraction n, que hay dos controles diferentes de dosimetría o de monitoreo, ¿no? Un monitoreo es con el EPID y con el AS atravesando el paciente, y eso es lo que le llamamos dosimetría de transmisión, y ese es 2D. Y ese no pasa por la combin, pasa por el paciente sería y lo vas a comparar o con la CT o podés elegir la combin, ¿no? Pero es un análisis 2D. Cuando hacemos el análisis 3D, ahí sí utiliza la combin, pero es con los log files. No es que hay un AS que está análisis de lo que supuestamente entregó el equipo a partir de los log files. Ok, muchas gracias. No, de nada. No sé, igual si fui confuso explicando, de todos modos, si quieren después escribirme, estoy súper contento de recibir cualquier consulta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en el auditorio?
De las personas que están en línea, ¿alguien tiene una pregunta? Somebody who's online has a question for our speaker. I have a question, Doctora Brigitte. Doctora María Cristina, adelante. I read in English and after that in Spanish for Federico. What is your opinion regarding the angular dependence of the radiation beam when you use the R-check for the breast treatments, please? ¿Cuál es tu opinión, Federico, en la dependencia angular para la incidencia de los haces de radiación cuando usamos en el PSA el R-check, sobre todo en los tratamientos de seno, en los tangenciales de seno? Bueno, interesante y muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos Archeck, lo hemos evaluado, lo hemos también validado. Es cierto que son diodos con una dependencia angular asociada y importante. Nosotros tuvimos muy buena respuesta con la dependencia angular. Como el Archeck está tomando la lectura de entrada y de salida, puede saber con mucha precisión en qué ángulo está incidiendo el haz y aplica factores de corrección en base a ese ángulo con el que está siendo incidido, ¿no? Entonces, ese factor de corrección es muy bueno y el resultado fue bueno. No lo presenté en este caso, pero en la dosimetría en vivo, pero tenemos una tesis hecha con eso y la dependencia angular, el resultado fue interesante. Es cierto, como vos decís, en casos tangenciales en donde vas a estar incidiendo de alguna manera en forma tangencial al fantoma, estás exigiendo más aún, pero tuvimos buena respuesta, por lo menos en nuestro caso. También no es... ¿Es posible tener esta tesis? Sí, por supuesto. Sí, sí. Ok. No, I will estaba por to agregar, you. no sé si que, porque cuando dejé de compartir se fue la pantalla, pero puedo dejarte mi email, esperando un segundito. O lo escribo acá en el chat. Aquí te lo escribo en el chat. Ahora lo escribo en el chat. Te iba a comentar también que... Yo tengo tu correo, entonces te voy a molestar. Muchas gracias. Bueno, bien, perfecto, no hay problema. Te estaba por comentar también que creo que Sun Nuclear tiene bastante bien resuelto el tema de la dependencia angular. Cuando utilizamos el SRC MapCheck, también fue muy buena su respuesta angular. Viste que el SRC MapCheck son dos planos de diodos y en ese caso detectan qué ángulo está el gantry de acuerdo al plano de entrada y el plano de salida muy cerquita. Y bueno, los resultados fueron muy buenos, salvo cuando incidía perpendicularmente. Cuando incidía perpendicularmente no tuvimos buenos resultados, pero el resto del ángulo en incidencias muy extremas corregía muy bien. Ok, Federico, muchas gracias. No, por nada. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. There is another question in the chat or someone wants to do a question. Ok, muchísimas gracias por la presentación, ingeniero. Muchas gracias a las personas que participaron. Thank you very much for coming. Also the people that is online. Muchas Okay, gracias. for the conference for tomorrow with the same link, you can connect to the conference. Mañana, entonces se pueden conectar con el mismo link, de pronto las personas que están en español. ¿Llegó una pregunta?
Tenemos pregunta a última hora. Dame, porque aquí hay una pregunta que nos llega por el chat. Entonces, ¿qué opina de la optimización de QA basado en el modelo matemático de datos? Para mí es algo interesante y a investigar. Estamos en eso actualmente, sería. No podría darte una opinión respecto a resultados porque estamos analizando eso en este momento. Para mí vale la pena analizarlo, creo que es un buen camino, pero no tengo resultados como para decir me parece bien. Ingeniero, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quería simplemente pues, mencionar mañana, arrancamos aquí con una charla muy interesante que se llama Overview of Light Ion Beam Therapy from Beta Block to, no alcanzo a leer, cronotransformar, creo que es algo, es decir, bastante física. Así que después, ¿contra qué? Condrosarcoma, es que gracias. Aquí está mejor. Después seguiremos con Magnetic Resonance Imaging for Radiation Therapy. Sí, no, ya. Esto dice aquí para letra pequeña y la pone en pequeña para que no la vea. Después vendrá una parte muy interesante que es la mesa redonda donde se van a compartir las experiencias de intercambio en el Instituto Curie. Y seguiremos con Advances in Semiconductor Detectors for Ionizing Radiation con el estudiante de doctorado Ian Rossi, no está aquí. Bueno, mañana estará. Por la tarde, algunos iremos a lo del taller de braquiterapia cancerológico. And now for the people who's online, there were 51, right, online? So just to remember that we'll resume tomorrow, or 49, sorry. We will resume tomorrow around 8:30 again with an overview of light ion beam therapy from Beta Block to chondrosarcoma. Thank you. It will be followed by a magnetic resonance imaging for radiation therapy talk, and then will come the coffee break. We will resume again at 11 a.m. round table for people who will share his experience, well, students of the Master of Medical Physics from here in Colombia, the internship experience in Paris, actually, at the Institute Curie, where Sophie Heinrich is working. And we will continue with advances in semiconductor detectors for ionizing radiation from a doctoral student from here, Columbia, from the university, Ian Rossi. And the afternoon will be free for online presentations, afternoon here in Colombia. So thank you all and see you tomorrow. Perdón, una cosa más. Los que están en bueno, lo podemos también enviar por correo, pero tenemos que vernos a qué hora, cómo es la vuelta con el cancerológico. Para las personas que van a asistir al taller de braquiterapia en el Instituto Nacional de Cancerología de manera presencial, el ingreso a la institución se va a hacer entre la 1:30 y las 2 de la tarde, ¿sí? Esto, desafortunadamente no nos aprobaron el transporte desde aquí a la universidad hasta el instituto, entonces la movilidad va a ser por parte independiente de los asistentes.
Y pues el taller, la duración del taller es de 2 a 5, de 2 p.m. Entonces, intentar ser lo más puntual posible, porque pues la entrada a la institución es bastante rigurosa, entonces iba a ser con el listado, con el listado de las personas que fueron aceptadas. Entonces, por favor, revisar sus correos electrónicos y verificar si fueron aceptados. Y pues bueno, eso sería lo correspondiente a esa visita. Listo, gracias. Ahora sí. Nos vemos mañana.